Tu l'as déjà pris? Ah d'accord, très bien. Et ça, tu n'as pas pris pour les tableaux. C'est des articles intéressants de littérature, mais c'est surtout les tableaux intéressants. Allez, ça, je donne parce que si tu veux, je n'ai pas acheté. C'est moi qui les ai publiés au pub, mais voilà. Après le reste, tu me diras. Voilà. Alors, toi 110. Alors, 110 à midi. Tu pars pas avant, hein, sinon. Ah bah non, moi je fais. Alors, j'ai ça. Ah bah c'est génial, ouais. Alors. Ça, c'est génial, c'est une pièce. Et ça n'a rien à voir, c'est pas par un indien. Et ça me change. J'essaie de me sortir du Québec. Ça, c'est les ça, québécois ou frère. Ah bah ouais, non mais moi, Highly addicted. Ça c'est je vois qu'il y a des représentations d'indiens musulmans, tu vois, ça Borja aussi, je sais très bien. Ok. Test son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test son 1, 2. Ouais, je sais le genre. Ah, c'est un peu stressant. Mais bon, c'est plutôt sympa. How much? Non. Pardon. C'est le polonais. Oui. Attends, mais moi, je dois animer, il faut que je présente un peu les personnes. Alors attends, tiens. J'ai pas d'infos. Où Chacun se présente. présente, voilà. Et comment son prénom c'est Ah, Présence. ouais. Grégor, c'est le prénom. Ouais. Ah, pardon, son nom. Famille, pays, ça Non, je vais voir. Grégor. D'ici le moment. Et c'est dans l'ordre qu'on avait commencé. T'as pas un petit peu dans l'ordre? Oui, maintenant. Mais si, les autres, Et moi, je pense que je vais prendre ce truc sur les. Books. Ok, donc on est. Bookshelf. How many of us? On est 4. alors attends, si tu veux, 110 crédibles. Il paraît qu'on est sur Elisabeth, Londres, c'était en tout cas sur le programme toi, ensuite Fiona, ensuite Grégor et Franck. Donc on a 20 minutes chacun à peu près. Vous savez, ouais.
serait bien, c'est de garder du temps. Hier, il y a pas mal de questions. Si vous pouvez faire plutôt 15 que 20, ça serait bien. Ouais. Comme ça permettrait aussi à les réactions. Alors, ça va être un peu compliqué. Moi, 15, ça va être short. Ouais. Regardez la vais dernière essayer. page pour la question. Juste comme ça. Alors là, c'est un peu compliqué la situation. Parce qu'il faut qu'on prenne le micro aussi. Alors moi, je m'approche là parce que. Ouais, mais t'as le micro là, regarde. Ah On ouais, peut le ça bouger. sera- Ah ouais. Non, mais justement, le micro. Ouais, mais ça va pas être pratique. Voilà, entre les feuilles, le machin, le truc. Moi, je crois que je vais me coller ça sur les genoux déjà pour commencer. Pour être déjà un peu moins mal à l'aise. Il va y avoir full view sur YouTube de ma tête. J'espère que c'est pas la bourre. C'est maintenant. Essaye de parler, Elisabeth. Alors attends, est-ce que... Non, là il se passe rien. Mais est-ce qu'il est branché là? 1, 2, ouais. Ah oui. C'est pas assez. Mais je vais être un peu crooked là. Ouais, mais si je mets l'ordinateur là, faut que je me penche à chaque fois pour, tu sais, pour, je sais pas comment vous faisiez hier. Ouais, bon. C'est pas super en fait, mais je sais pas si on accommode. Alors, est-ce que là, attends. Ah, c'est ce qu'on avait. Est-ce que là ça fonctionne? Ok. Alors, la feuille, le ton. Oui, puis alors en plus on est sur. Attends, il nous a dit qu'on était là, mais c'est. Ah ouais, peut-être. Non, mais je vais le faire parce que. Ouais, je veux bien avoir ça à disposition. Franck, tu veux voir? Tu voudrais que je te les change tes slides? Ouais, je veux bien. Alors, Tu veux bien? Agnès, J'en ai pas beaucoup. Attends, la catastrophe totale. Attends, vaudrait mieux que ça soit à droite. Ok, bon. Chacun se présentera. Ouais. De toute façon, moi, ça fait un quart d'heure, je peux pas, déjà 20 minutes, je vais élaguer grandement. ok, donc là, je peux faire 20. De toute façon, on va déjà pas commencer à le... Ah ouais. Comme c'est moi qui vais parler de français, c'est par rapport à je sais. Bon, si c'est toi, c'est bon. 20, c'est 20, après 10, alors il y a des C'est... Franck, c'est ta clé là? Non, c'est Fiona. Fiona, c'est ta clé? Je pense qu'il faut rajouter la chaise là-bas. Ah oui, la noire. Alors 10, ça c'est génial. Alors 10. Est-ce que... On se présente tous les deux. Chacun. Mais très brièvement. N'empiétons pas déjà sur le Sur le temps. Alors, par contre, moi je vais avoir du mal avec ma montre. Ah si, là il y a l'heure. Ouais, il y a l'heure. Ouais, moi aussi. Ouais, je vais essayer 20 minutes. Ouais, tu me fais un petit signe. Fiona, ça marche comme ça? Un petit signe au bout de quart d'heure. Parce que tu restez bien en silencieux, je crois que c'est... C'est bon? 75, Donc c'est 1, 2, 3, 4. And we're doing it in French. So 2 Well, I haven't decided what Ah, tax. Et que je suis émérite et que mes gamins, I'm kind of hesitating. ah ouais, non, moi, ce n'est pas... pas peut-être pas au français,
Ah, okay. Il y a des And the last one. par les Indiens. Ça, c'est que un tiers de... I'm doing it in French because I didn't have time to. I decided. Well, Jean-Marc, yes, all the quotes are in English, but Jean-Marc asked for the presentation a bit late, so I was not ready. I didn't have time to reorganize things and I offered to do it because of the beading session yesterday. I said I would talk about that in the future as an echo to Pauline's session. Too much reading, too much I hope I'm better at literature than Oui, j'ai mes sites. Oui, il y a que. Oui, oui. Eux deux. Ah oui. Eux deux sont en anglais et Franck, c'est le. Je vais faire anglais. Je peux faire les deux. I'm Je suis bilingual. multi. J'avais préparé en anglais, mais je peux faire en français. C'est des anglicismes. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais ça, je peux faire. En fait, c'est bien aussi que... Oui, c'est pour les études. Mais oui, donc, c'est chouette. Et c'est bien de les entendre. Pour traduire. Ouais. Voilà. Voilà. J'ouvre la partie. R. Voilà. Hier. En fait, c'était la jeune qui interprétait pour la polonais. Je voyais pas bien, j'entendais sur le côté. Pardon. Moi, toi, Greg et Franck pour finir. Je comprends pas tout, je sais pas. Oui, j'essaie de voir ce qui est envoyé sur le côté pour me tenir commis. Ah oui, parce qu'elle va interpréter pour nous. Donc, et on se présentera rapidement. Ouais. Sinon, d'habitude, je l'aurais fait, mais j'ai pas. Au début, tout ça. Oui, je pense. Oui, Chaque... Non, chaque fois qu'on ou à chaque fois qu'on parle. Ouais. Ah oui. Hi, everyone. Ah ouais. It's fabulous to see you all here. Although I don't know what you would have done if we hadn't invited you very strongly to come over, but I'm very glad that you showed up today. Thank you very much. It's a conference. It's something that we do a lot, that we often do without you even having any idea that we're doing this. And that's kind of the plan also, to introduce like the other side of most of your teachers. We teach, and then basically the rest of the time, the other job that we have is to do research. And that's why we try to also translate that into our teaching, because we want you to also use that tool, research, to learn. Okay, and that's very specific to university. Most other places of knowledge and learning, they do not really use research, or they use it in a different way. So that's basically how we do this. Sometimes it's a little more formal than that, but we decided that we didn't want to be too formal. Still, the presentations that you're going to hear today are very thorough and very diverse. We also invited master's students who are just a couple of years ahead of you.
to show you perhaps your near future if that's what you want to go on studying. So that's also a way for us to show you at least one direction that you can take in your studies. And we really hope that you'll feel free, totally free, and willing to ask questions afterwards, and or to make comments, or there's no dumb question and no dumb comment. That's what we're all here for, and certainly the presenters hope that they'll get questions. The questions we had yesterday were fabulous. So keep on asking questions. That's also a way to learn, right? To be able to formulate questions. We ask you to formulate questions all the time. I know that, but it's really a form of learning, actually, right? So try to figure out something that you would like to ask, even if you don't ask it in the end, but at least try to think this way, like what could I say about this, like a sort of a gut reaction, or something that is more thought out, but try to do that, at least for yourselves, and maybe a couple of you will take that microphone and really ask that question in the end. Okay. All right, so we're starting with literature. We will then move on to land issues, and then this afternoon we'll have language issues, and we'll have also by the end of the afternoon we'll have environmental justice with people who work on different parts of the planet. With different people that we haven't really mentioned so far. So it's a rich day. You will also have the opportunity to have lunch. Believe it or not, you're not going to stay seated in these seats all day long, right? You'll obviously eat in the middle at the rue, which is right across the little plaza. So that's basically our day today. So welcome to all. Thank you to be with us. It's really a pleasure. And then I'll leave the stage to Elisabeth Bouzonville. Bonjour, c'est bon pour le micro, vous m'entendez? Donc je suis Elisabeth Bouzonvillers, je suis professeure de littérature américaine à l'université de Saint-Étienne, spécialiste de littérature amérindienne et plus particulièrement de l'œuvre de Louise Erdrich. Donc ma présentation sera en français mais avec les citations en anglais. Jamie hands me a small present. Inside is a bracelet of beaded strawberries against a black velvet band backed in black leather. I instantly know it's cousin Eva's beadwork. She varies the shades of red glass beads so that each strawberry looks as if it would actually taste sweet. It's exquisite. Ainsi parle Denise Fontaine, narratrice ojibwé homodiégétique du roman d'Angéline Boulet, Firekeeper's Daughter de 2021. Cette citation met en lumière l'importance artistique, mais aussi familiale et tribale du perlage dans la vie et la littérature autochtone d'Amérique du Nord. D'une manière générale, le vêtement et les parures ne sont jamais anodins, signifiant social. Ils sont d'autant plus importants au sein de populations post-coloniales qui, lors des processus d'acculturation forcée, ont vu leurs traditions corporelles et vestimentaires bouleversées et modifiées contre leur gré. Dans le récit de Thérèse Marie Maillot, Hardberries, elle déclare « I graduated in a woven cedar cap and blue shawl ». Dans la novella hawaïenne, et c'est pour Jean-Marc Serme en particulier, cette référence, puisque c'est un de ses intérêts, Christiana Kakowila montre comment un simple maillot de bain peut différencier les touristes des jeunes autochtones. She wears a white bikini with red polka dots, triangle cut top, ruffled bottom. We shake our heads at her. Our ehu hair pulled into ponytails bounces against our necks. Our bikinis are carefully cut pieces with cross-back straps and lean bottoms. We surf in this, sister.
Tandis que les pronoms personnels ici définissent des groupes séparés, she, la touriste, et we, le costume, devient synecdote de la culture. Dans Books and Islands in Ojibwe Country, Louise Erdrich insère des dessins de sa main où elle représente son cheminement en pays Ojibwe. Et bien qu'elle quitte Minneapolis en voiture avec son bébé, elle se dessine comme une femme autochtone avec un châle sur les épaules et des boucles d'oreilles Ojibwe. Dans le poème de Kimberly Blazer, Equanimity Dancing Resistance, la robe est le cœur du poème, mais aussi une résistance culturelle. Donc, comme le temps nous est elle parle en particulier de jingle dress et de ribbon dress. Donc, on a tout le poème ici que nous n'avons pas le temps de regarder en détail, mais elle conclut The weight of Anishinabeg history on my back, a dress made light by resistance, this healing an art. Donc nous allons voir comment dans la fiction et ici la poésie autochtone, le vêtement, la parure prend une importance culturelle, mais parfois culturelle. Le vêtement, le perlage devient symbole de métissage national, mais devient aussi parfois une référence métafictionnelle. Dans les romans pour la jeunesse de Louise Erdrich, dont le premier titre est The Birchbark House, nous avons toute une présentation sur cette question du vêtement et du perlage en particulier. Les références à la couture reviennent et une fois de plus, elle insère des illustrations, d'autant plus que ce sont des romans pour la jeunesse. Donc on trouve cette citation près de ces illustrations. Omakaya's first job ever since she could walk was to fetch her mother's scissors kept safe from her small fingers in a beaded woolen case. On est donc dans une situation de métissage puisqu'il y a des ciseaux qui ont été importés par les Blancs, mais en même temps, c'est une famille qui travaille les peaux de façon traditionnelle. Donc l'objet ciseau, d'ailleurs le père de famille dans cette histoire est un métis. Cette paire de ciseaux est symbole de métissage. Dans le roman, une jeune fille prépare d'ailleurs une robe qui combine des fournitures occidentales et un savoir-faire Ojibwe. Ten Snow used the red cloth Dede, it's the father, had brought last summer as trim for a blue trade cloth dress she and Angeline were making. It was a ribbon-trimmed, graceful dress. Donc on retrouve allusion dans ce texte à ces jingle dresses que l'on voit ici, avec des pendants métalliques qui peuvent être faits avec différents objets provenant de boîtes de conserve, etc., ou des ribbon dresses. Donc là, on a des illustrations de powwow en terre tribale canadienne. Outre ces références au perlage et à la couture, on a un autre exemple de métissage dans ce domaine de la couture. Ce sont les calicots. Et dans The Antelope Wife, un des personnages se nomme précisément Sweetheart Calico. Des calicots imprimés qui sont devenus, ainsi que nous l'explique Mary Magulick, un élément typique du costume indien traditionnel dès le milieu du XVIIIe siècle. Un autre élément de couture qui est symbole de métissage dans ces écritures autochtones contemporaines, ce sont les quilts. On en voit présenter ici à l'intérieur une photo prise à l'intérieur de la librairie de Louise Erdrich à Minneapolis. Et Paula Gunn-Allen nous dit « Quilting is a non-Indian woman's art, one that Indian women have taken to avidly and that they display in their ceremonies, rituals and social gatherings as well as in their homes. »
Donc là, on a une fois de plus un objet que les autochtones une pratique et un objet que les autochtones se sont appropriés et que l'on retrouve dans la littérature autochtone contemporaine. Géraldine Chouard, qui est spécialiste des quilts, nous dit, dans sa fabrication même, ce quilt place l'Amérique sous le signe du recyclage et du métissage. Et on peut avoir en tête cette idée des quilts en patchwork, donc composés de restes de tissus, restes qui est justement le terme que Erdrich utilise dans son roman Four Souls quand son personnage Nana Push fait allusion aux réserves indiennes, puisqu'il dit « This scrap of earth, this Ishkonigan, this leftover, we've got this, and as long as we can hold on to it, we will be some sort of people. » Dans le roman The Master Butcher's Singing Club, on a une scène finale où un personnage autochtone, Step and a Half, s'endort sous un crazy quilt, qui est une sorte de couverture en patchwork au motif très irrégulier et fantaisiste. Elle s'endort sous ce quilt et le texte lui-même semble reproduire la fantaisie du quilt, puisqu'on entend diverses langues, vous les voyez, français, ojibwe, anglais, et tout se fond comme dans un quilt pour produire ces pages finales du roman. On serait plutôt sur l'idée des zones de contact de Mary Louise Pratt, plutôt que dans le vraiment métissage, là, avec juxtaposition d'éléments, comme dans un quilt. Donc, juxtaposition ici de langues. La couture est vraiment présentée dans ces romans, en particulier féminins, autochtones, contemporains, comme un savoir-faire qui allie artisanat, mais aussi soin. Dans The Painted Drum, Anaquot, un des personnages, enseigne la couture en même temps qu'elle enseigne le soin. She had taught her sewing skills and provided her the medicines to cure all ills she could imagine. La couture comme soin, c'est ce qui apparaît également dans Four Souls, quand Margaret fabrique une medicine dress. Et pour cette robe, elle indique « Nothing upon that dress was ever touched by a human, much less a Chaimu Koman ». Donc une robe traditionnelle pour soigner le personnage Fleur qui s'est perdu moralement et physiquement en ville. Donc elle choisit une robe traditionnelle avec des éléments qui ne comportent aucun signe de métissage. Des coquillages, des petits débris de bois, de pierre. En revanche, dans The Last Report on the Miracles at Little No Horse, le prêtre de la réserve, qui en réalité s'avère être une femme, porte une chasuble lourdement perlée. He commissioned Margaret to add beadwork anywhere that it would fit on the vestments. She covered every bit she could. Each robe weighed upon him or her, like a shield, like armor. Donc dans le cas de Four Souls, la robe médecine rappelle une Amérique ancienne, traditionnelle. Dans le cas de The Last Report on the Miracles at Little No Horse, on a vraiment un signe de métissage au travers du costume perlé qui est fourni au prêtre. Les perles, donc j'avais proposé cette intervention en fait en écho à l'activité avec Pauline hier. Donc, les perles de verre coloré sont devenues une spécificité de l'art autochtone, mais ce sont en fait de purs produits du métissage. Et Bernadette Rigal-Sellar nous a expliqué comment des perles ont été envoyées en masse depuis Bordeaux. Elle nous a expliqué cela hier, en privé.
Donc des perles qui arrivaient d'Europe et qui ont été données, échangées avec les populations autochtones, qui se sont ensuite appropriées cet objet pour en faire maintenant, du moins à partir d'une certaine époque, quelque chose qui leur était propre. Udrick, dans plusieurs de ses romans, nous parle de ces perles. Par exemple, dans The Painted Drum, Maniduminansag, little spirit things, that's the word for beads in our language. They are more than just decorations. They have a life of their own. The word for beads in the old language is Maniduminans, little spirit seed. Donc c'est un objet artisanal, métissé, mais aussi un objet avec un sens. Et dans le roman The Antelope Wife, on a un chien qui est narrateur, qui regarde les femmes broder ces perles en contre-plongée, puisqu'il est sous la table des brodeuses. Et voici ce qu'il nous dit. We dogs know what the women are really doing when they are beading. They are sewing us all into a pattern, into life beneath their hands. We are the beads on the waxed string, pricked up by their sharp needles. We are the tiny pieces of the huge design that they are making, the soul of the world. Et on pourrait penser à la mythologie grecque, romaine, sur les parcs qui coupent le fil de la vie. Cette métaphore couturière court à travers les mythes dans le monde entier, finalement. Donc cette idée de couture est aussi liée aux questions familiales. Et on sait que chez Udrick, on a beaucoup d'arbres généalogiques, des arbres généalogiques qui passent d'un roman à un autre. Dans The Antelope Wife, la narratrice évoque des motifs d'arbres généalogiques qui passent d'une famille à l'autre. Et qui sont assimilés au perlage. Dans The Antelope Wife, le fameux chien nous dit « With each bead she plants in the swirl, Rosin adds one tiny grain ». Et deux séries de perles sont présentées dans ce roman, « Check beads called Northwest Trader Blue » et puis une deuxième série, « White Heart beads, the old ones of high bush red with white centers ». Glowing glass, the ruby red, white heart beads, all the women loved. Et la narratrice se retrouve fascinée par ces perles que finalement l'épouse kidnappée de son oncle va lui donner. Et on comprend dans la longue citation qu'on a une assimilation entre le perlage, les perles et le langage, puisqu'on a tout ce champ lexical de la bouche dans cette citation. The blue beads now, she wiggles the first from the broken place in her smile, and then she pulls bead after strung bead from her dark mouth out into the open space between us. They gleam off her wrist, blueness of an unnatural dusk. That's where she was keeping them all this time, I understand, beneath her tongue. No wonder she was silent. And sure enough, as she held them forward to barter, now she speaks. Her voice is lilting and flute-like on the vowels and sibilant between the jagged ends of her teeth. Let me go. She offers me their blue sentence in exchange. Donc, pour... 3 minutes pour conclure. On a, à mon avis, dans ces écritures, une broderie de l'Amérique à travers une activité qui pouvait paraître anodine, féminine, quelque chose qui se passe au sein de la maison, du foyer, sans importance. En fait, les textes, à travers cette métaphore couturière, nous parlent du métissage. Michael Doris dit lui-même que c'est une métaphore de l'écriture. Et Udrick est en particulier spécialiste de quilling, ces broderies, non pas avec des perles, mais avec des piquants de porc-épic. On sait aussi que les wampum étaient une façon d'écrire, de consigner des accords, des traités.
Dans une vitrine du musée de Gatineau près d'Ottawa, on a une vitrine intitulée « Un peuple tissé serré » avec des présentations de travaux perlés de la sorte. Donc on peut peut-être terminer avec une citation de Géraldine Chouard, la spécialiste du quilt, qui dit « Un texte est toujours une pièce de seconde main composée de mots qui ont leur propre existence antérieure dans d'autres agencements, à la manière des morceaux de tissu d'un quilt en patchwork qui ont, eux, d'autres usages et qui, cousus d'une certaine manière, composent de nouveaux motifs. » Désolée pour l'accélération. Peut-être qu'on fera comme hier, on gardera les questions pour la fin. Je vais passer la parole à Fiona qui va se présenter. Elle va prendre ma place peut-être. Si tu veux faire avec celui-là, moins dérangeant. Oh, attends. Donc diaporama. En haut, tu as diaporama. Et tu mets la partie. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Vraiment dans le micro. À la limite, je vais peut-être... Sinon, je vais être penchée en avant. Alors, je me présente rapidement. Je suis une élève du Master TIL en 2e année. Donc, je m'appelle Fiona Perret. Et cette année, je travaille sur un sujet de littérature autochtone en codirection avec Monsieur Serme et Madame Manfredi. Donc Monsieur Serme pour tout le volet des cultures autochtones et Madame Manfredi plutôt pour l'aspect littérature intermédiale et intertextuelle. Pardon. Donc, je remercie en particulier Monsieur Serme de m'avoir permis de venir présenter mon travail, puisque c'est une super opportunité quand on est seulement, entre guillemets, en 2e année de master, de pouvoir participer à une conférence comme celle-ci. Voilà. Je vais poursuivre ma présentation en anglais, par contre. Today I will be talking about the literary representation of indigiqueer futurity in Joshua Whitehead's Full Metal Indigiqueer, which is a collection of poems which was published in 2017. So Joshua Whitehead is a Peguis First Nation Ojibwe poet and novelist from the Canadian province of Manitoba. He identifies as Two-Spirit or Indigiqueer, which are terms that I will be explaining later on in this presentation. On the slide, you can see the cover book, the front page, sorry, the cover of the collection, which was illustrated by Kent Monkman, whom Mr. Fabrice Le Corguier talked about yesterday. So you can see his queer alter ego, Mischief Eagle Testicle, as he calls him. And this queer and urbanized depiction of indigeneity challenges stereotypical representations of Native American folks as disappearing primitive communities. And it, in my opinion, it foreshadows the content of Whitehead's poems, which are very subversive, unsettling, and multi-layered. So first I'm going to try to talk about the terminology quite fast because we don't have so much time. Basically, I insist on the fact that I want to lead you through the evolution of terminology relating to non-normative genders and sexualities within North American indigenous communities, but I insist on the fact that I'm using the term non-normative in relation to the models and conceptions of such genders and sexualities
that modern patriarchal Western civilizations have erected as normal, which is to say a binary understanding of gender and heterosexuality as obligatory. But pre-contact, those non-normative performances of gender and those sexualities were accepted and even celebrated among certain North American indigenous communities. So the first term, I'm going to talk about quickly is that of berdache, which is, it originates from French, and today it's connoted very pejoratively, and it has a very Eurocentric anthropological dimension to it, so it's not used anymore. But so you can see a painting which represents the dance to the berdache, and you can see that the painter clearly projected his views of gender, his Western views, I mean, of gender and sexuality upon those practices, which he clearly doesn't understand very well as a white person. Then in 1990, the queer indigenous communities of Canada in particular, coined the term two-spirit, which is, and I quote Joshua Whitehead, it's an indigenous term for those who may be seen from within Western epistemologies as not conforming to ideological ideas of gender, sex, sexuality, and all communal roles. Two-spirit folks may embrace part or all of its entailing ideas: sexuality, inclusive of LGBTQ+, sex, inclusive of trans and intersex folks, gender, inclusive of non-binary, gender non-conforming, and bigender peoples, and communal roles. Next. Something that should be noted is the importance given to communal roles, which anchors the experience of two-spirit folks in their cultures and relationships with their communities, which is something that we don't find so much in the LGBTQ communities in the Western world. And this is why, as argued by Scott Morgenson, drawing a distinction between non-native queer people and two-spirit people was the prerequisite and not the obstacle to an allyship on the vindication of queer rights. In 2017, with the publication of Full Metal Indigiqueer, Joshua Whitehead popularized the term indigiqueer, which is a portmanteau word, between indigenous and queer. And it's a kind of contemporized version of two-spirit. He says that he likes the term two-spirit in that it calls him back into indigeneity. But he says also, I like the term indigiqueer because it's a contemporary mode of thinking for indigenous peoples. It puts us in the contemporary moment. It gives us futures. So I like to kind of think of indigiqueer as the vehicle or the momentum or the energy that's driving two-spirit. And I forgot to say, but this showcases the relevance of studying indigiqueer and two-spirits literature as an embodiment and enactment of indigenous survivance. I'd like to briefly introduce Quilly Driscoll's concept of sovereign erotics, which he defined as follows in a 2004 article. So just so you know, there's a history and pattern of sexual violence and trauma within two-spirit and women's intimacies in indigenous communities. So Quilly Driscoll says, when I speak of a sovereign erotic, I'm speaking of an erotic wholeness, healed and or healing from the historical trauma that First Nations people continue to survive, rooted within the histories, traditions, and resistance struggles of our nations. First Nations two-spirits are blooming like dandelions in the landscape of a racist, homophobic, and transphobic culture's ordered garden.
Through over 500 years of colonization's efforts to kill our startling beauty, our roots have proven too deep and complicated to pull out of the soil of our origin, the soil where we are nurtured by the sacrifices that were made by our ancestors' commitment to love us. And we are fighters in this long war to bring us all back home. Beautiful words from Crowley Driscoll's essay, which he published in 2004. So this leads us to my guiding question for my thesis this year, which is how does the play on the inter in Full Metal Indigiqueer allow for both the representation of indigiqueerness and the performing of indigenous survivance? The prefix inter that I use in my in that leading question refers to the idea of in-betweens, of juxtapositions, of combinations, the crossing of boundaries, and the creation of new spaces for indigiqueer folks and indigenous people at large. Full Metal Indigiqueer is a complex and intriguing creation which weaves together different literary genres, textual, visual, and oral media, blends multicultural and chronologically diverse references together, from canonical authors to icons of contemporary pop culture and elements of Cree storytelling as well. It literally represents queer indigenous lives in a new light, using hybrid and transgressive aesthetics as signifiers of indigiqueerness. So, I mean, maybe I will have time to show you the book at the end if any of you want to see it, but it's very... when I first opened it, I was both puzzled and excited because its physicality as a book is quite... it's really exciting because it's so complex and it mixes so many different elements of different backgrounds. And it makes it very rich as a collection of poems. So we're going to dive into the book a little bit more. So the poems are narrated by the character Zoa, who is an indigiqueer character who mutates into a literary virus. They invade the texts of the canon to subvert. So when I speak of the canon, in between air quotes, but such as Shakespeare and Spencer. Zoa exposes past and ongoing settler colonialism's violence. Zoa does not lack humor and wit, which they use to overturn dynamics of settler colonial domination. In that aspect, Zoa is reminiscent of trickster figures who are often found in native oral literatures. And at the same time, Zoa's character and the poems in general borrow numerous features to cyberpunk fiction, so post-apocalyptic science fiction, but set in a rather realistic background and setting. So the most salient ones of those features being the tropes of the lonesome, anti-system, marginalized character living in a near-future urban area that is pervaded by capitalism's drifts, where artificial intelligence and humans interact in different realities. As you can see, and as you're about to hear, because I'm going to show you a video of Joshua Whitehead reading from his collection. Yeah, as you can see, the opening of this poem, which is the Fated Queen, displays Zoa's hacking of Spencer's 16th century epic poem, The Fairy Queen. So you can see that the instructions in square brackets, such as in sealing software, as well as the colons, they saturate the book. It's not just in this poem. And they force the readers to wonder what the poems are meant to sound like. And thus, this brings forward the inherent orality of the poems as well. So I'm just going to play a very short abstract because we don't have so much time. But you're going to hear what the poem I showed sounds like. If
if it works. The faded queen, an epic PM. A gentle knight was perking on the plain. You clad in mighty arms and silver hue, installation complete. Running pro 10 Zoa program. Running pro 10 Zoa program. Installation complete. Target Red Cross night. Indigenization complete. Payback. Right, that's enough. But yeah, weird. But interesting, unusual. Yeah, that's a better better term. Hold on. There we go. Yeah. Okay. Let's go to the Another way in which Full Metal Indigiqueer enables survivance is that it symbolically gives back Indigiqueer folks the power to define themselves. Because throughout the poems, Zoa's individuality and presence are very strongly felt. Their status is multiple, since Zoa is both the main character and the narrator, but also presents themselves as the author and creator programming themselves onto the page. The three pictures you can see here, they're taken from the opening poem of the collection, which is called Birthing Sequence. And this text image poem likely draws onto the belief shared by several tribes, including OG Crees, that their people originate from the stars. Visually, we are under the impression of cruising outer space and approaching one of the stars, only to discover that we are actually in a literary, physical, and virtual dimension all at once. The first pages are pitch black, but gradually, and it's 17 pages long, gradually small white dots become visible, and as we flip the pages, we zoom in on one of the dots, which ends up taking up the whole space of the page, enabling us to decipher, "Here I am." So I don't think you can really see it, but it's on the picture on the right. It's written "Here I am," but the vowels are replaced by numbers. So like, this creates the whole virtual aesthetic of this. 4 minutes left, okay. I'll try to be quick. But this affirmation, "Here I am," is very, it's repeated throughout the poems repeatedly. And it really is about Zoa's self-locating and self-affirmation of their identity, I feel. And it resonates with the history of erasure that First Nations have endured and possibly contributes to giving a self-determining voice to Indigiqueer folks. So I won't have time to go into depth on this slide, so if you have any questions at the end, I can develop a bit. But there are other ways, in which the inter is perceptible in other aspects of the poems, which I can't really go into depth. But it's about creolizing language and disrupting normative aesthetics, dynamiting word structures and syntax with computer programming nomenclature, innovative puns, and the transgression of layout conventions, basically. There's a play on intermediality, which we have seen in the other slides. And all of this, basically, gives a collage-like polymorphous quality to Joshua Whitehead's collection. And it makes it hard to freeze into a monolithic label, if I can
word it like that. And perhaps I would say that this is precisely what Whitehead intended for this poetic vehicle of indige queerness. So, to close this presentation, I would just like to show you a short abstract from a report by Arte. We're familiar with Arte in France, but about narratives of the future for non-white people, which underscores the point and power of fathoming futurity as a way of survivance for colonized people. The abstract that I will play presents the work of the artist Kianoe Tran Kue, whose take on the experience of queerness as a person with Vietnamese roots is not unlike that of Joshua Whitehead. So just to draw some links with other artists. It's in French, so sorry, maybe there will be some translation needed. Je suis partie à la rencontre de l'artiste Kianoe Tran Kue. Le présent est extrêmement violent pour les minorités et donc le futurisme permet en fait de projeter d'une certaine manière un présent qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Kianoe est d'origine vietnamienne. Photographe et artiste non-binaire, Yel a dû faire face à un présent où ses identités asiatiques et queer ne sont pas acceptées. Yel invente un monde futur où des nouvelles technologies permettent de communiquer avec des ancêtres queer auxquels on n'aurait pas imposé la pensée occidentale. Pour moi, l'asio-futurisme, c'est un futur qui n'a pas connu la colonisation. C'est un futur, encore une fois, indigène. C'est un futur où on vit en harmonie avec la nature, où on respecte le vivant, où la planète est préservée justement, où la binarité, telle qu'elle est présentée par les pensées blanches, n'existe pas en fait. J'ai reconstitué à partir de portraits des identités qui, pour moi, transpiraient du queer, pour pouvoir me construire sur des expériences qui m'auraient précédé. Je les ai collés sur des miroirs dans l'idée que les personnes puissent se recueillir au centre de la pétale et mélanger leurs traits à ceux de ses ancêtres fantasmés. Donc en gros là on est en train de se préparer pour une performance et elle propose une nouvelle forme de spiritualité qui est transposée dans le futur où les identités non binaires qui étaient présentes avant la colonisation faisaient le pont entre le monde des vivants et des morts. Et donc c'est ce personnage que j'incarne en tant que chaman non binaire vietnamien, les Donko. Et pourquoi c'est important pour une personne queer de pouvoir imaginer son futur? Parce que sinon on va déprimer. Thank you for listening to the presentation. Je vais passer la parole à Greg. Ouais. Je vais laisser se présenter. Franchement, moi, je fais du drag en fait parce que genre. This is the stick? This one. Okay. This one's yours? Right. All right, thank you very much. So first of all, I want to say thank you for having me, to Jean-Marc.
Thank you. It's a great honor. Big respect to you for organizing this conference. My name is Grzegorz Welizarowicz, and I come from the University of Gdańsk, Poland. I teach at American Studies, and I'm also the chair of the International Border Studies Center. And we met because Jean-Marc reached out to American Studies in Gdańsk to form the North American Studies Alliance under the framework of the CEU. So I come here as one representative of the CEU Alliance. Thank you very much, CEU. Thank you very much, Jean-Marc. Thank you very much, UBO. And congratulations on this wonderful conference. Greetings, everybody. The presentation is entitled Native Epistemology in Deborah Miranda's Bad Indians Tribal Memoir, a tribal memoir. So first, an introduction to the author. Deborah Miranda is, interestingly and incidentally, I didn't know, but you would introduce the topic of Two-Spirit. Deborah Miranda is a Two-Spirit, and she's also the co-editor of the collection Sovereign Erotics, a collection of Two-Spirit literature you just showed. So she was born in 1961. She's a poet, memoirist, essayist, scholar. She is a member, enrolled member of the Esselen Ochloni Kostonoan Chumash. She is also claiming Chumash and Jewish ancestry, but she primarily identifies with the Esselen and the Ochloni Kostonoan nation. I'll show you where it's at. And as I mentioned, she is the author of Bad Indians, a Tribal Memoir 2013, which is a mixed genre, hybrid text compiling her own memories, but also compiling archival research and intervening into the archival text and writing counterfactual as well, poetry and essays. And also she is the author of 3 collections of poetry. So the Esselen, this is the traditional territory of the Esselen. Let me use this pointer. So here's Monterey. This is Monterey, this is the Bay of Monterey. This is the second mission that was established in 1770 by Junipero Serra, Mission Carmel, which is like the jewel of the missions in California. Here is a mission that was established in the Esselen territories, the Soledad, and we will return to the Soledad mission in a while. And basically this is what has been defined by historians as the Esselen territory. It's basically the Big Sur country in Northern California. On your way, this is the Salinas River, so this is also from John Steinbeck's text, the famous Salinas River, and the Soledad is sitting on the confluence of the Arroyo Seco and the Salinas. The Esselen at Contact were one of the least numerous groups in California. They lived in the Upper Carmel Valley and the Santa Lucia Mountains. The tribe is often called as the first group to become culturally extinct. Some anthropologists have placed their extinction as early as 1840s. However, that picture is wrong. We know today that there is one tribe which identifies itself as the Esselen and the other as a hybrid. Now, why do they identify themselves as a hybrid? Because missions were established as the hubs to bring Indians from different tribes. And they were kind of labor camps. So they quickly became the places where the Indians died in droves, and new labor had to be brought into the missions from neighboring tribes. So in effect, the missions became the first multicultural centers where these formerly separate identities now had to merge in order to survive. This was a strategy of intermarriage in between different tribes who might have been at war before, but right now, in order to survive, they had to come together. So that's why the hybrid identity, Ochloni, Kostonoan, Esselen, for example, in the case of the Esselen. But there's many other stories. California, by the way, was the most densely populated territory outside of the Valley of Mexico. They had more than 100 different groups and 100 different languages before contact.
So, Going to Bad Indians, a tribal memoir. This is, as I argue, my argument is this is a vehicle, this story is a vehicle for American Indian epistemology, and the way I'm going to proceed, I'm going to describe 4 principles of American Indian epistemology, then I will look at Miranda's ethical and procedural purpose, then I will talk about the book's location in terms of the genre, its meta-linguistic strategy, then I will hope to, if we have time, to give you a little bit of a visit to Mission Soledad, and to show you epistemic differential between the Western perspective and the native perspective, and eventually we'll conclude with a narrative as a vehicle for native knowledge. So 4 principles of American Indian epistemology as a kind of a theory for this presentation. I'm taking this theory from Thomas Norton Smith's book, Dance of Person and Place, American Indian Philosophy, 2010. And he distinguishes 4 common themes, or what he calls ways of regarding and ordering the Indian world, which form the basis for the American Indian world version. And these are relatedness, circularity, expansive conception of persons, and semantic potency of performance. So relatedness, it's an understanding that universe is interconnected and dynamic. We all live in a network where all beings are related and interconnected, and because of that, because we are all relations, everything around us is due respect. So basically you can describe this paradigm as I relate, therefore I am, in contradistinction to what the Western paradigm would be, I think, therefore I am. It's a dramatically different approach, because it's a procedural approach. I have to relate to everybody. I have to understand myself as in relation to everything surrounding me. So the most important question is, how do I proceed in this web of relations, right? This requires, this native epistemology emphasizes procedural knowledge. How do I relate, yes? So the most important principle is of mindfulness. I have to be mindful of my every step and my every thought. That's relatedness. Now, another principle, circularity. Indian thinking, this is from Donald Fixico, Indian thinking is seeing things from a perspective emphasizing that circles and cycles are central to the world. And as Norton Smith says, circularity unites and orders both temporal and spatial sense experiences. Time is circular, and we return to certain places. And we were looking at the presentations yesterday. We understand those totemic places. So center of the circle is also, or the sphere, is the central native symbol standing for the place of peace, balance, and equilibrium. Expansive conception of persons. We understand that's 2 ways of thinking about this. One is that human beings are not the only entities in the world which are included in the category of persons. There's other persons surrounding us, and we have to relate to them. And secondly, human personhood has a deontological dimension. That is, we have obligations. Humans become persons by properly sustaining relationships. Only when you sustain relationships with a family of relations. So here's the ancestors, spirit persons, plant persons, animal persons, human persons, and places. This is all our kinship group, as they call it. So we only become persons when we sustain those relations, right? We conduct, we heed the rules of conduct relatedness demands. Personhood, therefore, is conditioned on participating in that web of relations. And finally, how do we proceed in such a world? How do we oblige these protocols? So you oblige these by performing certain actions circularly. You have to go back to those actions and you perform them. So ceremonies, symbolic acts, performances with symbols are principles, vehicles of meaning, which empower the symbol, transform the participants, categorize and order experiences, and help construct the American Indian world. Quote from Norton Smith. So a performance is, in all aspects, an animated entity, right? When you do that act, the act itself becomes an animated entity with a spirit created by the participants.
Performance orders such experience according to the reality of relatedness, and performances can be dances, prayers, storytellings, etc., etc. And the written text, that's an interesting quote from Norton Smith. He says, the written text of stories cannot put experiences into perspective. The stories must be performed. He says this at the end. I will return to this in a second. So, American Indian worldview in Bad Indians. What does she do in the text? She compiles, on one hand, she uses the California native history. She goes back to history, to archival research, and she tries to write the memoir of the tribe, yes, a tribal memoir. But also she's using her own personal history. She's using her own personal, like even confessions about family violence, about the father and mother relationship, the violence of the father to the dead, and of the son to the dead. And she wants to understand the trauma that her father was carrying, because the father was the Esalen. And she understands that this trauma goes back to the mission history of California. So in fact, the book is also an indictment of the mission system in California, right? And she calls it, the mission system, the first step in the genocide of the people in California. So, one of the things that has been often brought up with her is that, how can you talk that you're native if you do not have your language? She often says, well, because we've been brought together to these missions, it was the Spanish, which was the lingua franca. It was not the individual languages. We forgot our languages, so that languages disappeared. But it is, so she says, the survivance or survivance of the culture is not conditioned on the language. It is conditioned on the stories we say. So this is this quote from her. When we stop telling stories of who we are, where we have been, how we arrived here, what we once knew, when we stop the long, long task of inventing our identity, this is where cultures end. So stories is essential. This is the directive intentionality of the work, a commitment to retell, produce, do, for the purpose of cultural communal survivance. So, what stories have been trying to kill us? Of course, the story of missionization, right? And also, so she considers those stories the mortal enemies of her, right? And also, let's consider these other phrases, the language itself that has tried to put an Indian to death, right? The phrase, the only good Indian is the bad Indian. Now, if you consider the title of the book, Bad Indians, she's talking about those who survived. So, and also secondly, bad Indians were those who were derogatorily represented in California as diggers, stereotypically as those who were primitive, ugly, passive, drunken, immoral, etc. This was the darker side of the mission myth, the glorification of the myth, of the good padres. Yes, those padres who only did good for the Indian, right? What did it do? That legend of that what we call the fantasy heritage of the missions in California, that killed the Indian. That the darker side is the representation of the Indian as the digger, right? So, as she says this, she was also talking about the reality of the history. She's studying that history, and she calls out the missions as the mission conversion factory centered around a furnace. You see here that she compares the missions to concentration camps. And in her hybrid genre, at the end of the book, she even has a questionnaire, which she has three questionnaires actually. One is about the missions, another is for the plantation system in the south, and the third is for the Dachau concentration camp. So this is her understanding of the mission history. This is an inversion of what we have been programmed to think when you go to California. Maybe one day some of you go, maybe you have been to Mission Santa Barbara, Mission San Fernando, etc., etc. Try looking for native graves there. Try finding the funeral places. Try finding the acknowledgement of the Indian presence there. That will be very hard to do, right? So this is the fantasy fairy tale, right, of the missions, which she says has done more damage to California Indians than any conquistador. It has not just killed us, it has taught us to kill ourselves and kill each other. So she says we have to put an end to it now. 5 minutes, okay. It's hard to do it in 5 minutes.
Okay, let me think, how do I proceed? The procedural is very important. Okay, so she calls up Leslie Silkos and Scott Mamadai and Linda Hogan, and she writes in this tradition of a writing storyteller. Basically, she wants to be a medicine writing woman who will cleanse, and she calls up also what she calls the Umsoma, or her siblings, and the Indian outlaws, the bad Indians, are her santos. She writes that novena to them. So, the right road, how does she proceed? The memoir, it seems, is the right road of doing it. The memoir, because two. One is that it is a quintessential European form. It comes in the Enlightenment as the expression of European individuality. And two, because native writing has been traditionally life writing. The native writers have embraced the genre and have written from Samson Occom, William Apes, all the way to Silko and the storyteller. This tradition has been very important, right? To intervene in the genre, it seems very important. So the right road of the memoir. So I'll skip this part. I will show you how she inverts the language, how she asks us to produce the text with her. So here's an opening to the book, and she says, California has many stories. As Silko tells us, don't be fooled by stories. Stories are all we have, she says here. And I highlighted this we, right? So when you read up to here, you're like agreeing with it, so you're included in the community. Okay, stories are all we have, I can agree with that. I'm included in this speech. I'm part of that family. Actually, the we is also me reading the text, right? But let's read another fragment here. So we're stepping into the morphology of the text itself. And she continues, human beings have no other way of knowing that we exist or what we have survived except through the vehicle of story. Now, this we, I'm caught in between what is that we and the other we in those two sentences immediately following each other. Is this the same we? Human beings have no other way of knowing that we exist. Is that the same family of we's than the previous sentence? So what happens here, when I have to go back to the previous sentence and have to reread it, and have to think about what kind of we is she meaning, right? This is, in this way, I'm going in circular motion back, right? Circularity, right? So in this way, circularity is affirmed and performed. I myself am producing that moment, right? So Miranda text, in this sense, when I'm doing that movement, this text becomes an entity of power, right? It's a vehicle of hierophany, because I have to think, we, who? But we know she's talking about bad Indians, those who have the ancestors, those other families. So we is now the other voice speaking. It's the voices speaking through her. It's the ghost. She's speaking glossolalia. She's speaking in tongues. She's using other voices, right? So we are the spirits here, right? So when I'm doing this, it's a vehicle to ascend a higher level of consciousness. Right? So it's an entity of power, it's a vehicle of hierophany, of ascending a different sacred order of things. So in this, if this is the purpose of ceremonies, the ceremonies are inseparable from medicinal purposes, we may conclude that the ultimate purpose of Miranda is writing as medicine, writing as Miranda is the writing medicine woman in the tradition of Silko. This is just a fragment of the morphology. And we don't have any more time. Okay. Okay, I wanted to take you to Mission Soledad. So Mission Soledad, I visited that mission in 2013, and I was perplexed by the absence of any Indian graves there. So this is the pictures I took at the site. And I was, so it's the surrounding fields, you know, the church reconstructed in the 1950s. It's been turned into a museum. Indian workshops there, and prehistoric era, you can see kind of a representation of all that had happened before 1791, right? So I was very perplexed by that moment in that mission, right? What's going on there? Where are those Indian graves? And
I drove off, and eventually I wrote a text about that, my perplexity. In the process, as I was researching the story of Soledad, I found Miranda, who is writing this, and this is her story of the Mission Soledad. Give me one more minute, we'll just read this. Thank you so much. Let's read this, because this is interesting. The old mission lands grow broccoli now. Brown workers from Mexico, El Salvador, Guatemala, picking since dawn. I wonder if the soil recalls the bruised Indian bodies. I wonder if it ever forgot. This fragment, again, introduces another epistemology that understands the land as sentient, and also she's playing with us, because their bodies are not the bodies of those who are working in the fields. Their bodies are those who had worked there before. The farm workers, the people who worked on that mission in the 19th century. And now let's proceed to this fragment. It's Saturday morning and we have never walked so mindfully. We find bone fragments on paths, in the parking lot, at the edges of groomed green fields. Here is a finger joint, here a tooth, here a shattered section of femur, here something unidentifiable except for the lacy pattern that means human being. What she discovered, and what actually you can see here, this is a jar that's standing in the museum. It says, please do not collect any bones. You actually can collect bones there because the site had been bulldozed and the museum had been built on that site. So, and she performs a ceremony there in the story. So this is another kind of a moment when she does the ceremony, a procedural approach to the ancestral land. Okay, so there's a lot more. I have bibliography here, conclusion, but no time. Thank you so much. I appreciate it. Okay, I'll just escape. Yeah. And I'll close it. Yeah. Okay, okay. Yeah. Thank you. Yeah. I'll take this mic. Okay. No, I don't. Okay. Well, thank you very much to Jean-Marc for having me here today with you and sharing with you. My name is Franck Mirou. I teach at the University of Pau in southern France, and my research focuses on Native American cultures, literatures, but mostly currently on Canadian First Nations and Inuit cultures and literatures. So I'm taking you back to Canada, across the border, to share with you a few thoughts and words about a book I particularly cherish, Kiss of the Fur Queen by Nehio Cree writer Thompson Highway. Now, Kiss of the Fur Queen was published in 1998, and to cut a long story short, it is an autobiography, but it is an autobiography in the third person, an autobiography through myth and fiction, not far removed from what Momaday did in The Way to Rainy Mountain. It recounts the story of two young Cree brothers, Champion, rebaptized Jeremiah by the priest at the Catholic Indian Residential School, and Onemito, which means the dancer, renamed Gabriel at the residential school. Now, there are Thompson Highways and his younger brothers run as alter egos, and the novel retraces their early childhood in the boreal Garden of Eden, in which they were born, the low-tree tundra of northern Manitoba, the 10 years spent in a Catholic-run Indian residential school in southern Manitoba, and their coming of age as young Indigenous artists in Winnipeg first, and then Toronto. Just like Champion, Thompson Highway became a concert pianist, a playwright, and a librettist, while René became a ballet dancer. He became the first Aboriginal ballet dancer at the Toronto Ballet, until he died of AIDS-related conditions in 1990, just like Onemito in the last chapter of the novel. Kiss of the Fur Queen is a beautifully written book, but it's also a highly subversive narrative concerned with resurgence and survivance, as Weisener defines it in Manifest Manners. I'm quoting from Weisener. Survivance is an active sense of presence, the continuance of native stories, not a mere reaction or a survivable name.
native survivance stories are renunciations of dominance, tragedy, and victimry. In the case of Thompson Highway's novel, the subversion is in the language and in the structures, and that's what I'd like to make plain today. The language first, and let's consider a few examples here of heterolingualism. That's the resurgence of Nehiyawewen, the Cree language, in the English text. For example, in this sentence, "Mom sent me a jar of a legendary caribou or a babu." "Now," said Gabriel, she said, "city boys don't eat white meat." So our champion has been living in Winnipeg for a few years, and he's missing his mother's caribou arababu, which means caribou stew, in fact. And the presence of the word arababu here in the text provides, of course, comic relief in the midst of a tense moment in the narrative, with the alliteration of the b sound and the bu syllable. And we know that repetition usually has a comic effect. But there is more to it now than just playfulness, acoustic playfulness. For example, consider place names invented by Thompson Highway in the novel. The reservation on which the boy's parents live is called Imanipitipitat. And its resident, the Imanipitipititites. Can you hear the music? Of course you can, okay? And Thompson Highway constantly plays with sounds and acoustics, and the resurgence of Cree acoustics in the English text. Now, there is more to it, because Imanipitipitat means he or she pulls out his or her teeth. A sentence which Thompson Highway says is hilarious when said in Nehiyawewen, but no longer funny when expressed in the English language. And that's because English is not a funny language in the books. It is the so-called dominant language, the prescribed language at the residential school. And what Highway does in the text is that it is constantly debunking English by allowing for the resurgence of his native language of Cree. Wuchusluchis is another place name that's also interesting. It means muskrat anus. And of course, this is no surprise. This is one of the many eschatological puns in the narrative, which are characteristic of traditional Algonquian narratives, in which excrements, the anus, and flatulence perform vital functions. Additionally, words in Nehiyawewen introduce vowel sounds in a highly consonantic language, that's English, in what Highway calls this language of the Englishman, heart filled with sharp, jagged angles. And you can hear the alliteration of sharp consonants in English, and Highway forces English to reproduce its own defects and imperfections to the ear of a Cree man anyway. And that's also interesting. In a language that's perceived as aggressive and softened by the intervention of Cree. Cree is often compared to honey in the narrative, and English to a knife or a sharp tool anyway. So English ceases to be the prescriptive tongue as it is downgraded to the level of babble here. Additionally, Highway forces English to replicate its sound effects by using alliterations of the sharp consonant sounds. So what is at play here, beyond the playful resurfacing of words in Highway's native tongue, is a questioning of the dominance of the English language. Now, in Highway's novel, the imposed tongue is in turn deposed, as the obliterating language surfaces in the text in English. At times, Highway even forces English to exceed its normal cadences, accelerating the pace of sentences or whole paragraphs. That's quote number 4, the election of the fur queen. She is a beauty queen, she is the trickster, in fact, and she materializes under many guises, of course, in the book. One of them is a beauty queen at a beauty pageant in 1953 in northern Manitoba. The women of the Prodigy Pop photograph interviewed fell watch paraded around the town for the entire 3 days of the Trappers Festival for the delectation of audiences from the South Seas of White, of course, Yellowknife, Labrador, and even Germany. It's been reported in the New York Times. The 7 beauties had cut ribbons, sliced cakes, unveiled snow sculptures, made announcements, proclamations. They'd given out prizes at the muskrat skinning contest, the trap setting contest, the beard growing contest, the dreaded Wittigo lookalike contest, the banner baking and T-boning contest. As you can see, the English sentence accelerates. I mean, it's forced to accelerate to exceed its normal cadences, which is reminiscent, in fact, of Highway's native tongue of Cree. He says about it, Highway is a hyperbolic person when he speaks, and he said, my language, my native language, is the fastest language in the world. A machine gun fire of sorts, as you can see from the following extract. Okay. Jeremiah's Cree was like machine gun fire, and of course the comparison, the simile with a weapon is no surprise here, because language is a weapon in the novel.
Cross-hybridization is another phenomenon I'd like to share with you, or to tell you about here. And, okay. Next slide. And it doesn't work. Yes, it does. Okay. Cross-hybridization is another interesting phenomenon, and that's when the two antagonistic languages, I mean English and Nehiyawewen, converge and blend to produce hybrid sentences. For example, a prime example of this is to be found in this extract here. The older brother, Champion, is spending his first week at the Catholic Indian Residential School in southern Manitoba, and he likes singing a lot. He likes playing the accordion, playing the piano, and singing. And the priest, which is also the one who rapes the boys in the school dormitory, Father Roland Lafleur, the school principal, asks him to sing a song. And the boy says to himself, okay, I'll Wikshiluu like that. Now, Wikshiluu is interesting because Wikshiluu is not a word, it's a phraseology. It means something like the winds are changing or the winds are turning. And what Highway does here is that he imports a phraseology from Nehiyawewen into the English language and give its grammatical properties inherited from the English language. So see, cross-hybridization here, a phraseology becomes a verb root used after the modal auxiliary, modal auxiliary. So in fact, what we have here is that a word imported from what could be called the proscribed language acquires grammatical properties inherited from the prescribed one, and the so-called dominant language, which ceases to be dominant in the novel. Sometimes Highways overexploits the morphosyntactic properties of English to produce highly subversive comments on the Indian residential school experience. For example, when Champion wants to explain to his parents that what he wants to do later in life, he wants to become a Catholic priest, and he wants to go to the seminary. And he's looking for a word in Cree to say university, because there is no word in Cree to say university. So I'm quoting from the novel. How do you say English today tasted like metal to Jeremiah? How do you say university in Cree? Seminary, grinned Gabriel, the closest word he could get in his native tongue. The word flooded his palate like a surge of honey. So seminary, now by alluding to semen, sperm, okay, alludes of course to the fact that the oblate principal rapes the young Indian boys in the dormitory. So it's a highly subversive way of using the ability of English to derive new words by using affixes and suffixes to produce a highly subversive comment on the Indian residential school experience, as Thompson Highway and his brother Rene suffered sexual abuse at the hands of priests in the residential school they were forced to attend. So, by abusing, in fact, the morphosyntactic properties of English, he denounces or he signifies the sexual abuse suffered by the young Indian boys in the school dormitory at night. Now, to finish with the resurgence of words in Nehiyawewen in this very short presentation, I'd like to focus on the following instance of heterolingualism. On his first night at the Birch Lake Indian Residential School, Gabriel and the other newcomers have to kneel down next to their bed, and they have to recite the Hail Mary prayer before going to sleep. And of course, the young Indian boys do not understand a single word of the prayer they're meant to repeat. It's their first day at the Indian Residential School. But they sense that if they don't recite it, they will face severe punishments. So they do oblige, and they recite the prayer after the priest. I'm quoting. Hello, Mary, Mother of God, play for us in his now Natal of Beth. Amen. Gabriel rattled off the nonsensical syllables as nimbly as he could, pretending he knew what they meant. But he couldn't help but wonder why the prayer included the Cree word "usinis." What need did this Mother of God have of a pebble? What we have here is very interesting because we have a resurgence of the consonantic system of Nehiyawewen. In Nehiyawewen, there is no difference between the k and the g sound. There is no th sound either. So Mother of God naturally becomes Mother of God. No? So that's here another instance of the intervention of the profane to replace the sacred in the novel, and it's a constant, it's a recurrent feature in Highway's novel. But also the resurgence of a word, asini. Now the young Cree boy thinks he recognizes a Cree word meaning pebble. Asinis means pebble. Now that's double entendre, clearly here. But in fact it's triple entendre. In the Cree language, asini is also a slang word for testicles.
So see again the subversion of the Catholic prayer, of one of the most sacred prayers in the Catholic liturgy, and the English language here is at its best, at its highest. All these linguistic phenomena, in fact, challenging the dominant position of the English language and the values it conveys, and reasserting the power of Nehiyawiwin after over a century of attacks, fall under what Nehiyaw scholar Tasha Beetz calls Cree-English, or the Creeification of English, or recreating English. And that's quote number 9. She says, Tasha Beetz, some writers have refused traditional European-based literary constructs and boxes with Nehiyawiwin, Cree-ness. They recreate English with Nehiyawitawaski, the Cree way of seeing the world. Shape-shifting English textual bodies, shape-shifting textual bodies. And in fact, it's the Trickster's voice, actually, speaking in the text as Highway comments when he talks about his novel. The title of my presentation today focused on two concepts, the concept of recreation or Creeification, and the concept of oralization, spelled AU. And the two go hand in hand in the novel to challenge hegemonic discourses in Canada and reclaim discursive and epistemological sovereignty. If we consider the novel as an essentially colonial literary genre, a genre focused on individualism, as Jean-Jacques Le Cercle argues in a seminal paper he wrote about Thomson Highway's novel, C'est un roman, ce n'est pas un roman, and I do encourage you to read the paper. It's really one of the best papers I've ever read about literature. If we consider that the novel is a colonial literary genre par excellence, then Highway resets the rules as to how novels should be structured and should be written. For example, many chapters in the novel are very short chapters. They resemble vignettes of sorts, actually. So the structure of the novel, you see, is redefined to make it more compliant with the oral tradition, which surfaces in the narration, actually. The novel is also structured in 6 parts, and each part is the movement in a sonata. That's no surprise, Thomson Highway is a pianist. But it's a hybrid sonata, because sonatas usually have 2, 3, or 4 movements, not more than 4. So it's a recreated sonata, again, a hybrid form, that surfaces in the novel. And by doing all of this, Highway redefines the shape and the codes of the novel as non-natives know it, to provide space for the storytelling of his people. When I say orality, spelled AU, I'm borrowing from French scholar Jean-Marie Privat. I mean something that reaches beyond the mere oral quality of dialogues, something that appeals to the auditory imagination, to the ear, a novel in which the reader is encouraged to be a listener as much as is encouraged to be a reader. And just like in the Nehiyaw oral tradition, listeners are meant to participate in the construction of the narrative. The narrative can be altered, amplified, changed according to the teller's and the audience's needs. There is no single version of a story for the Cree people. So the orality is to be found in the narration itself. It is in the shape-shifting nature of the narrative, as the heterodiegetic narrator suggests when he comments on the story of Gabriel's baptism. I quote, and it's the following slide, Gabriel, for as long as he was to live, would insist that he remembered his entire baptismal ceremony. Champion Okimasis would accuse him of lying. It was he, he would point out, who told Gabriel the story. In truth, it was Cuckoo's Cook, sitting in the pew with Champion on his lap, who would never tire of telling his nephews the yarn, which, as the years progressed, became ever more outrageous, exaggerated, as is the Cree way of telling stories, of making myth. So now we are warned by Highway here. What's going on in the novel? The orality is also in the resurgence of traditional techniques. I won't have time to insist on that, but the resurgence of mnemonic devices such as repetitions, assonances, and alliterations, which are vital in oral traditions for listeners to remember the narrative, to memorize the narrative. But above all, the orality is in the way traditional stories surface in a profoundly hybrid text that borrows as much from the Catholic tradition, pop culture, especially Walt Disney, classical English literature, Joyce and Lewis Carroll, and Nehiyaw legends and myth. And this is best epitomized in the account of Champion's birth in chapters 1 and 2. Champion is the eldest
of the two brothers. I won't have time to read the quote, I think. Do I have? No, I won't have time. What we have here, now you can read it for yourself, is a triple reconfiguration of the Genesis and the Nativity. Onomastics encourage us to think about it in a biblical perspective. The brother's father is Abraham, the patriarch. Their mother is Mary Essis. Essis is a suffix in the Cree language. It's a diminutive. It's little Mary. So she's a hybrid virgin of sorts. The eldest is Jeremiah, the prophet announcing destructions. And the youngest is Gabriel, the prophet, the archangel announcing the coming of Christ. So what we have here is a concatenation of sorts of the book of Genesis, the Old and the New Testaments. In the boreal forest, in a boreal setting. Now the boreal forest is compared to a Garden of Eden. The boy's father's name is Abraham, their mother Mary Essis. So see, there are biblical references, and you can construct a story that has a biblical meaning in it. Now the story, however, can also be read as a fairy tale of sorts, considering the topsy-turvy universe in which it is set, a universe in which babies tumble down from the sky into the snow. They meet all kinds of talkative animals, a cantankerous bear on their way to their parents' dwelling. In this particular case, a tent pitched in the snow in northern Manitoba, which is where Thompson High was born. He was born in his father's tent. His father was a caribou hunter. So these images remind a Disney cartoon of sorts, or Lewis Carroll's Alice in Wonderland, and that, as it happens, Lewis Carroll is often mentioned or alluded to in the novel. As for the third reading, the story is clearly connected to Cree cosmogonic narratives. In Cree myth, in the myth of creation of the Cree, in the Cree cosmogony, the Nehiawak, the Cree, came to Nehiawaski, or Cree land, from the sky. They call themselves the Star People. In one of the most widespread versions of Cree cosmogony, Wisakishak, the trickster, we call her Orion, the constellation we call Orion is Wisakishak, the trickster, points her finger at Akakusakop, the star blanket. We call it the Seven Sisters. From the center of the constellation, there is a place known as Pakonekishik, the place from which the Nehiawak originate. Okominakasis, grandmother spider, aka Andromeda, we call the constellation Andromeda, weave the thread, allowing the two brothers, the two first Nehiawak, to come down to Nehiawaski. There is only one condition. They're not allowed to look down on their way down to Nehiawaski. Of course, one of the two brothers disobeys. Now, the thread gives way, and they fall to their death, but they don't die. Now, their fall is cushioned by a bear, that prevents them from dying and from suffering the punishment they were supposed to face for disobeying. In the extracts you've read, the Fur Queen, which is one of the many guises under which Wisakishak materializes, is portrayed as a fairy tale godmother. She does not point her finger, but she waves a magic wand. From the 7 stars on her tiara, the 7 sisters, a fetus emerges, and the fetus tumbles down to the earth. His fall is cushioned by the snow, and he means, I'm finished nearly. And he meets an angry bear on his way to his parents' dwelling. So what the reader witnesses here, and I have to accelerate, is a restaging, a recreation of the Genesis and the divine birth in an animist context. By allowing one of the founding myths of his people to emerge, both from the Holy Scriptures and from classical Western literatures, Thompson Highway places them at an equal level. He restores a balance that has been unsettled during the colonization of Canada and Cree land. To conclude, as you understood today, my point was that, and I'd like to discuss it more in detail during this session, is that recreation and oralization are as many narrative strategies contributing to the recovery of discursive sovereignty, a discursive sovereignty undermined by centuries of hegemonic colonial discourses in the Americas, in Canada, and the United States particularly. That highway is precisely concerned with the 3 stages identified by Weisenor in his definition of survivance. As he challenges colonial domination, he ceases to be a victim by regaining agency through narration, and he refuses to be doomed to tragedy, and that's very important, by constantly juxtaposing comic and serious matters in a story that would have been melodramatic otherwise. What he does, in fact, by hybridizing his novel to such an extent, is that he provides a space for both resistance and survivance,
a means to empower indigenous communities in Canada and beyond. And thank you very much for your attention. Right, I'll save you a few minutes to think about your own questions. In all of those beautiful communications and papers, and really thank you for the amazing amount of great ideas and concepts and things to think about. And I think I'm not going to talk in the name of students, but I'm sure as a student, I was kind of blown away by the amount of things to think about that you all shared with us, and that's really what we expect from a panel. So thank you so much for this, and it's so many different circumstances and times and ways to say that. So that I really want to acknowledge. And you all talked at some point to a higher level of consciousness. Like Elizabeth, you talk about those beads, they're a commercial product from Europe, and we know that Manhattan was bought for a few beads, right? But then they get that meaning, and they pile up meaning, and it pile up. And all of you talked about that, this higher level of consciousness. Like you go from this flat out definition of a word, of a status, and then it is lifted up to so many different identities, or so many different meanings in space and time. So can you comment just a little bit on that? Does that reflect something that was particularly striking in what you did? But I think that basically what we see is that we never actually see all of it. That if you look into it, then you go beyond. This is a little clearer, perhaps. I don't even know if it's a question. Hello. Okay, thank you for the question. I just want to say again, this trip to Soledad, Mission Soledad, was eye-opening, and then reading Miranda's story, and and it was also alluded to yesterday in the session on the visual culture, that we need another way of seeing the world, right? So I showed you the pictures there of that I took of the mission, and when you read those stories, when you get that kind of knowledge, and it invades you, then you understand it's not the museum that's important; it's the dirt, right? So this is the kind of a level of consciousness. You step to the dirt, right? You start looking under your feet, and so this was very profound for me. If you're asking me about this experience, thank you. Well, personally, your remarks remind me of something that was said yesterday during the roundtables on visual arts. Unfortunately, I can't remember the name of the person who said that, but someone quoted an author or an artist who said that indigenous peoples and writers especially couldn't afford
to not being political, or I think something along those lines. And it definitely relates to what you said, I think, because there's always something beyond just the material text or image with indigenous cultures, I feel like. Yeah. So maybe I was thinking of what Sophie showed us yesterday about Toronto being transformed into another place. So it's the way of transforming things. Some things have been imposed on indigenous people, and they, as a way of survivance today, they can transform that into something that is their own today. Just like Toronto being transformed into another place. Well, beads were given, sold, and exchanged for much more than beads, but they've managed to include that in their culture. And it's a question of hybridity or métissage, and a way of talking about oneself through something that has been imposed, just like the Toronto, a city, a Western construction transformed into something else by art. Do I have anything to add? I quite agree. What strikes me in the text I work on, whether it be poetry or prose, is that or any form of art, is the generative and the regenerative power of art. That's and the powerfulness in the productions of these indigenous artists. Now, the powerfulness that allows them to reach beyond victimry, what Varsno calls victimry. Now, considering indigenous people as the eternal victims of colonization. Now, it doesn't mean you're not a victim. It means that you move beyond this status and you regain agency. You regain power over your narrative, over the representation of your people and your cultures. And I think that's what's very important. What emerged yesterday from Sophie's paper on indigenous cinema and all the papers, and that's what they have in common, I think. And it's something very positive. Now, moving beyond the misery, the same old story about indigenous misery, which has become one of the many cliches associated with indigenous people in the Americas. I mean, that's my opinion. Yeah, I just want to add one thing and thank you for your presentation, because you mentioned that aspect, he intervenes into the genre of the novel. So this was basically what I was also trying to say, like the genres are also, they program us epistemically. And so the higher, when we acquire, you're asking about the consciousness, that intervention into the novel, what I was trying to say about the memoir, you know, you intervene into the foundational genres of modernity and you write from within, right? So like Miranda is assuming the voice of Junipero Serra, the colonizer. She's stepping into his shoes. So you're not rejecting that. You're not, he's also part of your story. You're embracing that story and you're writing from within. And this is also very powerful. Yes. So I have a question about indigiqueer and also about good Indians. And I hope the question makes sense, because the question is first of all, this is that is there a sense in indigiqueer of indigo and blue people and the kind of indigenous futurism which would also be in their past myths, where you would have ancient astronauts which would have come down to Earth, and a long tradition of Indian futurism which would break down the barriers between the heaven and the earth? And is that tied into this question? For instance, you had this image of the voyage, and does that figure of blue and blue men and extraterrestrialism in indigenous culture play a role in this poetry? And then the secondary question, which is linked to this question of the good Indian, is that in the writings of Stephen Graham Jones, we have a deconstruction of the figure of the good Indian as being precisely linked to making the Indian into the figure of the ecological Indian, and seeing that as precisely also a figure imposed on indigeneity, maybe along the axis of this question of the weird spirituality and indigenous
astrofuturism, let's say. And so I'm interested if there's a sense of that self-criticism of becoming a parody of the good Indian within the text that you studied, which in Stephen Graham Jones is very clear that there's a resistance to that. I wasn't familiar with the concept of blue people. Could you just clarify? Okay, so there's a whole body of literature, and you can read it in people like Vine Deloria, and then there's a lady named Artie Six-Killer Clark, that have gone around and basically gotten witness stories from indigenous people, American Indian people, about alien visitations. And a lot of these are what they call space age stories, so they're stories of aliens that come down to Earth, but they're part of a much longer tradition of Amerindian cosmology, for instance, in the Dakota, where the stars come down to Earth and people go up to the stars. So that, for instance, there's a famous story that was recounted about how they came and they told some Inuits that white men had been to the moon, and they said, oh, well, it's the first time you've gone. We go all the time, right? So there's a fluidity of the relationship between Earth and the skies that is very characteristic of these cultures and is very different from the Western way of thinking about it. And the blue men, you kind of know them because if you've seen Avatar, those blue men are kind of inherited from this via Alfred Kroeber, who was the father of Ursula Le Guin, who wrote The World is Forest, which fed into that story. So there's a long genealogy of how you know it. But you probably have an idea of what the blue men are. But there are versions of this within longer mythological traditions within American cosmology. Okay, so if I understand well, your question is, like, are there... Sorry? Does he play with it? In his version of Indie Queer, does he play with it? Probably, because I feel like Zoa's character is so... you can't really label it, because it's so diverse, and it's... at the same time, Zoa is a character and a narrator and some kind of author character as well, who creates themselves onto the page. There's that aspect of an unlabelable almost entity to Zoa. But because this is a work in progress, I haven't had time to myself dive in as much depth as I would like to. But I'm assuming there would be some kind of dimension and a play on some kind of outer world entity, I would say. Yeah, so probably, but I'll look into that. It's an interesting remark for me to look into. Thank you. I think it was for me, right? Okay, so you said the good Indian is like it's related to the pristine. I don't know that text, but it's like related to the concept of like the pristine continent. Not exactly. Yeah. Have you read Stephen Graham Jones or no? I have not. Stephen Graham Jones is lovely. Okay, I highly recommend reading it in this context. I want to note it. So maybe I'll not elaborate. Just say go read Stephen Graham Jones and you'll see what I'm talking Stephen Graham about. Jones. Okay. Yeah, well, we can talk later. If I remember, the book is called The Good Indian. Maybe it's not called The Good Indian. Okay. But definitely go read Stephen Graham Jones. But I was thinking about what you were saying, and I just want to say, California is the latest place on the continent to be colonized. And it's colonized first by the Spanish. First entrada is 1769. So while the United States is producing, at the height of the Enlightenment on the East Coast, is producing the noble savage, and they might be producing places like Matamora, and there is an idea that and even the first place, like the dialogue of the Englishman and the Indian, it's the Indian wins the dialogue. So there's the idea of a noble savage, the good Indian. Perhaps I have to go back to the text. I don't know, but that idea is completely not present in California, because the Spaniards are bringing the medieval kind of mentality, and they are deploying the medieval cadre of missionaries
to organize those missions. And this is the origin of that destruction. And then when the Anglos arrive, they arrive at the height of the gold rush. So gold rush is another reason to denigrate the Indian to the position of a digger. So that kind of a concept of a good Indian never emerges. It's actually 1850, is the policy of genocide by Peter Burnett introduced in California, the governor, right? So if I don't know, again, apologies about that text, but this idea never emerges in California. And so the origin story in Bad Indians is just the California missionization and then the destruction during the 19th century as a legacy, as the next step in what started with the missions. Yeah. Donc voilà, les chefs tribaux, le conseil tribal a décidé. Donc on n'a pas de temps pour une nouvelle question. Merci à tous. Thank you very much. Ouais, ça allait. Du texte. Oh, il me manquait juste 2-3 minutes, c'était bon, c'était calibré. Ben, j'aurais bien voulu pouvoir lire le dernier extrait, ça aurait été intéressant. Chacun le lira. Non, ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens comme ça. Oh, pardon, on est chez... Ben oui. If you have to have coffee or tea, you take the corridor and you move down there, and it's the last room on your left. If you want to have a coffee or tea, and there's also some biscuits that you might want to munch on before the next round. Le perlage du texte, c'est génial ça, moi j'adore. Oui, oui. La journaliste. Eh ben oui. Dis-moi, attends. Ce qui est un petit peu plus Avec poudre. Je te fais ton chèque. D'accord, tu m'as fait un Tu m'as dit chèque. 110. Alors, Elisabeth. Alors, attends, tu me dis combien de temps on prend. Alors, ça c'est donné. Ça c'est donné. Ça je te le donne. Voilà. Alors après ça je te donne aussi. Oui, bien sûr, mais toi aussi, hein, je vais dire ça m'a bien plu, hein, les textes que tu as. Ou backward, comme tu veux, et tu peux montrer, et tu peux... Tasha Beats, oui, je vais te donner la référence. C'est un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle Indigenous Poetic Voices par Neil McLeod, je ne sais pas si tu le connais. Il écrit, il est chercheur à l'université de Winnipeg, il est poète aussi. Et donc c'est beaucoup d'articles écrits et Anishinaabe qui parlent de ces questions-là. Donc c'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, oui, oui. Il y a un article sur Cree Narrative Memory qui est très très intéressant au niveau de la manière dont la mémoire est monopolisée dans les récits. J'ai de quoi écrire aussi. Attends, ouais, on se met là. Regarde. On va faire tout ça. Je te donne un peu Alors, exercice, ça c'est à toi. Tu dois me cher. Avoue que c'est pas cher, hein, la vache au kilo. Pas cher. D'accord. Genre, voilà, juste un tout petit peu plus long, on a pris un peu de flexibilité. Ben, je te dis 23-24 minutes. Ouais. J'ai pas de présentation formelle, donc je vais faire en fonction. Est-ce que du coup, je mets juste mon...
Parce que je les ai, mais en On va vrac. faire ce boulot-là de... Si tu me servais des... Je suis plus sur Mac et je suis perdue. Ouais, bah ouais, c'est Donc, pareil. 7 2 4 0 32. Alors, celui-là, c'est... Je suis sûre. Sinon, je peux brancher mon nom. Tiens, Elisabeth. Tiens. Non, non, mais attends, c'est 0 C'est qui sonne là? Ouais, c'est fatigant. Hein. Alors, à toi, Franck. Tu as un stylo, Bernadette? J'ai un stylo. Dans mon sac, attends. Juste vérifier que c'est le bon. Right now, I'm just drowned in a lot of... Et après, je te laisse la place. Hein. Un stylo, là, Ah, je veux bien. J'ai perdu tous mes stylos. Évidemment, j'ai pas pris. Hyper confortable quand même. Je m'attends. Oui, pendant, oui. Et c'est Visionor, pas Visionor. Est-ce que je peux Visionor. mettre le map dessus ou tu... Ah non, moi je le connais personnellement. Ah non, mais moi je le connais personnellement, hein, Visionor. Ça, je sais bien. Tu veux le mettre là du coup? Je sais pas. Parce Ah non, moi je le connais personnellement. C'était très bien ton truc. C'est bien, très bien. Mais c'est con. Oh punaise, c'est Ah, arrivé. le dernier verset, il méritait, tu vois, d'être C'est là, il y a un dé. c'est l'argent. Et peu importe, on reste de lui. Fatigué, c'est... Et on s'en fiche, on est et Bernadette, merci beaucoup. Merci. Non, le temps n'est pas là. J'aurais aimé voir, je vais jeter un coup d'œil. J'aurais aimé voir, avoir le temps de lire le dernier extrait. Mais il faut que tu peux venir en haut, voir mes noms, parce que là c'est comme ça. Oui, non, mais quand je pense, à la rigueur, quand je pense à... Comment tu mets ça en plein écran? Je viens régulièrement. Tu habites où dans Bordeaux? J'habite à Bordeaux, mais direction Mérignac, mais c'est cohérent. Ah ben oui, moi je vais chez des amis qui sont au Bouscat. C'est pas mal ça. Bon, alors, comment tu... Ouais, carrément. Qui va me timer moi du coup? Je sais pas. Les Navajos pensent que je suis mexicain et indio. Mon père est espagnol. Ils pensent que je suis indio, je suis Kawa. C'est vrai. Ah ben les hivers canadiens. Ouais. Mais justement, il y a des affaires par rapport à ce que tu dis, par exemple. Ça marche bien. En fait, celui-là, c'est là-dessus que tu vas commencer. C'est là-dessus que tu vas commencer. Non, c'est pas là-dessus que je vais commencer, mais c'est le site, donc je vais prendre ça pour commencer à naviguer. Je sais pas pourquoi il ouvre deux trucs à chaque fois. Je l'ouvre déjà, comme ça il sera ouvert, et puis... Vas-y, ouais, tu as juste... Non, alors attends, je vais paramètres. Je vais juste... Comme ça, regarde, tu vois, tu feras juste ça. Oui, et je voulais juste essayer les trucs là, parce que... Là, moi. Voilà. Non, ça marche pas.
soit dessus, pour lire en même temps, c'est un peu compliqué. Moi, je regarderai pas les gens. C'est un autre type. Ah, ici, parce qu'il faut que je me lance à partir du début. Si je fais ça. Ah, si, c'était pas le bon bouquin. Quelles sont les circonstances, les situations Voilà. Tu veux que je te tourne? Ouais, bah faut pas aller trop loin. Enfin, je pense que de toute façon, si on est à 1 heure totale de présentation, ça va le faire, tu vois. Donc, Ouais, ça dépend combien de temps on parle, hein, parce que moi je te dis, c'est 24 minutes. Oui, ça fait quand même. moi, ce sera peut-être 15-20 minutes, tu vois. Déjà 40-45. Oui, mais si on dépasse un peu 1 heure, tu vois, après une demi-heure de questions, c'est largement. Hein? Bah ouais. Pardon? Morning. I'm afraid we have to start back right now.
Not too bad, but yourself. Stressed out? Yeah, that's the first you could say. Okay. I also kind of have, I don't really know how I feel right now. Okay, you're stressed out. And It's gonna be fine. I'm pretty sure that after you, this is gonna look very, very pale in comparison. Well, I mean, you know, like, the result of 25 years of research, not even just mine, so this is not, Fine, yeah. You're kind. No, but seriously, like, this is I'm not sure a one you're going person. to nail it though. It's gonna be amazing. Yeah, we'll see. No. Works. Yeah. Je sais même pas s'il faut se rapprocher le beaucoup pour... Hein? Rappelle-toi que sur ton sujet, c'est toi qui en sais le plus. Mon monsieur Sermon, c'est beaucoup aussi. Dans mon sujet. If you say things that are wrong, please tell me afterwards. We get started? Ouais, vite fait. Ouais. Bah écoute, de toute façon, je vais juste présenter les intervenantes et leur sujet, c'est tout. Oui, vous représentez. Voilà. Ouais, bah heureusement. Est-ce que ce sera applaudi? On va Est-ce qu'il y aura Parce qu'il est moins 10 quand même. Je vais pouvoir montrer ça avec On finira pas à 13h. Vous êtes prêts? Oui, c'est moi. Ben, c'est pour les bancs. Still the bookstore going on in the background, so. If you're interested in buying books actually about Native American studies, this lady right there sells a bunch of them in a bag, so you're welcome to check them out after the session. Thanks. Oh, and there's also the book from Walter Ecohawk, who presented it yesterday, translated by our friend right here, Fabrice, that's also for sale. So. All right, so we'll just get started here. Welcome everybody to our session dedicated to cartography and tribal land. My name is Ochene. I'm an anthropologist, specialized in the anthropology of nature and also in decolonial ecology. It's very broad, but today I'll be talking to you about the Native Land Information System, of which I'm the co-founder. And it's a platform, an online platform for geolocated information for tribal sovereign land planning. And it's the result of many years of research, and not just mine, but a bunch of other people as well. And we'll have the pleasure to hear from Agnès Trouillet, who's an associate professor at the University of Nanterre, specialized in political history and the history of cartography. She'll be talking to us about Lenape maintaining their territorial sovereignty in 17th century Delaware River Valley, a cartographic approach. And then we'll be hearing from Elena Lequadou, who's a master's student at the UBS, who'll be talking about the Great Mahele, I don't know if I said that right, opening up Hawaiian lands to private ownership, 1848. And before I get started to tell you a little bit about what's going on in the background here, I just want to tell you a little bit about how I got here in the first place. And the reason why that is because stories, our personal stories, are part of the production of knowledge.
There's no such thing as neutral production of knowledge, and our positionality are really important in informing why we study what we study, why we're here, and why it matters. So I grew up in the Gulf du Morbihan. This is my homelands, not here specifically, but the Gulf. And I guess for different reasons, I've always been interested in the Great Plains culture, particularly probably about their particular links or relationships to the land, which I probably fantasized from early on, but got eventually to discover for real in 2009 when I went and ended up in the Pine Ridge Indian Reservation, started working with people there through an organization that was very locally recognized, and ended up doing a PhD in the United States at Colorado State University, looking at the social ecological resilience of the Lakota people, which was kind of a wake-up call, looking at their amazing innovation going on there, and very much contradictory to all the poverty porn and discourse and narratives that you'll be hearing about, that you hear probably about Lakota people and Great Plains Indians. And so after 12 years living there and having people constantly asking me about why I was looking at traditional ecological knowledge with tribes and not with my own homelands, I decided to relocate to Brittany. And in 2021, I came back here and started looking at traditional ecological knowledge in Brittany, got a grant for that. And that is kind of like another aspect of my research, because we tend to ask and mystify how indigenous peoples tend to the land, and in the midst we forget somehow about how our own relationship to the land and how they define the way we treat it. And so, yeah, that's why I got interested in what's left of our own narratives here in Brittany, which is super rich, but that's not why I'm here today. Another project I want to just briefly talk about is related to my interest in decolonial ecology, and just to advertise very shortly the coming out of a new review, a new journal called Plurivers, Revue Plurilingue d'écologie décoloniale, in plurals, and that's coming out in a couple of days, and the purpose of this is to really make a bunch of voices heard in decolonial ecology that are just not heard today. And it's a very interesting journal in different formats. There's interviews from Arturo Escobar, from very different interesting people. So I really encourage you to check it out. But today I'll be talking about another project that's really close to my heart, and which I co-founded in 2019 with a very dedicated person named David Bartecki, who left our world totally tragically and prematurely in last September. And this is why I'm now finding myself taking over this crazy project that we started back in those days, but it actually dates back much, much longer than that. The Native Land Information System is an online platform that's dedicated to geolocated information for tribal land planning. And the reason why it's highly needed, and the reason why our key Native American partners in the United States, the Indian Land Tenure Foundation, the Intertribal Agricultural Council, the Indigenous Food and Ag Initiative, and all these amazing key partners care so much about this is because there's no such thing existing today outside of this one. The history of native lands, as you've heard from Walter Ecohawk yesterday, is a crazy history of the morcellation, the extraction, the spoliation of native lands all the way to today. The documentation of which is very limited. The Bureau of Indian Affairs, which is a federal entity that's a colonial agency, is still the one who leases Indian lands for the benefit of Indian people, supposedly, and controls all the data related to native lands. And I don't know who's ringing right now. So, as a result of the history of allotment, which was a law that passed the Dawes Act in 1887, enforced in 1889,
that history has long-lasting consequences that last today. One of which is that the Bureau of Indian Affairs is responsible for leasing tribal lands and responsible for the data of tribal lands, and to the point where it's really hard for individual tribes to access this data, even if by law it's theirs. It's really starting this crazy situation, and therefore also the conversation around data sovereignty, which is a very important conversation happening in the United States, and that tribes are leading very much these days. But anyways, the point is that tribal people do not have access to basic information about their own lands. One of the reasons is because there's no information that's published at their geography level, which is why this project started in the first place. And so what we do is that we curate and process data that's already in the public domain, so it's already published. So there's no issue of data anonymity or using data that's not that's tribally owned or anything like that. This is data that's already in the public domain that we process for all tribal geographies in the US. And if you're a little bit familiar with GIS, Geographic Information System, the beauty of it is that it takes the same amount of time to process one small geography of a few acres as it does for the entire 574 federally recognized tribes for the entire US. And that's great because it allowed us to do this, which is basically creating these resources. And if you look at our data dashboards here, what am I doing on time? Oh, that's really not that bad. All right, so if you're looking at some of those data dashboards, and I'll dive in a second, what they're doing is that they're taking data sets, various types of data sets, agricultural data sets, climate change data sets on pipelines. Also, we also process BIA data, just put clearly in their face the inefficiency of their the responsibilities as trustee of native lands. But anyways, and yeah, they've been they're very much aware of what we do, let's put it that way. But we also produce data for soil organic carbon management. We have data for surface waters. I mean, we process all kinds of data for native lands, and it's all already in the public domain. It's all accessible and open access, which is great because if you're a big tribe like the Navajo Nation, then you have your own GIS department and you can process these own data yourself. If you're a very small tribe, then you do not have researchers to do this kind of research. You do not have the funds to do that. So a project like this really enables you to have access to a bunch of data that you would not have access to otherwise. We did two things, and I'm just going to take you like very, very briefly over the different kind of resources that we have there. But one of them is data dashboards. So these all summarize data by tribal geography. And depending on the data sets, so for instance, the USDA Census of Ag only processes data for 76 reservations. So that's all you will have here. But this one comes from a satellite layer called the cropland data layer. And what it's showing you is, hopefully it's fast enough, the distribution of crops by reservation and by year. And I don't know if I can select anything here just to show you a little, still processing. All right, so you have all the distribution throughout reservations on this one dashboard, but if you're a tribe and you're looking to see what's growing on your reservation and have figures, because we live in a data world, and in order to ask for grants, ask for fundings, any type of things, you need the information to be able to do that. And again, it's very limited if you do not know how to process these big data sets. So let's just select Blackfeet, for instance. It's taken a while. I guess.
All right, just to show you what happens is that you basically have a zoom in the Blackfeet Indian Reservation territory and then the distribution of crops, whatever is growing on there, and that's for 2022, but you can select years, et cetera, et cetera. This is just to give you an example, but what we have also is thematic maps, and these are more specific GIS products where you can monitor drought, you have thermal activity, we have a layer on intact habitat. For people who are doing bison ranching and planning bison initiatives on their reservation, we have those great tools, the rangeland analysis platform, which allows you to provide estimates for grazeland, for pasture. I mean, it's really used for a wide variety of things, including but not limited to climate adaptation plans, agricultural resource management plans, and a bunch of things that are really, really useful if you're trying to manage your land in a sovereign manner. So some of the things we do is we contextualize this data because it can be pretty dense, and we have two amazing writers, native writers, who contextualize this data into stories, and these stories can be geographical stories or thematic stories. We have one, for instance, if you're interested in what Walter was saying yesterday, you want to know more about the legacy of allotment, I really recommend this one. It's very complete and goes through the whole jurisdiction of native land tenure and its consequence on modern native agriculture. So it's called The Legacy of Allotment on Contemporary Native Agriculture. But we also have very interesting ones. For instance, this is a blog post, sorry about that. We also have very interesting stories that help contextualize those. And one of them, for instance, is looking at the power of Adzan, which is the name for women in agriculture in the Navajo Nation. So very thematic, like this overlook at this data, contextualized data. But also things about soil organic carbon planning. I mean, it's really all over the place, but a great resource for tribes. I just want to take you kind of shortly, but just to explain to you a little bit more in depth the value of this data. I want to explore more in depth with you this particular dashboard here. So just to summarize the two main axes of research that we focus on with this project is we document the colonial history of land in tribal lands. And the second axis of research is we provide data for contemporary land planning. And these are you can kind of summarize everything we do in either one of those axes of research. And I don't know why this is not showing up. There you go. All right, so this one's pretty straightforward. But it comes with the fact of having racialized data, which is, a taboo here in France, because you can't have racialized data, right? But the great thing about data that's racialized is that it allows you to point at social inequalities and racial inequality, and we would not be able to do this research without that data, right? So just a little bit of background: there was no census of agriculture for Native American tribes prior to 2007. That's very recent. And they started doing this in 2007, and the USDA, so it's like the Ministry of Agriculture in the United States, right? The USDA publishes, when they publish the Census of Ag for American Indian reservations, they publish a column that's the total number of producers, and they release a column that's native producers, right? So native farmers and ranchers. They do not produce a column that shows you the non-native farmers and ranchers. So it's up to you to devise that, right? But sometimes this number is like amazingly statistically significant. If you look at this here, that's just what we did. We just subtracted total, non-native from total, and this is what happened. You can see here that this is the market value of agricultural products. So basically, it's the agricultural revenue that's produced on Native American reservations. So this is how much people get from selling agricultural products, right? This money goes, 87% of it goes to non-native farmers and ranchers, right? So this shows you clearly a situation of agricultural apartheid. And this is not a small word to say, but when 90% of the products goes to people who are not tribal members,
you can ask yourself these questions very legitimately, right? And this is possible to see, to do from these racialized information and geolocated information. So there's many ways to go about it, right? But this number is really striking, and you can filter by different reservations. For the Navajo Nation, the situation is actually the opposite. There's many reasons why that is, but anyways, I won't go into that right now. What I just want to point out, just to create the link with what Walter Eaglehawk was saying yesterday, is that there's a clear relationship between this and the history and the story of allotment. So when native lands were allotted, in 1887, basically, first of all, what happened is that when the federal government said, okay, we've distributed all these collective land to individual members of the tribes, the rest of it we're just going to sell to white settlers. Surplus land, exactly. That surplus land amounted to 19 million acres. That's humongous, right? And so basically what happened is that after that, the land that was still in the possession of natives was either put in two categories. People were either judged competent to use their land or incompetent to use their land. If you were judged incompetent to use your land, then the land goes in trust to the federal government, meaning the Bureau of Indian Affairs is going to manage your land for you because you're not considered capable of doing it. This is a situation that's still valid today. So the Bureau of Indian Affairs still manages most of this trust land, well, all of the trust land, but most of the land, on behalf of those individual owners. Because right now, they don't even, most of them are not even able to identify which piece of land they own on a tract that's owned by maybe 1,000 people, right? So it creates this very complicated situation that really, really impedes on tribal land sovereignty, right? And if you want to go back to that particular number, what we've identified personally from our research is that the reservations that were not allotted, because some of them weren't allotted, of the reservations that were not allotted, most producers are native farmers and ranchers. On the reservations that were allotted, meaning most of them, only 24% of farmers and ranchers are native peoples. So this really created a situation of racial structural inequality for agricultural, native agriculture. So this is just a very short example, and I'm going to hand it over to my colleagues right now, but of the power of geolocated information and the power of data visualization when it comes to enforcing tribal sovereignty, but also land sovereignty in general. So I just invite you to consider that as you go about your different research interests and so forth and so on. And yeah, share this tool, it's useful. Thank you so much. And yes, I'm going to hand it over to Agnès, and you can maybe just switch. Okay, so let me partir du début. Si je peux faire comme ça. Good morning, everyone. So I wanted to thank Jean-Marc and all the organizing team for inviting me. I'm very happy to be here. It's an honor. I'm pretty new to the Indigenous Studies crew, community, so thank you for welcoming me. So, okay, can you hear me better? I'll hold it. No, I can't hold it because I need to do two things. Thank you. So I just, all right. Yeah, thank you, Jean-Marc. Thank you. So, yeah, the maps we saw are just very interesting, and I'm going to take you to other kinds of map from the colonial time, and we do a kind of similar work trying to sort out who is, well, belongs to whom, what belongs to whom, right? So, I'm going to talk about the Lenape in the 17th century. So let me start. So this is the promotional map that William Penn commanded to advertise Pennsylvania as soon as he got his charter in March 1681.
The Delaware River that you see in the east was the only clearly defined boundary in the charter. And you see the Susquehanna River in the west. Apart from a few settlements along the rivers and a few scattered trees that reminded of the plantation potential for the investors, the map depicts the interior as completely empty. A blank slate where Penn could project his ambitious vision. Yet the Delaware Valley was inhabited by the Lenape, the Delaware Indians. This is Lenape-Hocking, this is the name of their territory, whose populations extended from the south of present-day New York State to the north of Maryland and from the Atlantic Ocean to the west bank of the Delaware River. The Lenape had maintained control of their land, dictating their conditions to the Dutch, Swedes, and English settlers with whom they had been interacting for more than 2 generations by the time Penn started planting his province. They welcomed European settlers as sources of trade goods, but also to increase leverage in their own relations with other indigenous populations of the Northeast. So I wanted to give a few introductory remarks about sovereignty, but I think that Walter gave us enough material on this yesterday. So the Lenape knew how to play European powers against each other in the vast nexus of fur trade, using their strategic position on this Delaware River, or rather the Lenape-Weehituck, that operated as a crossroads between the colonies. The Lenape included groups as Amiwamis, Cohansik, Mantis, Sankikan, and Sikanese, who spoke Unami, and Algonquian language. The Lenape's neighbors were in the west were the Susquehannock Indian and Iroquoian people of the Susquehanna Valley. So European powers vied for control of the Delaware River and the fur trade. So alternating between New Netherland first from 1615 up to 1674, and you see they named the Delaware River the Zuid River because the North River was the Hudson, right? Then New Sweden that you see in blue here, short-lived but significant colony from 1638 to 1655. Then the English under the Duke of York from 1674, and then in 1681 Penn got his charter, right, for Pennsylvania. So focusing on events in these key periods, we will examine various modes of resistance by the Lenape and how they maintained their territorial sovereignty and economic sovereignty. Up until death-ridden Penn's heirs abandoned all ethical approach of Indian land policy by the 1730s in their response to the growing demand for land driven by mass immigration. Colonial maps help demonstrate one of the processes by which Europeans attempted to discard indigenous presence. 17th century maps not only represented the world along Euclidean geometrical references, they started to define its visual representation as the forms of authority that ceased to be represented on the map progressively disappeared from settlers' imagination. 17th, then 18th century cartographic representations evacuated indigenous presence by literally erasing them from the map. So either by emptying the visual space and a cartographic representation as the 1681 promotional map of William Penn, or by filling it with European improvement. Here the names of 750 Pennsylvania landowners in the neatly delineated counties of Chester, Philadelphia, and Bucks by the first Surveyor General of Pennsylvania, Thomas Holm, who made the map. So revisiting these colonial maps is also a way of restoring those obscure entities and their centrality in the region, in the history of the region. So let's start with New Netherland. So Swannendale that you see on the left of this Dutch map, the Valley of the Swans was an attempt by the Dutch at establishing a settlement in the region, right, along the Zuid River. This is the Delaware Bay, and the Zuid River, the Delaware, is represented with the north to the right because this is how navigators represented the region they entered with their ships. So to ensure possession of the Zuid River,
and to control the trade with the Minkas-Susquehannock Indian, the West India Company built Fort Nassau here on the east side of the river that you see at the top, opposite present-day Philadelphia, right? Swannendale will be at the location of the blue arrow that you see at the bottom left. So for the settlement, they chose the west side of the Delaware Bay on the bank of the Horn Keel, approximately the site of present-day Lewes, to support a whale oil industry, but also to exploit the region's agricultural potential that was very rich. In the spring of 1631, 28 men were put ashore, 5 more would join them, and due to a series of misunderstandings with the natives, however, all but 1 colonist were killed. After the Swannendale tragedy, although the company continued trading at Fort Nassau to maintain its claim on the river, no further attempts were made to colonize the region. Peter de Vries was the Swannendale patroon and commander of the ship the Walvis that brought the settlers in 1631 and led the second expedition in 1632. Before sailing out in 1632, de Vries recorded in his journal, "We understood that our little fort at Swannendale had been destroyed by the Indians. The people killed 2 and 30 men who were outside the fort working the land." Arriving at Swannendale on December 6, he states, "Coming by our house, which was destroyed, found lying here and there the skulls and bones of our people whom they had killed, and the heads of the horses and cows which they had brought with them." What happened at Swannendale? Why did the Sicanese, the southernmost Lenape inhabiting the region, react so violently? The first thwarted attempt is crucial to understand that the Lenape quickly reacted in order to prevent further plantation attempts, indeed dictating their future relationships with the Dutch. The first reason was a coat of arms. De Vries records the explanation given by a Sicanese Indian. He showed us the place where our people had set up a column to which was fastened a piece of tin, whereon the arms of Holland were painted. One of the chiefs took this off for the purpose of making tobacco pipes, not knowing what he was doing amiss. Those in command of the house made such an ado about it that the Indians, not knowing how it was, went away and slew the chief who had done it. Then they brought a token of the dead to the house to those in command. The Dutch told them they should never have killed him and brought him instead, to forbid him to do the like again. A specific exertion of justice by natives that Europeans never really understood. However, the friends of the chief murdered set about the work of vengeance, that's the word of de Vries. But now, why did they kill the Dutch while they were working the land? This was also something the Dutch could not fathom. Here is the account. Observing our people out of the house, each one at his work, that there was not more than one inside who was lying sick, and a large mastiff who was chained, otherwise they would not have thrust it, and the man who had command standing near the house. 3 Indians brought beaver skins, and after the barter was done inside the house with the man in command they had brought inside, one of the Indians seized an axe and cleft his head so that he fell down dead. They killed the sick man, shot 25 arrows into the dog, that's what was needed, then proceeded towards the rest of the men who were at their work and struck them down. Well, in fact, the Sicanese quickly grasped that the Dutch were attempting to plant a large-scale agricultural colony. And de Vries, in his journal, states about the 1631 settlement, they engaged in whaling and farming and made suitable fortifications so that in July of the same year, their cows calved and their land seeded and covered with a fine crop. The first ship had indeed brought a large stock of cattle, and cattle devastated Indian plantations, eating their crops, scavenging their food stores. Had the Dutch contented themselves with the trading, this would never have happened. So now Europeans knew who was in command and what was allowed. No wonder that the crew during the second expedition was constantly on their guard.
when they met Sikonese, Amewamis, Mantis, and Sankikan. Each time they submitted to their instructions, the natives decided if and when they made peace, and when and where they would bring much needed corn to the Dutch, whose supplies depleted. Here you see two quotes. The Sikonese Indians came to us with their chiefs and sitting in a ring made peace, saying they were glad that the Dutch had not remembered what they had done to us. Well, the verse adds that they suffered it to pass because they saw no chance of revenging it. Came to them 9 sachems from 9 different places. The 9 seated themselves in a circle and called us to them, saying they saw we were afraid of them, but that they came to make a lasting peace with us, and gave them beaver skins for perpetual peace. The same Lenape 2 days later finally brought them Indian corn of different colors. But 50 of them came, and so this is the number that you want to remember here, because the Dutch were largely outnumbered at the time. And indeed, they had left a large ship, the Walvis, at Swannendale, and just taken a 7-man crew on a yacht to sail up the river to Fort Nassau on account of the invisible shoals that made the Delaware so dangerous to navigate. They were cautious for a reason, because when the Mantis, for example, told him to haul into a keel, they learned that they actually wanted to attack them. So they learned that the Mantis had just seized the shallop with Englishmen and killed them. Here, as in Swannendale, we see an occurrence of small-scale violence to which the otherwise peaceful nation did not resort, right? They tried to avoid violence, but here it was necessary to demonstrate their sovereignty. So New Sweden. Several years after being discharged from the West India Company's service, Peter Minuit, famous for the Manhattan Purchase, was hired by Sweden to lead an expedition to the Delaware with the objective of forming a trading colony. New Sweden was thus the first permanent European settlement on the Delaware. So the Swedes entered the Delaware Bay early March 1638, proceeded up the river above the Horkill stream, the location of Swannendale, and Minuit targeted a specific site for the landing, the Minquaskill, The Minquaskill, the river of the Minkas, Susquehannock, which could be used to journey to their land, a convenient route that the Minkas used to bring their furs to the Delaware River to trade. The commercial importance of this site was also the deep water where large ships could be anchored. Besides, Minuit knew the Dutch had never settled the region, permitting him to claim it was unoccupied by Europeans, which was New Sweden Company's condition to purchase land from the natives. Another crucial reason was the position of Fort Nassau, the Dutch Fort Nassau, a few miles further up on the east bank of the Delaware. If Minuit's ships sailed farther up the river and were observed from the fort, they might encounter resistance from the Dutch. By selecting a site further down, he could establish Swedish ownership and erect a fort before the Dutch even knew that they were Swedes in what they consider their South River. By the time they objected, it would be safely entrenched. On March 29, 1638, 5 sachems boarded the largest ship anchored at the Minquaskill for a conference with Minuit and his officers. Minuit requested that they sail the river and all the lands around it. Matterhorn, Metasimit, Elupakan, Mahaman, and Chiton granted them all of the requested territory, declaring that they had ceded and transferred the said land with all its jurisdiction, sovereignty, and rights to the New Sweden Company. So the purchase extended from the Schuylkill River, that is at the site of Philadelphia, to Bombay's Hook, where you see the other arrow. They built Fort Christina in honor of the Swedish monarch at the site of present-day Wilmington, the home of President Biden, that you probably know. So the New Sweden colony faced competition from New Netherlands. At first,
they were able to expand their colony under the direction of Johan Prince, a veteran 30 years war commander. By establishing trading posts on the west side of the river, they neutralized Fort Nassau and came to dominate the trade with the Mincas Susquehannock. In 1647, however, New Netherlands' new director, Petrus Stuyvesant, built another fort south of Fort Christina, challenging the Swedish domination of the fur trade, but also ensuring control of the river for the Dutch. New Sweden also struggled for 6 consecutive years. The mother country sent no ship to their colony. So settlers lacked resources, but also goods to satisfy their native hosts, who exploited the situation, occasionally resorting to violence again. By 1644, they understood that Governor Prince's claims of additional support arriving were not true. And in the spring of that year, Lenape killed 5 Swedish settlers and soldiers. Another enlightening example of Lenape's domination was related by Thomas Campanius Holm in his description of the province of New Sweden, now called by the English Pennsylvania in America. This was translated from the Swedish. In 1645, Seikem Matterhorn held a council with his son Agahorn and an assembly of his people to decide with other Seichems and warriors whether they should kill all the Swedes and destroy them altogether, or allow them to stay. The Swedes had built fortresses and houses on their land, yet had no goods to sell and nothing to barter. But the English and Dutch have all kinds of goods and merchandises. The council weighed the fact that the Swedes would soon bring a large ship with all sorts of good things, that they lived in good friendship with them, and that the Swedes were skillful warriors. Eventually deciding that they would love the Swedes and trade with them always. Europeans, however, knew their native neighbors had the power to destroy them. Natives along the river had killed Netherlanders, Swedes, and Englishmen. The memory of Swannendale was still vivid, notwithstanding the accounts of attacks that killed hundreds in Virginia and New England during the 1640s. Besides, the Lenape also hoped to disrupt the Swedes' efforts to control trade on the river, which they did by playing Europeans against each other. In April 1648, Lenape Seichems invited the military commissary of Fort Nassau to establish a trading post in an area where the Swedes were already building on the Schuylkill River, another crucial trading route. The Seichems even summoned the Swedes to the location for the new Dutch post, where they declared that the Swedes should remove themselves from the area, as they had surreptitiously come to the place and occupied it against their will. They informed New Sweden's officer that they were giving the land to the Dutch for the time being and were permitting them to build there. Thus, although in good friendship, the native decided if, when, and where Europeans settled. 1654, New Sweden changed director. The treaty he made with the Lenape Seikem Naaman demonstrates that the Swedes and Lenape now pledged mutual collaboration. Swedes were more numerous now. And from then on, they attained rather harmonious relationships from which William Penn was able to profit. Penn's just intentions toward the natives are known. He insisted on purchasing the land instead of just appropriating it, yet large tracts were required for his plantation, and as you see here, right? Within just 2 years, between 1682 and 1684, 9 transactions were conducted for land on the west bank of the Delaware River. The first transaction was conducted by Deputy Governor William Markham, since Penn did not land in his province until October 1682. For a tract of land starting just above the Delaware Falls, that you see on the left-hand side, right, across present-day Trenton, New Jersey, to the Neshaminy Creek, in what became Lower Bucks County. The first transaction is crucial to understand how, again, the Lenape imposed their conditions. Of the 16 Seikem present, 4, Orecton, Mamarakiekan, Nanakusi, and Sakokewan, had previously sold the territory to the English in 1675 under the Duke of York government, but now they confirmed the transfer to Penn, in return for a large amount of European goods. Lasse Kark, a Swedish settler who served as interpreter,
had advised Markham to bring together all owners of the land to confirm the purchase in order to avoid the kind of conflict that arose in 1675 when some Sachems objected the sale. Besides, with the help of the Swedes, the Sachems convinced Markham to pursue the features of collaboration that had existed since Naman's Treaty in 1654. The Swedes and Lenape pledged to warn each other of enemy attacks. They would consult regularly to review their agreements. They would work together to avoid disputes, asking the appropriate authorities for satisfaction. So really collaboration. Markham recorded these principles in a memorandum accompanying the deed that indeed served as the foundation for future relations. William Penn also made sure the land purchased was free of Indian claims, which cost him fortunes. Besides, he understood that the Lenape would insist on subsequent payment for land that the colonists failed to occupy promptly, which was, in fact, the practice of colonial governments towards their settlers, reversion right. As a rule, the Lenape systematically demanded full payment. Otherwise, they expected additional goods and promptly reacted when settlers encroached on land not yet purchased. Penn's famous gridiron design used in Philadelphia is also visible on the 1687 map. The three counties of Chester, Philadelphia, and Bucks have kept their boundaries to this day. However, you see the delineation eroding as the map progresses further away from the capital city, reflecting the challenge of implementing a Penn settlement design. Bucks County, on the right-hand side, would prove the most challenging. You see the grid stops abruptly in central Bucks County, where the map shows a large empty space. In fact, this area was settled and would be the last Lenape stronghold in eastern Pennsylvania. Bucks Indian, as surveyor Holm called them, would give Pennsylvania officials much trouble. In December 1684, while in England, Penn was informed of a problem with Sachem Nanakusi, who had signed the first 1682 deed. The Indians, reported the Pennsylvania officials, are much displeased at our English settling upon their land and seem to threaten us, saying that William Penn has deceived them, not paying them for what he bought. Nanakusi was impatient, said that William Penn would now have to provide additional goods. Also, the Sachem complained that the Philadelphia magistrates failed to take action. Penn insisted to the Pennsylvania official that the provincial court do their utmost power to pacify the Indians, which suggests he still feared the Lenape. In 1685, Sachem Tammany, famous for wishing the Lenape and English to live in peace as long as the waters run in the rivers and creeks and the stars and moon endure, right? Also proved troublesome. Tammany belonged to the Sankekan nation who lived above the Delaware Falls, and he claimed that settlers to the north of the Schuylkill River ceded land that had not yet been purchased. He threatened to burn the settlers' houses and to drive them off their land, of his land. Holm wrote to Penn, "He has so discouraged our people that we cannot get them to go into Bucks County to settle," and that settlers were purchasing in New Jersey instead. Penn grew impatient, believing he had been more generous and that the natives should trust him to fulfill his debts. Except that the context had changed now. The Lenape were infuriated and worried as thousands of colonists arrived to inhabit their land. Another mode of resistance was to not allow surveys on a land that was not yet completely paid. In 1686, when Israel Taylor surveyed unpaid lands above the Delaware Falls, the Sachems threatened to kill him. Markham wrote to Penn, "They have threatened to kill Israel Taylor if he surveyed any more land before it be bought. We appointed a day of meeting with them at the falls to purchase the land." Holm later wrote that the Sachems demanded a high price and that the proprietor must send a large order of goods from England, for till all is paid, we can have no lines run. So the meeting organized by Markham, and this is going to be my concluding remark, sorry for running long, the next day was to determine the extent of land north of the previous treaty boundary line, to be measured from a point on the Delaware River into the interior as far as a man could walk in a day and a half. Penn apparently never paid the purchase in full, and thus the measurement was not made. An unfinished transaction, as you know, with momentous consequence, since in 1737,
powerful James Logan and Penn's heirs used an alleged copy of the draft of the deed to defraud the Lenape of lands extending from Center Bucks County to the Pocono Mountains, an area covering approximately 1.2 million acres, in the infamous walking, or rather running, purchase. This proved very short-sighted, for while the Penns and Logan got the land they wanted, they permanently alienated the natives. Forced from their homeland, they moved west where the French welcomed them, and triggering 2 decades of violent conflict and eventually leading to the French and Indian War. Thank you very much. There you go. You want to switch? Yeah, and I'd like to have a microphone that I can take with me if possible. Where is it? I don't know where it is. I've been looking for it, but I'm not sure. Do you have it on this slide or pas? I don't. Okay. Free of the Can you hear me? You hear me well? Good. Okay. Aloha mai kako. Good morning, good afternoon. I'm not sure what time it is. My name is Alwena Lukwedu, and I am a master's student in the Southern Brittany University of Lorient. I'm currently doing my master's degree on the subject of the impact and the role the missionaries, the American missionaries in fact, and their descendants had on the Hawaiian kingdom, and leading eventually to its annexation in 1898. So I am focusing between 1820, when the first missionaries arrived, to 1898, when Hawaii became a US territory. So today I will talk to you about one of the most significant historical events in Hawaiian kingdom history, which is the Mahele of 1848. And so you know, Mahele in Hawaiian means to divide. So that gives you a little idea of what's going to happen next. Before the arrival of foreigners to the archipelago, there were traditional systems of land divisions, the most common one being the ahupua'a. These divisions usually went from mountaintop to ocean shores, following the water streams, because of the most important resource in Hawaii being the water, or vai in Hawaiian. In fact, Hawaiians call people who are rich vai, because, well, if they have water, they have the wealth. They can cultivate the land, and water is the key to life itself. And indeed, the cultivation of Hawaiians' most culturally staple and crop, kalu, or tero, as some might know it, was necessitated through the ability to implement massive flood irrigation cultivation known as lo'i in Hawaiian. This cultivation took place on thousands of acres of land that also fed into ocean-based aquaculture systems known as loko'i'a, or fish ponds. This system is believed to have supported the production of tens of millions of thousands of food yearly, supporting an estimated population upwards of 500,000 people to 1 million people before the arrival of Captain James Cook in 1778. Prior to the arrival of the very first Westerners, there was no true concept of land ownership. Rather, the land and its resources belonged to the gods. It was the responsibility of the chiefs, or the ali'i, to care for the people, and also for the people to care for the land, or malama aina. But the thing is, people did not own the land. In fact, this idea is conveyed perfectly in the Olelono e au, or wise saying in Hawaiian, he ali ka aina, he kaua ka kanaka, which translates to, the land is a chief and the human is a slave or servant. According to Kukendo, it is to be observed that the tenants were not serfs, they were not tied to the land, and if conditions became too hard, they were free to move to another district. It was very different from feudal Europe.
When the foreigners arrived around 1820, and more specifically Christian American missionaries, they brought with them concepts that were totally inexistent in the kingdom before, such as, for example, of course, monotheistic religions, but also the concept of private property itself. And this is about the latter we are talking about today. Kamehameha III's private council was mainly constituted of foreigner advisors. And when the Western world began to take an interest in the Hawaiian archipelago, the king, or mo'i in Hawaiian, was advised to redistribute the land to allow foreigners to eventually acquire parcels of their own themselves. And according to Diana Lee Rhodes, the missionaries criticized the system and lobbied for changes, because noting that its existence kept the people poor and, I quote, forbade cheerful industry. Kamehameha III, who was very young at the time, found himself needing to modernize the country and legitimize his power not only to the eyes of his people, but also to the eyes of the superpowers of the world, meaning England, France, and of course, the United States of America. All of them, obviously, were very interested in these geographically amazing islands. According to Van Dyke, the fear that drove Kamehameha III to transform the lands of Hawaii from a collective resource into private property during the Mahele of 1848 was the fear that the lands would be taken, along with their sovereignty, by a foreign power. In 1840, meaning 8 years before the Mahele, the first constitution of the kingdom was written, and it was a very Western-looking constitution. This constitution established that the Kingdom of Hawaii was now a constitutional monarchy. It also established allodial title property rights, which should have maintained the lands in the hands of Hawaiian subjects. Should have. These allodial titles guaranteed ownership of land in perpetuity. Following this constitution, Kamehameha III passed other laws aimed at maintaining the sovereignty of his people over the land. A land commission was eventually created in 1846, 2 years before the Mahele, to discuss the issue of land division. The Mahele was an agreement on the separation and identification of the relative rights of the kings, mo'i, the chiefs, ali'i, and the konohiki, or land managers, with regard to the lands within the Hawaiian Islands. The land was divided between the Hawaiian Crown lands, which was 1/3 of the total divided lands, and the government lands, which all went to the ali'i, the chiefs, and the commoners, the maka'ainana. Then, in 1850, 2 years after the Mahele, the Alien Land Ownership Act was passed, and this finally allowed foreigners to take a hold of Hawaii's land. A few months later, the Mahele was followed by what was called the Kuleana Acts of 1850. And this act enabled the Land Commission to award small parcels of lands to the commoners for subsistence purposes. Kuleana in Hawaiian means responsibility. It can also mean privilege, because the people had the responsibility of taking care of the land, or malama aina. And we've talked about it before. The connection between land and people is very strong, and it's the same in Hawaii. Of course, the issue is that many Hawaiians had no idea back then that they could even purchase land. Some did not have the financial means to do so. Some were very wary of making such an investment that they did not fully understand. And obviously, the concept of private property was a very difficult one to grasp. Again, traditionally, Hawaiians were not familiar with this concept of
owning resources that customarily belonged to the gods, and they were stewards of the gods. In the mythology, in Hawaiian mythology, in fact, the land is ohana, it's family. You're supposed to care for it. So, eventually, about 2/3 of the land was acquired by foreigners. Today, this is still an issue as many Hawaiians still struggle to live on the lands of their kupuna, or their ancestors, their ancestral lands. In fact, as of the most recent US Census conducted in 2020, 55% of individuals who identify as Native Hawaiian live on the continental US, or the mainland as they like to call it, rather than in Hawaii. In 2012, the Hawaiian Supreme Court confirmed that these kuleana rights were still viable and operative. And so today, there are people who are finding out, almost 200 years later, that their ancestors, their kupuna, had rights to some parcels of lands, and that they had no idea about it. And today, they're still fighting so that they can gain sovereignty over the aina, their land again. Thank you so much. If you have any questions, I'm down. I'll just have a little word of remark, maybe. Is that possible? Right. All right, great. Well, thank you very much for listening to this session and the 3 different stories there that pretty much tell something a little similar, or there's a pattern to it at least. From restoring Lenape voices in the history of tribal land dispossession and their agency, to the ideological and ontological struggle and the resistance of the Hawaiians, and also the presentation of the Native Land Information System. The insistence really is on the centrality of land, but also who gets to tell what land even means. And that's really a question that's so much important today as we try to negotiate, obviously, the way we inhabit this earth and what we're leaving to our children in the Anthropocene. So it's even more important today to renegotiate these narratives. And I'm just going to leave you here with a quote from Fanon, because it's just like a great quote. But you will find that also in the Native Information System. But the colonial world is a world divided into compartments. Yet, if we examine closely the system of compartments, we will at least be able to reveal the lines of force it implies. This approach to the colonial world, its ordering and its geographical layout, will allow us to mark out the lines on which a decolonized society will be reorganized. I'll let you ponder that. But this is opening the floor for questions. So there's already one over there. I don't know if you want to. Thank you for these presentations. Very interesting. I had a question for the first presentation. So you talked about the different strategies that the non-natives sort of used to. I basically want to know, what were the different strategies that the non-natives used to crush the markets of the natives on their own land, and to what extent does the government sort of like shut an eye on that and not intervene? And thanks for the question. Yeah, I mean, if you from Walter's presentation to mine and others, I think it's pretty clear the government had a primary role in setting up these dynamics, these power dynamics. So you're asking about the agency of non-native farmers and ranchers in setting up these laws, from opening up surplus land, to ceding land, to negotiating treaties very much unilaterally to begin with, all the way to setting up discriminatory credit lines practices for agricultural purposes, etc. This is very clear that it's been orchestrated agricultural apartheid. So the situation we have today, I don't think, obviously you could blame non-native farmers and ranchers for it because they have the means and power and more access to credit and more access to agricultural means of production.
you could blame them individually for coming in the land and actually leasing out land for a fraction of the price that they would get outside the reservation. But really, it's a structural problem, and it's been put in place by the government of the United States of America. And it's been, I mean, it's very well documented. This is not a secret at all. I mean, you look at the Keep Seagull and the Cobell settlement. These were class action lawsuits that actually determined the United States government guilty of these charges. So this is very well documented, but thanks. Yeah, thank you so much. That was really good. I love the maps. I love the maps. I love the maps. And yes, I want to ask you, what exactly were the trade goods that the Europeans were offering the Lenape? Because that sounds like that was a long time that they were in a trading relationship with the Swedes, the Dutch, and the English there. I mean, did they not at some point have enough, or what was going on in the internal economy there in the Lenape? Were they becoming dependent upon, for example, weapons, and they needed to continue getting the metal balls for the muskets, or what? What was why did they? I mean, to suddenly exchange an enormous amount of land for a certain number of goods seems to me a really sudden and radical and dramatic thing to do. So, what was the kind of what was the market leverage that they had there with their goods? Thank you for your question. It's interesting. I didn't quote specific goods here because you know about them. But I wanted to come back on something that was said before. The pearls that were given and considered often as trinkets for Manhattan purchase had a very high value for the Indians at the time. And so you always want to consider that it was new, and as we heard this morning, they integrated these goods in their economy. And so as far as the weapons were concerned, they could use them in their own struggles with the Northeast Iroquois. And that would, although the Lenape were peaceful people that were even accused of being women because they refused to fight, well, there's a whole story about that, but I can't go into this. It was also interesting for them to get those weapons in their own struggles with the Northeast populations. So I don't know if that answers, and look at what he did with the coat of arms piece of tin. So it's all, we still need to understand, and that's very interesting because we don't understand that because we don't have this view. We don't know what to do with these objects because we have this Western perspective on them. And yeah. So it wasn't just necessarily a functional value, that the goods assumed a kind of cultural significance, in fact, European trade goods. Is there someone else? Otherwise, I just have a short remark about apartheid. Just one thing, 30 seconds, about apartheid, because actually the Indian Act in Canada, the Indian Acts which introduced pass laws, which meant that Indians, First Nations people, were not allowed to leave their land, their reserves, for more than 30 days without written permission from the superintendent. That law actually was the legal basis of the apartheid laws in South Africa. So in other words, the Indian Act, which was the Canadian, I think so, yes, it was almost exactly the same time as the Dawes Act, and it did sort of the same thing in Canada. That literally was apartheid avant la lettre. Well, that's all I wanted to say. So it's a question about GIS, and it's a question sort of twofold. And actually, it's a sort of maybe an anti-map question. We'll see. But in any case, the thing I'm curious about is whether Newspace and companies like Planet Labs and Black Skies, which essentially sell GIS information for profit, have affected the availability and cost of the free information on which your program is based. Number one.
And number two, whether there have been discussions about the fact that even if that information is free, it's sort of an artifact of the fact that outer space is a global common. Nevertheless, the satellites on which that data depends are basically American satellites, such that, for instance, Macron, he's talked about the souveraineté des souverainetés being the need for France to have its own data satellites and not to depend on American satellites. And so the question is, has anyone expressed concerns like that, or are they Americans anyway, so they think it's fine? Thank you. So in terms of like the sovereignty of like what is the concern that you're expressing? If you were to talk about sovereignty, sovereignty could be understood militarily in terms of total autonomy, right? And if I depend on a satellite that's owned by someone else for my data in order to manage my land, but that, for instance, for my map, but I can take away that data whenever I want, then in fact I'm not sovereign, I'm beholden to the other who is giving me that GIS data. And so in fact I'm not sovereign. I have the illusion of being sovereign, and it's something like what you get with sort of platforms and all, you know, you become the product with your free data with surveillance capitalism. It's the same strategy that was pioneered by the United States with their sort of biopolitics of free satellite data throughout the 20th century, right? So this is a reality, but the question is, are people concerned about it? Thank you so much. Yeah, this is getting so you know there's two movements to data sovereignty, right? What could be described as a double data movement. There's one that's about reappropriating data that's just not accessible right now. So there's just starting from point zero to getting some kind of data that can be of use for land use planning, and then the other part is tribal entities developing their own sovereign strategy for collecting, hosting, sharing, storing data, et cetera, right? And they're millions of years away from owning their own satellite and being able to produce this, for instance. So just getting out of I just don't want to get into the French to US nation states power dynamics, because I think that's out of the topic. But when it comes to that kind of sovereignty, it's just important to understand how deep the data gap is and has been for tribal entities. And so in millions of things that separate them from theoretical sovereignty to effective sovereignty, access to data that other entities have access to on a regular basis because it's produced at their geographical level is just like a baseline to cover. And that's where we're at now. Oh, okay. Right now, these companies like Planet Labs are basically commercial enterprises. Right. And it is very much an issue, right? Because when we browse data sets to create this kind of layers, obviously this is something that's of concern. And we're limited by whatever is in open access in the public domain, right? So that is definitely a question. Has it been expressed as an issue by the partners that we work with, for instance? Right now, they're more concerned about having whatever's available, let's put it that way, but we're heading there. These are conversations that are going to happen in that space. Maybe, 5 years from now, 10 years from now. So, thanks. Is there any more questions to go around? Just a quick question about the Hawaiian presentation. I'm curious on the immediate loss of the land of the Hawaiian people, since starting from the moment they were allowed, the foreigner, to buy some, I would assume it happened very quickly. How has that affected the economy? Were they forced to immigrate in the US? Is that why at the end they are 55%? So I'm very happy you're asking this question because, well, I could speak about it all day. But so basically, yeah, I will not. I promise you, Bernadette. So basically, the foreigners, at the time, something was very much in fashion, and that was sugarcane plantations, right? And the thing with Hawaii is that the climate is absolutely ideal for these kinds of plantations. So when they realized that there was so much land that they could use to grow these, well,
they got their hands on it. And so what happened is, and one thing I did not mention, but because there are way too many details to this story, is that the Hawaiian population was declining. They were dying out because of the diseases that were brought by Europeans, right? So the exact same thing that had happened with Native Americans a few centuries before was happening during the 19th century on the Hawaiian archipelago. And so these were for pure economical reasons, nothing else. And it kept on, and it's still going on. And eventually they switched to pineapple, and that's why we eventually started associating pineapple and Dole pineapples to the Hawaiian Islands. I don't know if that answers your question. Essentially, yes. Thanks a lot. Hello. Thank you for your presentations. I have a question for the with the Hawaiian presentation also too. You said at the end of your presentation that they try to the Hawaiian people on the mainland try to get back their sovereignty over their lands, and what are the actions that they take today? What are their means? Is that like from a purchase, or maybe from legal means? Or thank you. Thank you so much for your question. So the Hawaiians from the mainland, I feel from my experience and what I've heard from my Hawaiian friends is that they mostly want to try and go back to their home. Now, for Hawaiians in Hawaii who realized that their ancestors, their kupuna, had some rights to some parcels of lands that are protected by the Kuleana Act eventually, because these records got public a few years ago, and eventually with the arrival and the rise of the internet, these kinds of informations were much easier to find. And so some people just realize, I don't know if you've heard, but Zuckerberg has like bought a gigantic amount of acres on the Hawaiian lands, and these lands are protected by the Kuleana Act, notably for some of the Hawaiian that live there. So in order to resist in some sort of way, some just decide to go on the land, start cultivating kalo, go back to traditional ways, and try and make their voices heard. One thing that Hawaiians have done all throughout the 19th century, 20th century, is making petitions, signing petitions, making their voices heard, whether it was in newspapers or in any other sorts of ways, so that they could eventually regain sovereignty. But the problem is that they were mostly ignored. I don't know if that answers your question. Thank you so much for your question. We've got about 5 to 10 more minutes. Thank you all for your wonderful presentations. Alwyn, another question for you. I'm so happy. I want you to tell us, and maybe you said it just in case, well, I don't know if I missed something, but did the loss of land that you've described, or the loss of the opportunity to have, get that land, results in a loss of or deprivation of tribal citizenship? Because at the time of the Dawes Act being, census teams, went around and registered people, and then there were survey of the land was done, and then people were allotted depending on who was on the rolls, and then the people who were on the rolls and the descendants of these people now can claim their Indian ancestry. And so I want to find out, and I don't know if you know that, so did this process affect the people's, So are you asking about the 19th century or the 20th century? 19th century. Uh-huh. Yeah, but I was just wondering if there was something, comparable between the two processes. So how can I answer that question in a simple manner?
Could you rephrase it in any sort of way so that my brain can start to work? I'm sorry. It's okay, I'm so sorry. Was tribal citizenship tied to the ownership of the land? So yes and no. So basically the Hawaiian Islands were eventually, when Captain Cook arrived, all of the islands were under different jurisdictions, well, what they were at the time. So there were chiefs for each of these islands. In 1810, Kamehameha I unified, conquested these islands. They unified them. And so they answered to only one mo'i, or king, back then. And so the loss of the land, what's the most, the biggest issue that led to it, and that I'm very passionate about because it's very contemporary. I don't know if anyone's heard of the Lahaina fires. It's September. It's because the irrigation system that was made in place for the lo'i was completely disrupted. And so the land became very, very dry, and the people lost their lands and their houses in fires because of how dry the land was. So it does not exactly answer to this question, but in a sense, they did lose a sense of land and identity throughout the 19th century because of that. Okay. And do you know how, I'm not familiar with how tribal citizenship works in Hawaii. Not at all. I don't know a thing about it. So maybe someone can help me on. Concept of tribe. I'm using the word tribal, but No, Yeah, it's not a really. different system. Yeah, not really. it doesn't apply to it. Okay. Thank God there's Mr. Sam here. No, not really. It was really a collective form of governing. The resources were to everyone. It was a kind of kingdom, you said. Yeah, it was a kingdom. It was 100%. And then it became, then it became a constitutional monarchy. And then eventually the power was lost with time because eventually the missionaries thought, we're Hawaiians, we were born there. Let's get the islands to ourselves. Thank you so much for your question, by the way. We've got 2 more minutes, so one last question. Thank you very much for the presentations. I have a question about the maps, cartography, and the Lenape. My information is that the earliest map drawn, engraved, and printed in North America is 1665 map of New England in William Hubbard's General History of New England. So I just wanted to verify this with your information. Are these maps that you were presenting from earlier moment? The Dutch map is from 1639, and so it was printed in Holland, which was the highest center of cartography at the time. It became London later when the Dutch relinquished their hopes to the New World because they were beaten by the English in 1674. That's when they started really describing cartographing the region, and you can see really the evolution. The last map of the region, Virginia, Maryland, is from Herman, who was from Bohemia actually, and who became very important in the Netherlands, but then sold his services to Lord Baltimore. And he drew a map to settle a boundary dispute between Virginia and Maryland. And this map is very interesting, and I would have liked to show it to you, but it's the last tribute to the Lenape of the 17th century, because you see the long houses, many of them, especially in New Jersey, which is the east side of the Delaware River. And then you move to the map from 1681 by Penn, and you see it's completely empty. So, I don't have the date, the specific date of the maps of the region that are first printed in the colonies, but that's later. That will be later, yeah. Can you just give us an update? Remind us what happens to the Lenape afterwards, because they end up in Oklahoma, right, or not? So So the Delaware Indians, and they still call themselves Delawares. So they're now in Oklahoma, Wisconsin, Michigan, and Toronto mostly. And this is a very interesting question. Thank you for asking it, because the Lenape of Pennsylvania are struggling to get recognition.
And basically, because I talked with Lenape from New Jersey and other Lenape people, they told me, well, we're fine with them asking for tribal sovereignty. They just need to do the work of gathering those 12,000 pages files and tracing their historic and cultural ties 200 years back, which they could, obviously, because of what the people told me. They knew exactly where everyone was at each time, because of the ceremonies, the visits, etc. So they're able to trace all the East Coast nations where and when they were. And so obviously what happened for the Lenape in Pennsylvania is that they had to assimilate, they had to intermarry, they had to hide. So it's very complicated story, which goes back to what Walter said yesterday, right? And so they're struggling. And so Delaware Indians have got state sovereignty. New Jersey, Lenape also have sovereignty, but Pennsylvania is the piece missing. Thank you very much. So that's it for this morning. Maybe Mr. Smerm wants to conclude. It's been concluded beautifully, so I'll let it rest for now. It's definitely an ongoing discussion. Thank you so much for these highlights on the most important issue in Native American studies. What is it? The land. Okay. Thank you. So I talked to the chef at the Rue, right? And they set aside some food for us, which I was kind of thankful for, right? Restaurant feeding its customers, I guess that was a good idea. So you're welcome to go out there and eat and take a rest, and we'll be back by 2:30 if I'm not mistaken. Thank you so much to all of you. Si vous n'habitez pas, si vous avez 3 ans, vous avez pas
Vous avez un accent mais ça s'entend très bien. C'est très bien à l'oreille, c'est agréable à écouter, ça change. Non, mais c'est pour ça que je suis content de l'écouter. Ils ont maîtrisé les dossiers pour n'importe quoi. Non, c'est pas évident. En fait, c'est ça que c'est. Ça, c'est la même. Vous pouvez venir après. C'est génial parce que moi je crois qu'il y a peu d'initiatives aux États-Unis par rapport au Canada. Ouais, mais En tout cas, c'est ah oui, enfin c'est une partie oui. De toute façon, est-ce que tu es basé ici maintenant? À Bâle, je suis là-bas. C'est vrai? Bah oui. C'est vrai qu'il y a une tendance un peu. Je me suis retrouvée à faire maintenant, il y a plus à la c'est tout le première fois. Les rangers aussi. Ouais, Indian Cowboys. Ouais. Et donc, j'ai retrouvé aussi cette question complètement superbe. Après, donc, leurs propres données sont visualisées dans le cas. Et ils étaient, mais si nous on a un budget d'un million de dollars, ça, vous avez un budget de milliards. Ok. Ouais, je sais pas.
Dès lors, on travaille pour les agents de l'État. Ça vous reprochez en fait, tu n'es plus là, tu t'adresses à moi par et tiens, parce que dans la documentation, Faut aller aux rues si vous avez l'intention de manger, parce que sinon, Et juste en face, tu vas sortir là, en gros, t'as la cafette et le rue, il est là. Oui, mais ouais, c'est parti. J'ai mis là et puis avec les tatouages, on a mis un papier. On a mis un papier pour dire que c'était le nôtre. Tu veux pas un papier? Ouais. Avec don't touch. Sinon, ça. Je crois que j'ai des mails. Le breton, ça m'émeut. J'ai rien contre. L'autochtone finistérienne, il est là-bas. Je crois que je vais faire pareil. Yeah, we are not qualified. Comme ça. Et puis.
I can understand. But you know, I don't have time to go home to eat, so I feed on the day. So Don't you have time right now? I can only eat at home or outside with work. Prepare for it. So Okay, I understand. Sure, yeah, because you shouldn't start. Don't worry about it, because we are recording this. So we'll put this up on the we call it. I'll let you know, and you can watch what you missed. So don't worry about that. So we'll start with the languages. Then then that's it. There will be two tables today. Okay. So that's all we have for today. Sure, take a break. Absolutely. And then you can follow it on YouTube because it's on YouTube. You go to this HTTP page if you've been there, and you scroll down and you'll find the link to the YouTube. All right, great. I'm glad that you enjoyed it. Oh yes, it is exhausting. And then
sont très beaux. Ils sont bien, hein. Ouais, c'est très joli. Hein. Moi, je trouve ça très bien. Merci à vous. Je vous en prie. bois à la française, hein, donc c'est pas les grandes pièces qu'il y a dans les hôtels étrangers. C'est correct, petit. Et une douche que j'aime bien parce que quand c'est des baignoires, j'ai toujours quand même passé la figure à côté de mon pied, sur un peu ça. Je sais pas que je ne trouve non, mais c'est oui, bon, j'ai une arthrose, donc j'ai déjà une remplacée, mais du coup le pied en face, on les a marqués pendant des années. Mais c'est bouffé à l'arthrose, donc non, mais il est super bien entouré. Un kiné méthode du ski, quand je continue à marcher, c'est pas trop comme c'est un peu comme les ostéos, avec toutes les chaînes, mais c'est des manipulations. Et n'empêche que même avant que je reprenne là, je l'avais mis ça pour marcher. Ah oui, des trucs de rééducation. Bon, horrible. Des manipulations avec des crochets, même des trucs. Mais c'est super efficace. Le pied reste souple. Alors qu'il y a jamais une fois où il était bloqué. Non, non, c'est pour ça. Pourquoi je parlais de ça? Pourquoi on parlait de ça? Non, mais là, comme j'ai vu que c'était juste. Non, mais là je ne l'ai pas pris parce qu'on a ça. Non, je l'apprendais ce soir sur un tapis, mais ça penchait. Je préfère la prendre.
Moi, je suis très impressionnée par les petites nanas de master et même les questions qu'on pose des étudiants. Ils ont un très très bon niveau. Ils ont un très bon niveau. Ils sont écoute, à Bordeaux, il y en a plein. Sur le nombre, il y en a des bons, mais moi j'ai terminé, vraiment j'ai monté un master sur les religions il y a 2005, on a fait le LD, master religion et société, qui est vraiment totalement pluridisciplinaire, avec une vingtaine de spécialistes. Là, je me suis éclatée, mais je vous dis que l'anglais, j'aurais pu mais mes dernières années dans le master, sur le âge, j'ai parlé des niveaux, je ils arrivent à monter parce que vous avez vu, c'est passé. C'est des deux écoles. Et puis les messages, les nanas de messages. Non, mais je vais la citer. Puis les gens, je veux dire, Est-ce qu'on le met pas au milieu Est-ce qu'ils ont le micro ouais. Sauf si... Je pense que le mieux, ce serait de faire bouger le micro. Ouais. Ça va être un petit peu embêtant. Je laisse poser là pour l'instant. Ouais, j'ai fait
avec l'enfant de fée, je vais au présent. Et l'an dernier, c'était le plateau d'une vache. Et elle a peur des petits. Comme de la campagne, les vaches en liberté, les chiens en valeur. On a pas de faire, on a des chiens qui arrivent à attacher. Ah non, là il a eu la course, je crois que la dernière fois, je ne sais pas si elles n'ont pas abrégé leur séjour, parce qu'elles flippaient complètement à chaque fois qu'elles passaient sur le chemin, elles se faisaient attaquer par les chiens. Oui, voilà. Ben oui. C'est très différent de l'architecture. L'architecture, c'est pas les mêmes bois, c'est de l'ardoise. Dans certains, il y a plus d'ardoise. Et la pierre est la même. Et à part ça, c'est des roses, c'est des verres. Mais ça me parce que le gars qui est avec moi, là, qui va parler, il me dit sur souvent des adultes apprennent le un tiers. Mais il me demande où j'étais. Je dis période noire. Elle vient on dit ça comme ça. Je dis c'est quoi parce que il ne voulait pas de Bordeaux. J'ai dit ça comme ça. Ça change tous les années. Alors, un truc que je voudrais faire, que j'ai toujours pas fait, c'est la vallée des non-réserves avec les herbes. C'est pas à chaque fois. Elle est cantonnée, c'est vers Brive, au-dessus de Brive, j'ai l'impression que ça arrive vers Terrasson, comme ça. Mais j'ai vu les photos, ça a super beau, c'est une gorge, mais j'ai toujours pas fait. Alors, je connais la vallée de la Gorge, la vallée de la Gorge. Et l'eau désert, alors chaque fois je le fais. Ah ben là, voilà, oui, puis alors après, moi j'adore la désert. Et après, il y a des petites. Ah oui, d'accord, chez nous en Dordogne, elle est assez large, elle est moins large que la Dordogne, mais c'est là qu'elle est ici. Là, ils sont sur 8 km. La côte de jour, c'est 8 km. Alors, ils sont bloqués dans les bois, il faut les remettre à cette fois. Il y a plein de centres de publics. C'est au-dessus de la serre. C'est au-dessus du moustillon. Parce que les moustillons, il n'y a rien. Il y a le moustillon en bas, il y a un village magnifique sur le port de la Saint-Léon-sur-Béthève, et puis, au-dessus, c'est des premiers arrivages. Ah non, ma mère, elle faisait des travaux aux impôts, donc elle faisait les papiers. Mais j'ai commencé à travailler.
Normalement, ça devrait aller. J'ai déjà essayé de faire une présentation. Ah, pour faire défiler le truc. Pour faire défiler le ah, ouais, truc, au moins, peut-être appuyer là-dessus, puis ça avance, quoi. Ouais. Tiens. Ça, c'était à toi, ça? Non. C'est là, comme ça. Bah, je peux toujours. Et ce café, je vais mettre en présentation. Ça, alors on ne sait pas si c'est vrai. C'est pas, c'est été. Mais je vais faire ce travail. C'est le cerveau, je sens. Je travaille pas mal sur les de l'Est. della Fenificio, ma io siete aware. C'est comme ça que j'ai pu naviguer entre religion et études indiennes. Voilà. Et études indiennes, voilà. Mais à l'origine, c'est par les bons français. Non, après le tour des bouddhistes en France, ça a très peu cher. Sinon, je n'ai pas de en revanche, elle est là. Tiens, ça peut bouger. Ouais, tes chaussures. Regarde qu'il ne soit pas sur mute. Là où t'as ton pouce. 1, 2. Ouais.
Alors bonjour à tout le monde, je suis Erwan Lepipec, spécialiste du breton, enfin maître de conférence HDR en breton ici. Et donc je vous accueille pour cette dernière partie, quasiment la dernière partie, avant-dernière, de ce colloque auquel je n'ai pas pu assister pour l'instant puisque j'avais cours cet après-midi, ce matin, pardon. Et donc il s'agit aujourd'hui d'une table ronde qui va être consacrée pour une bonne part aux langues autochtones, donc sujet dont vous êtes familier bien sûr, en appliquant la langue autochtone locale, le breton donc, et avec trois invités qui vont être d'abord Gilda Grimaud, qui va nous parler du breton, de l'enseignement du breton pour les adultes. Ensuite, Léa Josselin, qui va parler d'un roman, et puis enfin, de la question de l'autochtonie à temps partiel, si on peut dire. Et puis, on va terminer par Jean-Marc Serme. Ok, ben je commence du coup. Je ne me rends pas compte. Non, je peux pas. Quoi, on va voir. Du breton à l'anglais directement. Donc je suis Gilda Grimaud, je suis doctorant en sciences de l'éducation à Rennes 2 et je travaille plus spécifiquement sur la langue bretonne. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'état des lieux de la langue bretonne, un petit peu. C'est comme beaucoup de langues minoritaires, c'est-à-dire que les courbes descendent, il y a de moins en moins de personnes qui la parlent. Juste un chiffre, peut-être 80% des locuteurs ont plus de 60 ans. Donc depuis quelques années, alors, politique de revitalisation, donc quand on dit politique, c'est plutôt au niveau public, donc ça serait à partir des années 2000. En tout cas, il y a eu aussi un mouvement politique avant pour revitaliser la langue bretonne, pour faire qu'elle soit transmise à nouveau après une interruption linguistique. Et cette politique de revitalisation, elle se pense d'abord et avant tout par l'école. Là, l'exemple d'une phrase de Simon, les écoles d'Iwan, créées à la fin des années 70, paraît bien représenter désormais la seule chance sérieuse de survie de la langue bretonne. Et c'est vrai que quand on pense à une politique de revitalisation, on pense aux enfants. En plus, ils sont a priori meilleurs que nous pour apprendre les langues, donc vaut mieux apprendre à des petits qu'apprendre à des personnes âgées. À quel intérêt d'apprendre à quelqu'un d'âgé la langue bretonne? Eh ben, c'est pas c'est une évidence, mais pourtant, moi, je travaille plus spécifiquement, juste comme le disait Erwan Lepipec, sur les adultes qui apprennent le breton. Et ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation, que c'est pas forcément une évidence que de passer par les enfants. Et cette évidence, elle m'a été montrée en rencontrant Gabriel. Donc je fais une enquête auprès des adultes, j'essaye de voir comment ces adultes, après avoir appris le breton, vont devenir bretonnants, c'est-à-dire vont user de la langue. Et donc je rencontre différents adultes qui sont inscrits dans l'apprentissage, et je les rencontre avant l'apprentissage, et je rencontre Gabriel. Et Gabriel, en fait, je ne m'y attendais pas. J'ai un peu interviewé des gens qui vont apprendre le breton là, dans quelques semaines, et il me dit « Ah, mais j'étais en cursus scolaire en classe bilingue ». Donc parité horaire, c'est-à-dire 50-50, 50% breton, 50% français. Et surtout, il a été de la maternelle au lycée. Hein. Il n'a pas juste fait du breton à la maternelle, il a été jusqu'au lycée, il a eu une très bonne note au bac, je crois qu'il me dit 18, et il a même un petit peu continué à l'université en option. Et donc, vous l'aurez compris, je rencontre Gabriel alors qu'il est inscrit en formation adulte pour apprendre le breton. Donc là, déjà, ça pose une petite interrogation sur, oui, c'est bien d'apprendre aux enfants le breton, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il me dit, en fait, ça fait 7 ans que je n'ai pas pratiqué le breton, et du coup que j'ai perdu, enfin, c'était pas perdu, enfin, parce que je peux comprendre ce que je lis et ce que j'entends. Mais il est quand même réinscrit au niveau débutant dans ses formations. On ne le met même pas... donc il reprend depuis le début. Et ce qu'on peut interroger, c'est le sens qu'il met à cet apprentissage. À l'époque, il me dit, je vais les rencontrer 4 fois, hein, mais là c'est le premier entretien, il me dit, quand on me demandait ce que je foutais dans une... C'est lui qui dit je foutais, hein, moi je ne parlerai pas comme ça en présentation. Ce que je foutais dans une section bilingue, en tout cas ce que je disais c'était, j'aurais des points au bac. Donc voilà. Donc ça m'a beaucoup interrogé cet exemple, j'avais pas encore, c'était les premiers entretiens, j'avais pas encore le temps d'analyser mon corpus trop, mais je suis tombé sur les écrits de Bobin Jones, qui est un auteur gallois, donc qui a travaillé sur la langue galloise, et qui dit
dans le processus de restauration de la langue, le facteur déterminant est et doit être l'enseignement aux adultes. Alors, j'ai mis en dessous en anglais, parce que j'ai lu le livre en anglais, c'était pour un peu valoriser, même si je ne comprends rien quand on parle anglais, mais bon, c'était pour montrer que je comprenais un peu quand même. Vous pouvez vérifier la traduction, mais après, j'ai pas mis, c'était un peu lourd. Et en fait, on s'aperçoit que la formation adulte, c'est quand même le parent pauvre en fait, des politiques de revitalisation. Souvent, quand on pense politique de revitalisation, comme je disais, on pense enfant, mais aussi des revendications de la société civile. Vous avez peut-être vu par ici des manifestations pour soutenir l'enseignement du breton. On n'a jamais vu des manifestations pour que les adultes apprennent le breton. Il y a personne qui va les manifester, les adultes, non. Les enfants, c'est une cause plus désirable quand même. Et je ne vous fais pas le tour, mais si on regarde la recherche universitaire entre la quantité d'articles concernant l'éducation au breton des enfants et puis pour les adultes, c'est simple, je m'appuie sur une thèse et 2 articles, si je regarde spécifiquement la langue bretonne. Au moins, ça ne me fait pas beaucoup à lire pour faire ma thèse, c'est pratique. Je peux directement... Ouais, il y a un côté... Bon. Et donc, Bobby Jones, lui, il s'est amusé dans ce petit ouvrage qui sort en 93... donc ça date un peu, mais à pointer les limites de l'enseignement scolaire, et puis vous l'aurez compris, ensuite montrer tous les avantages d'un enseignement adulte. Donc, limite de l'enseignement scolaire, le premier, c'est pas les enfants, ce sont les parents qui décident d'envoyer les jeunes dans une école en gallois. Les enfants n'ont pas choisi l'apprentissage du gallois, leur instinct naturel est finalement de se rebeller et de construire leur propre individualité contre l'autorité, celle des parents, celle des enseignants. Donc, à un moment donné, ils vont s'opposer à cette idée qu'on leur a appris cette langue-là. Je pourrais peut-être revenir, je n'ai pas signalé, mais j'ai été professeur dans le lycée immersif d'Iwan pendant quelques années. Ils se divertissent presque exclusivement par la musique, des chansons, des feuilletons, des films américains, donc ils ne sont pas baignés dans le gallois. Les enfants, toujours, à l'âge adulte, ils partent. Certains passent par travailler de l'autre côté de la frontière. Donc j'imagine en Angleterre pour Bobby Jones. Il y a un truc plus drôle après encore. D'autres travaillent dans les bureaux, dans les lieux de travail où l'anglais est le seul moyen de communication. Et ils se marient avec des personnes qui ne parlent pas gallois. Bon, voilà. Donc, c'est pas gagné en fait. Et finalement, c'est vraiment sur le style prophétaire, j'aime beaucoup. C'est les Gallois ont résolu le problème pour les enfants de 3 à 15 ans, on pourrait dire pareil du breton. Après cette limite d'âge, les choses sont complètement différentes, vous ne pouvez rien faire. Et si on regarde du côté des adultes, ce sont des personnes responsables qui font des choix et qui choisissent a priori d'apprendre la langue. Ils influencent l'opinion de la communauté, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus acteurs dans une communauté, moins passifs. Hop là, je suis un peu trop vite. Ils peuvent changer la langue du foyer, ils l'ont déjà fait, du gallois à l'anglais, et donc pourquoi ils ne le feraient pas dans l'autre sens. Et en plus, nous avons maintenant des cours magnifiques et efficaces pour apprendre le gallois, et ça on pourrait dire pareil pour le breton, je ne reviendrai pas sur cet aspect didactique. Et donc finalement, ce que dit Bobby Jones, c'est la tranche d'âge clé des 15-30 ans reste et restera durablement un enjeu central. Donc, moi, je me suis dit, je vais regarder ça pour la Bretagne. Comparaison enfant-adulte en Bretagne. Alors, j'utilise pas beaucoup de cadres théoriques dans le cadre de ma thèse, pas des cadres théoriques lourds, mais en fait, j'ai pas des statistiques comme ça. Ah, voilà, il y a tant d'enfants qui ont appris à l'école, qui parlent et qui ont tel niveau, donc je suis obligé de bricoler, comme pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss. Et donc, en fait, je m'appuie sur Grain, un sociolinguiste suisse qui dit que pour utiliser une langue, en fait, il faut avoir la capacité de l'utiliser. Les compétences, peut-être, on pourrait traduire. L'opportunité de la parler et le désir de la parler, et d'autant plus, j'ai envie de dire, pour une langue minoritaire. Donc, si on regarde la capacité, en fait, déjà, combien il y a de locuteurs formés en Bretagne ? Chaque année, il y a à peu près 20 000 élèves inscrits. 4 000 dans le système immersif, donc où là, c'est 100% en breton, et 16 000 dans un système 50-50 semi-immersif. Bon, ça, on pourrait entrer dans les détails. De l'autre côté, les adultes, il y en a beaucoup moins, 3 450, 250 en formation intensive. Moi, je m'intéresse à ça, c'est des formations de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine, et 3 200 inscrits au cours du soir. Donc, vous voyez, les cours du soir, 1 heure, 2 heures, voilà, et puis des stages. Donc, on a un sacré déséquilibre entre les deux. Vous voyez, hop, ça passe même sous le titre, tellement ils sont nombreux, les enfants, par rapport aux adultes. Et donc, on se dit, non, c'est beaucoup plus simple de former des enfants.
Sauf que si on regarde un cursus complet, finalement, sur 20 élèves en maternelle, il n'y en aura que 3 qui iront en terminale. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Et en 2021, il y avait 609 élèves inscrits au lycée, simplement. Si on regarde du côté des adultes, 760 adultes en formation intensive ou en cours du soir niveau 4-5, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont devenir locuteurs, ils ne viennent pas juste de débuter. Bon, niveau 5, on pourrait les enlever parce que c'est des locuteurs déjà compétents qui cherchent un endroit pour parler la langue parce qu'on n'a nulle part où parler le breton. Et donc si on regarde à partir de là, donc on avait ce petit schéma, et puis finalement, si on regarde vraiment le nombre de locuteurs compétents qui sortent chaque année, on n'est plus du tout dans la même comparaison. On se retrouve de 250 élèves à peu près qui sortent d'un cursus complet, donc on pourrait discuter un petit peu des chiffres, hein, le but c'est pas de réaliser une équation mathématique, à 450 adultes. Donc finalement, ça nous fait dire, non, finalement c'est possible en fait de former des adultes en nombre, et peut-être en plus grand nombre que des enfants. Alors on pourrait se dire quel niveau ils atteignent. Alors là, j'ai utilisé le cadre européen là, des communs de référence des langues, qui est largement critiquable à plein d'égards, mais c'est pour donner une idée. Et si on regarde le niveau C1, les élèves en fin de lycée, a priori, sont meilleurs que les adultes, ça c'est sûr, mais si on compare par rapport à la fin du collège, a priori, les adultes sont un peu meilleurs. Donc, on peut dire que, en fait, en termes de niveau, la formation adulte permet de former des locuteurs d'un niveau lycée. Pas niveau terminal. Donc on peut se dire qu'en termes de capacité, on a la capacité de former des adultes. On pourrait se poser la question du désir. Alors il se trouve que moi j'avais fait un travail au lycée d'Iwan par rapport à ça, où je demandais aux élèves, mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais enseignant, pourquoi vous vous trouvez à apprendre à parler le breton? Alors ils trouvaient ça normal, ils avaient été scolarisés là-dedans, donc je trouvais ça un peu étonnant. Et en fait, après quand je me suis retrouvé à m'intéresser à un public plus adulte, j'ai vu vraiment un écart en fait. Un écart. Les élèves, là, à Diwan, si on leur demande pourquoi parler breton, c'est quand même une sacrée question, souvent ils empruntent en fait les mots de l'institution scolaire, des parents, c'est-à-dire ça va être pour les ancêtres, pour la culture, la toponymie, pour pas que la langue meure. Hein. Vous voyez, des trucs qui plaisent aux jeunes, quoi. Quand la toponymie, je sais pas, j'imagine que vous avez des jeunes autour de vous, ils adorent la toponymie. Bon, voilà. Et que, avec un certain accompagnement, on va réussir, ils vont pouvoir un peu raconter une histoire singulière. Alors que les adultes que j'ai rencontrés avant la formation, il y avait déjà une mise en récit de l'apprentissage, dans une biographie, dans une histoire, où ils relevaient, ils me racontaient pourquoi ils étaient là. Et même Gabriel, dont je vous ai parlé, finalement sa formation, ça va être certes réapprendre le breton, mais ça va être mettre du sens aussi à son apprentissage. Bon, j'ai pas le temps de m'étendre, mais j'ai récemment écrit une petite monographie sur lui et on voit vraiment comment, finalement, à l'âge adulte, cet apprentissage fait beaucoup plus sens que quand il était élève. Donc, voilà si on regarde du côté du désir et puis du côté de l'usage aussi. Là, on pourrait reprendre un peu des éléments de Bobby Jones, finalement. Gabriel n'a pas parlé breton durant les 7 années après ses études et ça, c'est une vraie question, quoi. Une fois fini l'école immersive, on pourrait s'étendre aussi sur les habitudes qu'ils prennent, etc. Un usage qui se complique à l'adolescence, et ça, c'est pas propre à Diwan, c'est les études sociolinguistiques. Je crois qu'ici, il y a des références en Catalogne, au Pays Basque, au Canada, etc. Donc, à l'adolescence, on a tendance à moins parler une langue minoritaire. Et des jeunes qui sont très mobiles. Il y avait une étude qui était géniale sur les élèves de Diwan qui apprennent le breton pendant 15 ans, et finalement, ils se retrouvent à aller plus à l'étranger que les autres étudiants de Bretagne, quoi. Donc, ils sont très mobiles. Alors que les adultes, l'apprentissage, il va au contraire raisonner dans une volonté d'ancrage, en fait, d'ancrage géographique ou professionnel. Je pourrais aussi m'étendre là-dessus. Ils ont un réseau, alors eux, bretonnant très restreint, mais en expansion. Il y a une espèce de dynamique comme ça. Et ils peuvent se retrouver à l'utiliser au travail, ce qui a des effets sur le quotidien. Ce qui fait que si on compare l'usage, là c'est à partir d'une thèse qui a été présentée récemment, soutenue récemment, Catel Chantreau montre en fait que elle s'intéresse alors vous voyez, à la transmission. Est-ce qu'ils transmettent fortement la langue suivant le mode d'apprentissage? Il faut mieux commencer par le mode d'apprentissage. Donc s'ils apprennent à l'école ou s'ils apprennent à l'âge adulte. Et en fait, la transmission, on voit, est plus forte. Il y a 43% de ceux qui ont appris adultes qui transmettent fortement le breton à leurs enfants, alors qu'ils ne sont que 28% pour ceux qui l'ont appris qu'à l'école. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés, qu'il n'y avait pas de breton en famille.
Donc on voit que l'apprentissage adulte peut être aussi, parce qu'il a plus de sens, bon après les explications, mais en tout cas, là les chiffres montrent que des adultes sont à même en l'apprenant adulte, de le transmettre à leurs enfants. Donc, quelle conclusion ? Donc, j'ai dû rajouter ça parce que, bon, je force un peu le trait, donc l'idée, c'est pas d'opposer les deux systèmes. Hein. L'apprentissage dans l'enfance, il permet de poser la question à chaque enfant de parler breton, c'est pas négligeable, je regarde dans mon corpus, au moins statistique, les gens qui sont passés par des écoles bilingues, et moi, pas forcément jusqu'au lycée, mais en primaire, en maternelle, et qui le réapprennent. Il y a une forte identification sociale aussi pour ces jeunes qui passent par les filières bilingues, une forte identification à la langue, même pour Gabriel qui disait on a le breton en commun, même s'il ne le parlait plus, il se disait encore bretonnant, même s'il ne le parlait plus. Et puis Diwan est une espèce de vitrine pour l'apprentissage. Les adultes m'ont beaucoup parlé de Diwan comme modèle, comme ça, et puis une opportunité pour que des personnes travaillent en breton. Donc, l'idée, moi, c'est pas de dire fermons les écoles et ouvrons que des formations adultes. C'est un peu, bon, j'ai utilisé cette expression, de décoloniser les imaginaires, de se dire, bah tiens, ouais, on pense enfant, mais peut-être qu'on pourrait appuyer un peu plus sur l'enseignement adulte. Et donc, c'est ça, l'enseignement adulte forme autant de locuteurs de breton compétents, je ne savais pas comment les nommer, que l'école. Le niveau atteint par les adultes est proche de celui des lycéens. Et les adultes insèrent l'apprentissage dans un récit de soi, ils l'ancrent, voilà, j'ai pu un peu appuyer là-dessus. Et ils appréhendent mieux aussi l'enjeu de l'usage une fois terminé, quoi. Là où, bon, pour des... Bon, je pourrais m'étendre là-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que ça pose, en fait, comme question, c'est bien évidemment bien plus large que la revitalisation de la langue bretonne, mais c'est une question sociale, en fait, c'est-à-dire que, on a cru que c'était aussi essentiellement l'école qui avait fait que le breton ne se transmettait plus, donc on s'est dit on va refaire des écoles en breton, et puis magie, ça va remarcher dans l'autre sens, quoi. A priori, si l'école a imposé le français, bon, on n'a qu'à mettre du breton à l'école, mais sauf que l'école, même en breton, mais on pourrait dire l'école n'est pas une instance de socialisation suffisante pour produire mécaniquement des trajectoires de bretonnant. C'est pas parce qu'on a appris le breton qu'on devient bretonnant, finalement. Et ça, c'est quelque chose de général dans la société où il y a un peu un déclin des institutions socialisatrices, on peut regretter ou pas, comme la religion, la famille, où les gens cherchent plus à produire leur propre trajectoire par un récit de soi, où on se produit soi-même. Là, on se socialise, on choisit, vous voyez, d'ailleurs, ça crée plein d'angoisses. Hein, on va dans les lycées, Parcoursup, bon voilà, on a plein de possibilités, la famille. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, l'école, c'est pas suffisant pour transmettre le breton. Et apprendre une langue minoritaire, donc c'est pas qu'un problème de compétence linguistique, moi j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est une question de désir en fait avant tout. La compétence, à la limite, elle viendra après, donc c'est pas qu'une question d'apprentissage. Et de désir, justement, à l'adolescence, les désirs, ils sont plus insaisissables, les rencontres plus instables, le métier, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, c'est propre à ce moment-là, quoi. Et donc l'usage de la langue minoritaire est plus incertain, quoi. Est-ce qu'il va avoir une place dans cet avenir adolescent ou jeune ? Alors que l'apprentissage adulte, lui, s'inscrit dans une nouvelle construction de soi qui est plus stable, quoi, avec des adultes qui ont des projets professionnels, qui veulent s'installer dans un endroit, dans un lieu précis. Donc, bon, voilà. Donc, voilà un petit peu les différences, même s'il ne s'agit pas ça sera sans doute ma dernière phrase, il ne s'agit pas de non plus trop imaginer non plus de se soustraire aux difficultés qu'auraient les adultes. Eux aussi vont devoir relever un certain nombre de défis pour s'inventer bretonnant à leur manière aussi. Voilà pour ma présentation. Merci Gilda. Je ne sais pas si on passe à des questions tout de suite ou bien si on... Oui. Alors on va essayer d'être assez bref, par contre peut-être 2 questions au maximum de la salle. Et puis on va essayer de garder un temps d'échange plutôt pour la fin. Ensuite, pour éventuellement, si vous voulez faire contraster ou mettre en relation les différentes interventions. Un micro supplémentaire. Alors levez bien la main, s'il y a des gens. Vous m'entendez ? Merci. Merci pour votre présentation. Je suis très intéressée par les phénomènes de langue et le désir. Et là, pour apprendre une langue étrangère, qu'elle soit minoritaire ou pas, de toute façon, on est d'accord. Et c'est très important.
en tant qu'enseignant de langue, on en sait quelque chose. Et donc, je me demandais s'il y avait d'autres études statistiques qui ont été menées sur ces entreprises de bretons à l'école, sur combien d'années elles portent, parce que passer du breton au français, ça a pris du temps. Est-ce qu'on ne peut pas aussi laisser un petit peu plus de temps pour évaluer le succès ou pas de ces entreprises? C'est juste une question comme ça, parce que je ne connais pas du tout la question en particulier. Non, de manière générale, donc moi j'avais fait un mémoire de recherche sur les lycéens de D1, donc qui sont en système immersif pendant 15 ans. Et bien évidemment, la question qu'on me posait, moi je m'étais intéressé un petit peu sur pourquoi ils avaient du mal à employer la langue en dehors des cours, en fait, entre eux, quoi. Et la question souvent qu'on me posait, c'était oui, mais après, quand ils sortent du lycée, est-ce qu'ils emploient la langue? Comment ça se passe? Et je ne répondais pas à cette question parce qu'on n'a pas d'éléments, ou très peu, des petits, on peut avoir des petits bouts, mais des trop petits bouts pour vraiment, je trouve, répondre sérieusement à cette question. On pourrait en discuter peut-être en dehors, à côté, mais sérieusement, là, non, il y a très peu d'éléments, mais y compris sur la formation adulte. On ne sait pas vraiment sur l'usage. Voilà. Donc on a quelques études sociolinguistiques qui se font sur le nombre de locuteurs, mais en fait, il y a tellement peu finalement de personnes qui l'apprennent par l'école ou même en formation adulte, même sur une étude par exemple qui porte sur 8000 personnes en Bretagne, ils sont quasiment invisibles dans l'étude statistique. Sur 8500, en fait, je crois que j'en avais 18 qui avaient appris en formation et 18 par l'école. Donc c'est pas suffisant pour pouvoir produire des chiffres sérieux, quoi. Je peux rajouter juste, c'est qu'on a une structure d'âge en fait chez les Bretonnants qui est quand même très très déséquilibrée. Donc c'est pour ça aussi que justement si on prend les gens qui ont été formés adultes, c'est-à-dire en gros dans la tranche 25-40 ans à peu près, quoi. C'est en gros c'est dans ces tranches-là qu'on va avoir des gens qui apprennent le breton adulte. Évidemment on a des cohortes qui sont très très limitées, quoi. Mais autrement par rapport à votre première question, vous dites que donc il a fallu du temps pour passer du breton au français et donc il faudrait aussi du temps pour passer du français au breton. Sauf que la différence, c'est que le français a été obligatoire à partir du moment où l'école est devenue obligatoire, c'était en français pour tout le monde. Le breton est une langue optionnelle simplement, donc ça s'adresse à qui veut bien et depuis à peu près une cinquantaine d'années que ça existe, depuis les écoles d'Iwan qui ont été créées en 77, ça s'adresse à quand même assez peu de monde, quoi. Je vérifiais les chiffres tout à l'heure. Il y a à peu près sur l'ensemble de la Bretagne, sur le Finistère, il y a 20% des écoles qui sont concernées par le bilinguisme, donc qui ont une filière bilingue, mais ça ne représente que 8% des élèves. 8% des élèves sur l'ensemble du Finistère. Sur certaines zones, dans la région de Carhaix, Guingamp aussi, un petit peu plus au sud de Guingamp, ça peut monter jusqu'à 14-15% à peu près seulement, mais pas davantage. Et sur l'ensemble, 8% des élèves sur le Finistère, autrement on est à 4% dans les Côtes-d'Armor et 6% seulement dans le Morbihan. Donc évidemment, il y a un contexte d'adversité qui est là aussi, quoi, qui fait que on parle de très petits effectifs qui ne font pas une masse critique pour former, pour avoir un effet d'entraînement, quoi, en fait. Une autre question ? Je voudrais juste demander si l'un de vous pourrait nous faire entendre un petit peu de breton. Ja, Julian, je peux constater tam body bohemek. No oui, je peux tra fotor la red, c'est ma veste want moned discuter l'indro agar per poe constater dans ça. Ne me skik poe petra wa gulen. Des cons oiseaux comme drôle. Ja, je te dis quoi fotor. Merci. Trugaré draz. Vraz, trugaré vraz. Donc on va passer à la deuxième intervenante, on va changer de place pour le micro. Donc on va entendre Léa Josselin qui va nous parler de Sherman Alexis
et de son ambiguous relation to the preservation of the Spokane and Coeur d'Alene dialects of Interior Salish. Je me présente juste vite fait d'abord. Du coup, je suis en M1 seulement. Soyez très indulgents avec moi. Comparé à mes autres collègues, elles sont en M2 quand même. C'est un petit peu plus. So I'm switching in English. So first, I'm going to talk about my work in general, and then I'm going to make a link with today's topic because I'm here for a reason. So I'm studying the novel The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian by Sherman Alexie, and it's a young adult novel, but it's mostly inspired by his real life. He likes to say that it's 75% true. And the story is about Arnold. So it's a teenager, and he goes to a school on the reservation, but he decides to go to a white school and still lives on the reservation. So all the story is around this. And my main questions are, what does it mean to be part-time Indian? What does it mean regarding cultural preservation? How does he build his identity? And what are the different processes of assimilation? How does it really work? And for this, I'm going to talk about assimilation as a multidimensional notion, because it takes place at school with the teachers who deny completely the spoken culture. It takes place on the reservation and through different tools. For example, the violence, there is physical, mental harassment, there is all kind of violence from everybody. And there is basketball, which is a way for Arnold, the main character, to find a group of friends, to find a feeling of belonging among the white school. And so he's really in between the white school and the reservation life. And he draws a lot, because the book is like a diary. And so he uses text and images to really express his part-time Indian side and part-time white side. And he's at the same time everywhere and nowhere, because he has some difficulties to find his place. But finally, because it's a young adult novel, it has a happy ending. So he keeps his friends, he keeps his family, his traditions, and he keeps going to the white school, and he has a lot of opportunities in life, so it's kind of happy ending. It's not the case for everybody. And what's really interesting with today's topic is that he only speaks English. It's his imposed tongue, because it's not really his mother tongue, but he has two means of expression to deal with speaking English but being spoken. So there is in the book an extract where he explained why for him drawings are really the best way of communication, even better than language. And he says that if you speak and write in English or Spanish or Chinese or any other language, then only a certain percentage of human beings will get your meaning. But when you draw a picture, everybody can understand it. If I draw a cartoon of a flower, then every man, woman, and child in the world can look at it and say, that's a flower. So here, it's a different kind of expression, but there is a link with today's topic. And it reflects Sherman Alexie's relation with the spoken language, because he published his memoir, You Don't Have to Say You Love Me, in 2017. And he talks a lot about his mother, who was one of the last fluent speakers on the spoken reservation. And he talks about the fact that she never taught him how to speak Salish, and how he never demanded to learn it, because he understood the choice of his mother. And he says, I quote, "My mother was a dictionary, but she never taught me the tribal language, and I never demanded to learn. My mother always said to me,
English will be your best weapon. She was right, she was right, she was right. So here, English is a weapon to fight for life against the use of English. For example, during the signing of treaties, there was so Native Americans didn't always understood what was in the treaties, and it led to many traumas, as we can say, abuses. And in the boarding schools, you were violented if you didn't speak English. So English is really a weapon if you want to not succeed, but get a way out in life and be respected, kind of. And he says that, crazily enough, I have turned English into my only vocation. So he really made English his main weapon in life, and he's a storyteller, a writer, so it's his way to tell his history to everybody. He writes poems, he writes novels, a memoir, so he really can explain to people what it's like to be a Spokan, to live on a reservation, and all the struggles he meets in life. And there is two main reasons he gives of why some people never learn their tribal language. The first one, of course, is colonialism and the fact that the people were shamed to talk and teach their language. He says, our parents did not teach us our tribal language, and that was mostly because of shame. The white government, white military, and white church work together to shame indigenous people for being indigenous, for speaking the language. And it's really an important part, for example, of the boarding school period, because they taught children to speak English, and there was a lot of physical, mental, all kind of abuse. I have seen a lot of series, documentaries, movies about it, and for example, in a series they were washing the mouths of the children with soap because they had spoken their tribal language, so it was really, really violent. And the second reason of why he never learned his tribal language is about the responsibility to be the one person to carry the language, to transmit it to the people. And it can be almost like a burden, because you have to do it your whole life and you have to do it really well. And at one point he meets an old friend. Her name is Shelley, and she learned Salish when she was an adult. And she explains why she did this, and he explains why he can finally understand why his mother refused to teach him. So there is first Shelley talking, and then he talks. She didn't teach you because she loved you. That's Shelley. And then he says, in reclaiming her language, Shelley now understood something beautiful and painful about the loss of language. I realized that my mother had not taught us the tribal language because she knew her children would not be strong enough to carry the responsibility of being the last fluent speakers. She protected us from that spiritual burden. She protected us from that loneliness. So the responsibility, as I said, to carry the language is really like a life mission, and you can understand, try to be someone with being the last one to know a language. It's going to be a hard task, a hard mission for life. But I think that this question evolves a lot with today's technology, because you can record the elders, and you have a lot of way to keep a lot of recordings. And that's why the Spoken and Coeur d'Alene tribes, so the two tribes where Sherman Alexie comes from, they are trying to do. Both have created websites and applications offering online classes, and it's really well done. There is dictionaries, there is different stories, and there is a lot of informations in their language.
In the Spoken's case, there is the Heart Immersion School. So there is children from 3 to 8 years old that can go to this school, and it's an immersion school, so they only speak tribal language. And there is the goal, they say, is to restore and revive the spoken tribal language so that people have a new sense of pride and dignity. So it's one of their main aim to create new fluent speakers, because the elders are starting to leave, unfortunately, this earth. And in the Coeur d'Alene's case, they started a big project in early 2000s, so I couldn't find the results for today, unfortunately. But they wanted to create a project to send to every tribal employees with an address mail, to send them text, audio lessons by mail to use during daily job tasks, and then they would do discussion groups at work to help with the pronunciation and to have real interactions together. So kind of the same, they wanted to put forward the education for adults, not only for children. And for children, there is the Coeur d'Alene Tribal School, with one teacher who is a fluent speaker, and he takes all different classes, the different levels of class to create new fluent speakers. And last information, they did a big work recently of recording. They have at this time more than 2,000 hours of audio and video of just talking of the language. And there is even in Coeur d'Alene a radio station in tribal language. So if you go there, maybe you can listen to it. So there is a special radio only for tribal language in Coeur d'Alene. And that's it for today. Merci Léa. Alors, est-ce qu'on a des questions, là encore, dans la salle? Levez bien haut la main. Il y a quelqu'un, du moins. Non, ben merci en tout cas pour cette intervention qui faisait beaucoup écho, moi, à la situation de la Bretagne. J'ai noté cette notion de spiritual burden, donc le fait d'être le dernier locuteur, ou en tout cas de faire partie de la dernière génération des locuteurs. C'est quelque chose qu'on entend peut-être un petit peu moins maintenant, mais à l'époque où j'étais étudiant, en tout cas, il y avait une espèce c'était le genre de conversation que l'on avait, peut-être un peu entre étudiants, où c'est vrai qu'on peut avoir l'impression quand on est très isolé, disons, d'après des calculs que j'ai faits là pour un article récent, il y a à peu près 0,87% seulement des Bretons de moins de 40 ans qui parlent breton. Et à l'époque où j'étais étudiant, c'était pas beaucoup plus brillant, c'était à peu près de cet ordre-là aussi, de toute façon. Donc, pourquoi vouloir apprendre le breton? Pourquoi s'imposer cette charge mentale, en quelque sorte, quoi, d'apprendre une langue, de consacrer de l'énergie, du temps à une langue qui ne va pas servir, qui ne va pas avoir de la même utilité, encore que j'en ai fait mon métier, bon, encore ça va, mais qui ne va pas avoir la même utilité qu'une langue de très large diffusion, quoi. Et il y avait un côté, dans nos conversations d'étudiants, en tout cas, il y avait un côté dernier des Mohicans, et c'est quelque chose qui nous faisait un petit peu peur, quoi, être le dernier des Mohicans. Expression évidemment qui n'est pas neutre dans le contexte dans lequel on parle ici. Et il y a aussi une autre dimension, alors quand on parlait de transmission du breton, c'est quelle forme de breton? C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle de transmettre le breton, que ce soit chez les adultes ou bien chez les enfants, on sait que le breton tel qu'il se transmet aujourd'hui, tel qu'il va se transmettre à l'avenir, tel qu'il se parlera à l'avenir, ne sera plus exactement le même que celui des anciennes générations en termes d'accent, en termes de représentation, de vision du monde aussi, tout simplement. C'est exactement ce que j'ai vu, justement. Il disait on veut créer des nouveaux locuteurs, mais en même temps, on sait très bien qu'en créant des nouveaux locuteurs, on va créer quelque part une nouvelle version de la langue, oui, parce qu'ils n'auront pas le même rapport, ils ne l'auront pas appris de la même manière, donc ça
ça changera tout le temps, ce sera jamais la même Ça changera, langue qui était mais parlée à la base. voilà, mais de toute façon, c'est quelque chose, c'est des débats qui existent dans toutes les langues de toute façon aussi, quoi. Donc c'est voilà. Je crois qu'il y a une question là-bas aussi. Vu de J'ai bras, vu une main levée. Non, encore une fois, c'est pas vraiment une question. Je me faisais une remarque en écoutant ce qui a été dit. Si, j'ai une question quand même par rapport au breton, parce que c'est pas mon champ de spécialité du tout. Pour les langues salishanes, le phénomène dont il a été question, ne pas transmettre sa langue, parce qu'on pense en fait, c'est ça, si j'ai bien compris, qu'on va handicaper son enfant. Du point de vue, la mère de Sherman Alexis, pour elle, ça allait être un handicap, ça allait lui servir à rien parce que pour elle, il fallait parler anglais pour qu'il puisse avoir accès à tout dans la vie, pour aller à l'université, etc. Mais il y a aussi, pas forcément le côté le handicap, mais comme je disais, par rapport aux pensionnats autochtones, il y en a, ils voulaient pas transmettre par peur, avec tous les traumas, ils avaient peur en fait de transmettre quelque chose qui allait être plus un poids qu'autre chose, que toutes ces violences allaient se perpétrer s'ils apprenaient à nouveau la langue aussi. C'est la notion, il y a certains linguistes qui appellent ça le suicide linguistique, et c'est très très intéressant en fait, c'est-à-dire l'idée que passer la langue et la culture ne va faire qu'handicaper l'enfant, parce qu'on a soi-même souvent vécu un traumatisme, une honte en fait, de sa langue et de sa culture. Et je me demandais si en Bretagne ça avait été le cas, s'il y avait des familles qui avaient volontairement rompu la transmission en pensant que leurs enfants seraient mieux outillés en ne maîtrisant que le français. Oui, c'est le cas de figure largement majoritaire. Si on a aussi peu enfin, en gros, si vous voulez, il y a à peu près un siècle, on estime qu'il y avait à peu près 1 million de locuteurs du breton, entre 1 million et 1,2 million même à peu près. 80% de la population de la Basse-Bretagne comprenait le breton, et une bonne partie même était monolingue, environ 50% à peu près de monolingue en 1914. Donc en gros, sur la période, le breton a perdu 80% de ses locuteurs. Ce qui est intéressant, c'est que quand on évalue, quand on regarde pêle-mêle les locuteurs actifs du breton, et puis les locuteurs passifs, ceux qui le comprennent mais sans être capables de le parler, et puis aussi ceux qui déclarent parler simplement quelques mots de breton, ce qui est une catégorie très très vague, parce que tout le monde connaît Kuyaman, Kenavo, des choses comme ça, quoi. Donc en fait, potentiellement c'est tout le monde. Voilà, même bien au-delà de la Bretagne. Donc bon, si on fait une évaluation comme ça de tous les gens qui disent avoir le breton en partage de façon large, on arrive à peu près à 1 million de personnes aussi. Et simplement en qualité, ça a beaucoup changé. Et est-ce qu'on a ce phénomène? Je suppose que oui, je pose la question, mais il me semble... Moi, je viens du Pays Basque, qui est une autre région qui a une identité culturelle et linguistique particulière aussi. Et je discutais avec des collègues à midi. Je prenais un exemple personnel. J'ai une belle-mère qui n'a parlé que basque jusqu'à l'âge de 7 ans, et qui, bien sûr, après, a été punie parce qu'elle parlait basque à l'école, et punie à la maison parce qu'elle parlait quand elle parlait français à la maison. Et elle a 83 ans aujourd'hui, et en fait, elle ne parle ni bien français ni bien le basque. Il y a une sorte de schizophrénie linguistique qui s'est développée chez les personnes qui ont été punies. Il y a beaucoup d'exemples, effectivement, au Canada d'enfants à qui on a lavé la bouche, d'enfants autochtones à qui on a lavé la bouche pour avoir parlé les langues. Et ça crée, il me semble, après une sorte de schizophrénie culturelle et linguistique. Oui, en Bretagne, on a exactement le même... Alors, laver la bouche des enfants, ça, j'ai pas entendu dire ce genre de choses. Mais par contre, bon, des... Oui. Je vais noter. Mais disons que des punitions pour avoir parlé breton, c'est quand même c'est plutôt la règle, quoi. En tout cas, chez les générations, disons, nées entre 1890 et 1930, et voire un petit peu au-delà. Par contre, les témoignages sont quand même assez inconstants. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent, on parlait, plutôt chez les dernières générations qui ont été concernées, qui vous disent, on n'était pas punis, mais c'était simplement la règle qui était établie, et puis qui ne sont pas capables, en fait, Ou alors, vous avez des gens qui se souviennent avoir été punis, mais qui n'en veulent pas pour autant à leurs enseignants, parce que ils savaient que c'était pour leur bien, quoi, en somme. Mais il y a beaucoup, oui, d'autocensure comme ça dans les familles, de gens qui remercient leurs parents de ne pas leur avoir parlé breton. Alors, on peut faire des témoignages tribaux d'autres régions. Moi, je suis périgourdine, Périgord noir, on en a parlé à midi. Mes grands-parents parlaient entre eux le patois, on ne disait pas l'occitan, c'est venu à la mode ensuite, le terme. Moi, je le comprenais très bien. Mes parents, mon père parlait occitan, patois avec ses parents. Ma mère, non, parce qu'elle venait de la petite ville à côté. Moi, on ne me parlait jamais en occitan, en patois, mais je le comprends. On me parlait français. Mais la génération de mes parents et grands-parents,
on les punissait à l'école s'ils parlaient également patois. C'est pas que chez les Indiens. Alors, on fantasme beaucoup sur ce qui est arrivé aux Indiens dans les boarding schools. Il y avait la même chose dans nos écoles à nous, il faut le savoir. Et ensuite, ça revient, ça remonte aux Lumières. C'est pardon ? Merci. L'abbé Grégoire, tout d'un coup j'allais l'appeler Étienne, mais c'est l'abbé Grégoire, qui a dit pour que les citoyens aient accès à leurs droits de citoyens et accès à la connaissance, il faut qu'ils parlent tous la même langue. Donc on l'a imposé ensuite aux peuples colonisés. Il a même recommandé ça aux Espagnols qu'ils le fassent dans leurs colonies, etc., etc. Mais ça, ça remonte aux Lumières. À l'origine, ils y voyaient pas mal. Mais nos ancêtres, quand je dis les ancêtres, c'est les grands-parents, les parents, ont vécu la même chose. Hein. Tout à fait. Hein. Oui. Alors, il y a un autre témoignage de Corrèze, là. On va être obligé de... Non, c'était juste quand même une petite remarque par rapport au poids que ça peut représenter, cette démarche-là de revitalisation qui va peser sur la personne qui est en apprentissage. Il y a juste quelque chose une idée qui vraiment m'obsède quand j'entends tout ça, c'est que je m'interroge sur le côté moral ou éthique de faire porter cet effort-là sur nos enfants à partir du moment où on fait ce choix. Et il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on envoie son enfant dans une école d'immersion pour une langue régionale. Mais à ce moment-là, si c'est véritablement une démarche de revitalisation, je pense qu'il faut, à mon sens, il faudrait la porter soi-même. Et soit on est déjà, par exemple, on parle occitan pour chez nous, on est bretonnant, ou alors on ne l'est pas vraiment, mais il faut à ce moment-là faire un effort et accompagner son enfant pour aussi lui donner une sphère pour le parler, et peut-être pas le parler en permanence à la maison, mais le parler au moins en partie, ce qui nous éloigne aussi ce qui répond en partie à la question de où on le parle, est-ce que les enfants le parlent une fois sortis de l'école. Et en tout cas, c'est le poids, parce que je trouve que c'est, encore une fois, personnellement, c'est vraiment tout à fait personnel, je ne trouve pas ça moral de faire porter un combat qui est à soi uniquement sur son enfant, en fait. Je sais que c'est un point de vue qui va être peut-être... En tout cas, il faut le mener ensemble, et puis que ce soit quelque chose, un discours positif, à mon avis. Oui, par rapport à ça... Là, ça soulève une autre question. Il y a un ouvrage, même une thèse de doctorat qui a été soutenue ici à Brest sur la question l'engagement des parents qui mettent leurs enfants en filière bilingue. Mais en tout cas, moi, ce que ça me fait aussi penser, cette discussion, c'est quand même ce qui rôde un petit peu quand même autour de la langue bretonne, c'est quand même la question de la mort, en fait. Et toujours cette histoire-là, cette histoire des anciens, de la disparition... Et au lycée d'Iwan où je travaillais, il y avait une affiche, c'était écrit Diwan, Diwan, ta langue ne mourra pas. Donc c'était dans le hall d'accueil des lycéens, et je trouvais ça toujours... j'ai l'impression que, sans vouloir que cette langue bretonne vienne s'appuyer forcément dans un monde technologisé, des choses comme ça, mais en tout cas qui s'ancre un peu plus dans le présent et qui a un peu moins cette chape de plomb, qui finalement handicape en fait plutôt qu'autre chose l'usage présent de la langue. On voit que c'est une table ronde qui est très dynamique avec beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, et on a la chance et l'honneur d'avoir une personne de la nation Yakama parmi nous, Pauline Kohok, qui parle sa langue, qui est du groupe linguistique Salish, donc apparenté au groupe linguistique Spokane Cœur de Laine, puisqu'on vient d'avoir une présentation sur Shaman Alexis et sa mère qui parlait Spokane. Donc Pauline va maintenant nous parler un peu de sa langue Yakama, de son expérience personnelle d'apprentissage de la langue. Et tout à l'heure on voulait entendre du breton, je pense qu'elle va aussi vous faire entendre de la langue Yakama un petit peu. Donc I will leave the microphone to Pauline now. She will tell us about a personal experience of learning our own language, our own Yakama language. E near Skwepa, or not Skwepa, near Chikuk Chiiwa, meant I made a mistake and I said good morning, but I meant it is a good day. Thank you. And I wanted, is it on? I wanted to say two things. One is I think there's multi ways, and it depends on the culture, on how to teach the language and how to revitalize it. I think it's really taken off in the United States with a lot of the Indian tribes, and a lot of them have different ways of teaching, and like the Native Hawaiians with their immersion program. It takes a long time
I mean, I think they had their first PhD graduate out of on the language, speaking their language, out of their language school. Myself, I grew up bilingual, but that was no great accomplishment. My great-grandmother, who I grew up with, spoke about 9 dialects. And she was fluent in all of them, anywhere from Flathead to all of our different bands. And so with me growing up, I find out now as an adult that I've kind of mixed up some of my dialects. And sometimes people don't, you know, some of the different bands will, you know, kind of look at me very strangely because sometimes she would mix up her dialects talking to me. And of course, as a kid, you didn't know any different. For ourselves, I think with our culture, the way we learn is, you know, like from our at home is usually the best way to learn from infancy on up. I failed in that regard, being away from living off of the reservation, married to someone of a different tribe. I taught my kids how to say a few words, and I'm going to teach you now at least one word, or maybe a couple. You guys will all repeat katuktu. That means hurry, so that's one of the words that I taught them. Means hurry. And of course, as a mother, you're always telling your kids to hurry. Or shum, which means you're being bad. Another word. So they recognize maybe a dozen words as they were growing up that I taught them, but they are not fluent in it because, you know, like we have 2 cultures and they all seem to be, my oldest and my middle son, seem to be more interested in their Pawnee heritage. And that is, you know, like, that's their choice. And that's their responsibility to learn and follow that. I will teach them, you know, like what they want. And I have taught, you know, my middle son, you know, some things as he asks, but I've never forced them to learn the language. But it's been a journey. My background when I was a student, it was in linguistics. And at that time, the linguist that I was working under developed a Yakima Shahapshan language, an alphabet. But it was 36 letters, and most of our people at that time were not very good with English or writing, had a lower education level, so it didn't make sense to try to teach our people another alphabet, you know, if they didn't even know the American alphabet, how are they going to learn one that's, you know, even more complicated with all of symbols and stuff. So it didn't make sense really for our practical uses. But now they are using, it's wonderful, they're using technology. Some of the people that are excited have a website, not a website, I'm sorry, they're on Facebook. Just regular community members are getting together and teaching words every day of, you know, the language. And the unfortunate part is that we have 14 different bands within the tribe, and they're merging the dialects. And I could see the differences in the dialect because I was taught kind of the older version, and I see that they're forgetting some words in there, you know, because they're kind of merging, and I even correct sometimes my cousin who uses a different band's dialect. So, but, you know, there's a lot of interest there on Indian tribes, and I see it on our reservation that's, you know, are interested in our language because that is your culture.
And it's very important because that defines who you are, and, you know, as not only of a group of people, but as an individual. Thank you. Hai Xiao Yao, that means thank you. Thank you. I have to be on my best behavior since my wife is here. But I just wanted to add a word or two because I'm not a linguist. It's outside of my area, you know. But I do know that in the United States, there was at one time between 300 and 600 tribal languages. About 90% of them are expected to go extinct, you know, by the end of this century, I guess. But one way that the different tribes would communicate, we had one universal language, and that was a sign language. And so the different tribes, that's how they would communicate. Among our Pawnee people, my uncle was one of the last ones that were very fluent in the sign language. You know, it's a very ancient way of sign language because it's before the horse came to our people. But I think that today there is a worldwide language crisis around the world. I think there's something like 4,000 indigenous languages worldwide, and again, 90% of those languages are predicted to become extinct, you know, before the end of the century as well. So in the United States, there's been a great loss of language, indigenous languages in the United States. At one time, it was the policy, the governmental policy in the United States to stamp out the entire native cultures in the United States, including the language. They prohibited our religions, tribal religions, our medicine men. It was forbidden to speak the language in the boarding schools. Our kids were taken forcibly. The boarding schools. We had a local Pawnee Indian boarding school in Pawnee country in Oklahoma, and what they would do with the young kids, Becky Epler was one of them. When they would go to school, they would be talking Pawnee, and they would take the kids and put them in a gunny sack and tie them up in a tree, and they would stay in this tree overnight. And this one lady was saying that she was tied up in a tree, you know, on her first night at school, you know, and she could hear other kids crying also in that tree. But later, when they closed the school, the people were so traumatized of that tree, they cut it down. But it was, so there was a government effort to stamp out the languages, and our people suffered along with many of the other tribes, you know, a great loss of language. Ironically, in World War II, our code talkers did a great service, you know, to the Army because they would communicate, and my uncle was one of them here in Europe as a code talker. And so on the one hand, they tried to stamp out the tribal languages, but on the other, we helped them out. We helped out the military and during the warfare in that way. But today, in our tribe, it's a small tribe, about 3,500 people. We're very poor tribe, so it's very difficult to try to bring our language back. We just have a handful of speakers. I myself am not a fluent. I don't consider myself fluent,
Most of the Pawnee that I know is from our songs. You know, I'm one of our tribal singers. You know, we have a lot of singers, many, many songs. All of them are word songs, you know. And so I've had to learn the language that way, you know, through our ceremonies and our songs. And thankfully, there were a lot of older singers when I was learning that would explain the meaning of them. But I don't consider myself to be a fluent speaker, you know. But today, we're trying our effort to bring our language back. When I was serving as the president of the Pawnee Nation, well, and we still do have created a language department. We've got two young linguists, Pawnee linguists, that are dedicating their lives and their professional career as linguists, PhDs, and one of them's a PhD and the other's a master's, to becoming teachers for our next generation. And then we repatriated a vast Pawnee language database. There was a non-Indian linguist, the late Douglas Parks, who spent his entire career documenting our language, recording it, creating a database, making dictionaries, and we're there. The University of Indiana is uploading all of that information and transferring it back to our digital archive for use by these two linguists. You know, so I think between these two young men and this vast one-in-the-world Pawnee language database, I think our future of our language is in good hands, you know. And they teach languages at all levels, and then plus we have in the local public school, you know, we have a Pawnee language for the young kids teaching there as well. And I know it's very important because, you know, it really it opens up a whole new. It's kind of like a vessel that carries your cultural teachings and your heritage, you know, and it gives a lot of meaning. It informs the true meaning of your culture, it seems to me. And I know that right now, the United States policy was to stamp out our languages until 1990, when Congress passed a new law entitled the Native American Languages Act. And in that act, it established a new United States policy to preserve, protect, and promote the rights and freedom of Native Americans to practice and develop Native American languages. And so this now is currently the policy of the United States, is to try to protect these languages that it once attempted to erase. The only problem on that is that Congress has never really appropriated enough money to the different tribes to really revitalize the languages back to their former proficiency. Very, very expensive, you know, to hire linguists and get all of the research and develop your teaching tools, and it costs a boatload of money, you know, to have a truly vibrant language program, and we don't have the resources really to get that done. So that's the principal problem that we're facing right now, is a lack of resources to support our language program. But I just wanted to add that much. I know that among the different tribes and our Native Hawaiian relatives out there, as well as Alaska Natives, you know, and different tribes across the United States, that it's a top priority amongst our tribal governments to try to preserve what we have left, and to try to revitalize the languages to the extent that we can. So I just wanted to add that much. Thank you very much. Donc on va passer à la dernière intervention de Jean-Marc Serme.
au sujet du système éducatif hawaïen, de sa prise en compte de la langue hawaïenne et de la culture. Yeah, you kind of provided the transition because you talked about NALA, the Native American Languages Act, which actually was an act under extreme lobbying from Native American tribes and educators, and also cooperation between tribes, Native American educators on the continent, and Native Hawaiians who worked together to get that law of Congress passed. So that's also something that is interesting, that this kind of a pan-indigenous way that so many people think that they need to get together to get some results, and as a follow-up also on what you said about funding and the lack of funding for these programs, because it's nice to have programs, but if you have no money to carry out those programs, how are you going to educate the educators? Because teachers training programs are what actually is very difficult to get. Not enough people to teach that language. And I think that's also the case here in Brittany, where not enough people actually want to become teachers or have the ability to become teachers. And I know from looking at what Hawaiians are doing, and when I say Hawaiians, it means Native Hawaiians. I don't think I need to say Native all the time, because it's Hawaiians. Non-native people in Hawaii are not Hawaiians. I don't know, they're something else, and I'm not going to talk about that. But at least for the sake of clarity, Hawaiians are Native Hawaiians. But they are still working at getting those grants and getting money, and it's all public, so you kind of know how difficult it is to write those program applications, and it costs them money to get that for those grants, because you have to work so hard. And my presentation is, I hope, a small and fast and quick presentation. I hope this works. Oh yeah, that would be great with the HDMI cord. Thank you very much. Okay, I'm trying to look here at something that's been going on that Walter has alluded to, the work that Hawaiians have been doing at revitalizing or trying to revitalize their own language since the 1970s and 1980s. It actually comes from the Maori, mostly. Maori people in Aotearoa, which is the name of a New Zealand, right, initiated this in the 1970s, just like, Brittany actually initiated the drive to immersion schooling, and they did pretty much exactly what the Bretons did at pretty much exactly the same time, like almost to the year. And then, with connections between New Zealand and Hawaii, then a few years later, then the Hawaii system was put into place. But my talk is something that also wonders about this issue of schooling and this issue of education, because very often there's a sort of a confusion between the two, and Native Americans, a lot of indigenous people have been accused of not being really interested in education because they didn't want their children to go to school, but they had a very, very good reason not to send the children to school for the reasons that we discussed. Therefore, it was not so much education that they tried to curtail or they try to avoid, but it was the schooling itself, because they knew that schooling did not really lead to education, since that education was very specific and was specifically aimed at creating laborers for the workforce, right? And not lawyers or teachers or
professions that could have an influence on changing the system, but rather using the labor force. So I want to go back to a quotation by one of the kings of the 19th century, and actually the Hawaiian system has a golden age for the nationalists and the people who work today at revitalizing the language, and it's the 19th century. And it's the 19th century because then you had an indigenous government, you had a monarchy, but they kind of try to avoid. They kind of forget about it. They don't want to talk too much about the fact that it's a monarchy and not a republic, whatever. But at least it's a time when indigenous power took decisions, made decisions for their own people. And this quotation, "Mine is a nation of education," came very early in that monarchy in the 1820s and 30s, when there was this transition from missionary work, in a sense, forging this system. Mostly a sort of a Western-oriented system, but a system that was going to kind of save the language from oblivion by creating almost 100% of fluent, I would say fluent writers and readers of Hawaiian, in Hawaiian, taught mostly by Hawaiian teachers. Right, so this school system was out there to teach Hawaiians how to use Hawaiian as a language, amid rising opposition to that. So that's the so-called golden age, or the reference to today's people, today's Hawaiians who work in the educational system. But my question here, and what I'm trying to look at, is how to regain that political, not only that political sovereignty, but that cultural sovereignty that was lost through the toppling of the Hawaiian monarchy, and using cultural, what they call culturally responsive education. Culturally responsive education is an education that pretends, at least, that says if you teach in a certain mindset and a certain cultural framework, then children from that cultural framework will be less disadvantaged than if they have to adapt to a different cultural framework that they do not find at home, and that may also be very antagonistic to the cultural framework that they know. And actually, this institution is a culturally responsive institution. All are, except the cultural framework is the framework of, the French Republic, if you want. So the cultural framework of public schools in America is the cultural framework of the United States, and 90% of all Native children actually go to those public schools, and therefore, live according to that cultural mindset. And that also what makes it difficult to integrate culturally responsive on the Native side, culturally responsive education in those U.S. schools. We could call them that. Okay, I have to move forward much faster. I just wanted to go back to this cultural framework very quickly and mention a couple of those values, relationality being one of them, described as the sovereign bond among Hawaiians. We discussed that earlier. You heard about it. This kind of relationality between the different creatures on this planet, the plants, the animals, the humans, and the relative position of humans in that mindset. That is obviously not the mindset that Western-oriented culture has defined for humanity as the very central creatures on this planet. So that is something that is going to be used in pedagogy
pedagogies in order to create this different mindset between humans and other creatures, and even rocks, water, and the different elements. Attachment to the land is also very strong. We talked about it for Brittany. We talked about it for the continental United States. Is also what is the driving value also in Hawaii. And also OEV in Hawaiian on the bones, and those bones are what refers to the ancestors, the people before them, and also the genealogical system that frames Hawaiian culture. So school versus education, there are a few things that have been identified as too difficult, in a sense, for lots of minority children, not only Hawaiians, but also African Americans. And you have a lot of work by African American researchers working along with Native American researchers and also Hispanic researchers. So it doesn't really matter who that minority is, but all minorities kind of struggle. I would say that in some sense, even majority kids struggle with the American public educational system because there's a lot of failure among the general population too. We're not only talking about difficulties from minorities. So cultural dissonance is a concept that I've just described, and when basically the culture at home, the culture outside is different from the culture in the school. Teacher congruency to student population, I think that's probably the most worrisome part. That is are teachers representative of the students that they teach to? The answer is no. In Hawaii, just a few percent of all teachers are Hawaiian. Therefore, the kind of representativity that you might expect from such a towering figure as a teacher means that, in a sense, they never see a Hawaiian being a teacher. Why would they go in for teaching in a school? So that's very much, and this idea is also very true for African Americans, but who are more represented, relatively speaking, but not much more. Futurities, having a future, and we talked about this yesterday about movies like the futurism that is. It's been said, you've heard that several times. Very often, cultural, popular representations talk about Native Americans in the past. There's this thing about the teepee and the buffalo, wherever you come from. Like you're a Seminole from Florida, and then you're assimilated. You're supposed to live in a teepee and hunt buffaloes. It makes no sense, but that's you would be hard pressed to find a buffalo, living agreeably in Florida. So this issue of futurities mean looking forward, looking at the future with some kind of hope and some kind of plans for the future. Going to school, do something with your life. We discussed this identity issue already. And the Constitution of 1978, and now you'll understand where I want to go, because it's not very clear. Actually, I realize that the Constitution of 1978 in Hawaii was kind of a little revolution, because that constitutional text that actually created two official languages, English. Of course, because it's 1978 means Hawaii was the 50th state of the Union, right? So it was an American state, and Hawaiian.
Hawaiian became an official language. You have official language in Alaska also, where you have several languages in Alaska, because there are a lot of different villages and corporations in Alaska. But in Hawaii, you have only one people, if you want, right? Not a tribe, as we discussed earlier, but people with literally no status in terms of, you know, what tribal groups in America may have today. So just some information about teacher congruency. What is kind of impressive in Hawaii? It's a place without a true majority. So you have a lot of different people coming, mostly from immigration and Hawaiians. Okay, and no one is near a majority of people, which is really unique in the United States. Perhaps not in some counties, at the county level it might not, but at the state level it definitely is kind of unique. If what I'm going to talk about is how out of the Constitution saying, you know, we have an official language that can be Hawaiian. How do we actually enforce that? How does it play out in the educational system? How do you use a language such as Hawaiian beyond school, in the community, or in those spaces where you could find a way to speak Hawaiian, and not in a for special occasion, but just like, you know, hey, I'm going to get some, I'm going to run some errands, and I'll be right back. Where do you say that? Or who can say that? So what they tried to do from 2012 on was to create a system in the public school system, a system that would go beyond the classroom and involve not only the students but also the teachers, all teachers, not only Hawaiian teachers, and administrative staff. And they would not be required to speak Hawaiian, but Hawaiian values would have to shape the kind of approach that the entire state system. You have to realize that it's not. We talked a lot about, is it like a little niche of actions? Here, it's the general public system, as if the public system generalized Breton values, cultural references, and language in its everyday mechanisms, right? That's basically what I'm showing you here. So you have different people who differently defined what the pillars of knowledge, what the pillars of education should be. So you have, for some it can be the nation, can be responsibilities. For others, it's going to be the land itself, it's going to be Hawaii itself. That is going to influence the type of values and the type of cultural values that are going to shape that system. So what we can say, if we push things a little further, is that there's an attempt at indigenizing this system, not by just turning around absolutely, but by including a rising amount of cultural values that would say, this is Hawaii, and this is a system that you will never find anywhere else in the United States, because that's what that particular land, those islands, are about. And that's what those educators and those people who worked with community leaders, it was something that kind of went far beyond school and the school system and educators, but also included communities, parents, students, and try to figure that out with all the stakeholders, the people who are supposed to have a say in educational matters.
So how they do that using what they call Hawaiian methodologies. We talked a lot about storytelling. Storytelling is one of them. And genealogy, because genealogy defines who Hawaiians are. Maybe even more than in other systems that may emphasize it, but not as much as Hawaiians do emphasize it. And the land. So the land would be, as you can see here, the teacher, classroom, indicator of success through a reciprocal process of being served by schools and communities. So outcomes are defined. That is, goals, pedagogical, educational goals are defined. So they have to connect to place. They have to perform tasks. It's a very hands-on system. It's not only theoretical. It's there's a lot of you go out there and you cultivate taro and you get on those boats and you just sail around and you learn how to sail and you learn how to do this and to do that and you learn, right? You go out there and you look at the stars and then you're in your physics class and etc. So there's a lot of let's get out of the classroom and find this what a lot of also of Native American nations are saying, do things, learn by doing. Learn by doing is really something that they believe in. So to stay sitting down in a classroom will not do it. Only, at least you can do it, but you can't do it that much. It has to be shared. So they came up with this system. So they call it Ha, and Ha means breath. And it's that breath that you extend to somebody when you've seen Polynesians meeting, and people kind of rub noses and they exchange their breath actually, and that's the relational issue, right? The French kiss each other, whatever. It's a means of relating to that other person that you meet, and breath is also in English used to list up the values that or the kind of behavioral education that they want for the children. Okay, and those children is K-12 children, so very small to basically the end of high school. That's what we are talking about. So you have belonging, responsibility, excellence, etc. So you have those values, and those values lead to certain type of exercises and teaching. And then beyond that, you have an administration that needs to also feel that they belong, that they are grounded in Hawaii, so they will do things this way. They will think about the land. They will think about protecting the environment, etc. So all of that is kind of included into this description. And as you can see, all those outcomes, all those goals are interdependent. So they need to work together for that big whole of this breath to be successful. And support system and appropriate resources. We were discussing this earlier. You need money to educate people. We struggle with this idea every day. You as students and us as teachers and researchers, when there's not enough at some point, it's just not enough, right? It's not that we want boatloads of money, but at least the money to run the show at least correctly. Being sensitive to the needs of schools and their communities. Schools are not outside of the communities that they serve. Sometimes schools tend to do that. Teachers tend to think that they're the only ones who understand what education is, right? They don't want parents in schools. Their parents are troublemakers, right? So you need to bring those communities in so that then you create this kind of congruency between schools and the community. So communities are invited to go over
into those schools, participate in those schools. A little bit like what the D1 network actually is kind of creating a little bit. At least maybe not at the lycée level, but we felt we were a little more included into lower levels. We didn't ask much, but at least to be able to be in there without being expelled. Anyways, so members of the school community, and the school's community is far beyond what school is. And I don't have any other slides, which is not a surprise. I knew that that was coming, so I will conclude that this took place it was thought out in 2012. It was implemented from 2016 on, with the big shock of the pandemic. Hawaii is a set of islands, right, an archipelago. They suffered tremendously because they mostly relied on tourism. Tourism was non-existent for 2 or 3 years. Most people didn't have the resources to get food and to put food on the table, right? So it's been a tremendous impact, tremendous shock that people also kind of transformed into futurities. What I talked about earlier on, they said, okay, we realize that not only do we import 90% of our food, but the day planes are not taking off, we don't get any money anymore. We rely too much on that system, and therefore there's been a lot of thinking about how do we create this future, knowing what we know, realizing what happened during the pandemic, and that if that extends for some reason, some war, some shortage of something, then we need to think and go back, right? So this thing about recentering the land, recentering schooling around some kind of environmental justice that we are going to talk about in a second, is kind of a push that project forward, in a sense, by kind of proving it in a very harsh way, but proving that there was a system that was in danger, constantly in danger of collapsing, actually, and we realized that, I think, collectively. In all on the planet, right? So that's so I can't tell you if it's really successful, if people are happy about it, because it's being processed right now, right? It's the first 5-6 years. So if we meet again in I don't know, in 5 years, maybe I'll be able to tell you more about this. Thank you. Rendez-vous est pris alors dans 5-6 ans pour en rediscuter, si tu veux bien. On avait un petit peu dépassé l'horaire qui était prévu. Alors moi j'ai un rendez-vous normalement à 4h, donc je vais être obligé de vous laisser. Jean-Marc, je peux te laisser si tu veux terminer par des questions, éventuellement. Hi, so it's not really a question, but it was just an announcement. So this month is February. And February is Ha'ole Mahina Olilo Hawaii. And so this month is dedicated to the language of Hawaii. And so if you're ever curious about it, if you feel like winter's a little long and you need a little sun in your life, then I invite you to go on the internet and listen to how the kupuna, the ancestors, and everybody who still speaks Olilo Hawaii today does. There you go, that's it. Thank you so much. All right, so hi. I just had one question from an aspiring linguist to those speakers and spreaders of native languages. As a non-native and as someone who is now living far from these native lands where these languages are spoken most frequently, what resources can be recommended to non-native speakers to learn and help study and spread these native languages?
I have only a small response. So based on my studies, it depends because there is so much tribal languages, so you have to choose one. And when I did my research, I only type like, for example, spoken tribal language, and there is a lot of websites made to learn. And so the one of the spoken tribe, for example, you have a sentence written in English, and then you have an audio with the pronunciation in spoken, and you have the same with so the dictionary and storytellings. And I think that they really are trying to make a lot of websites with a lot of supports in it, and that's the first thing. And I think Duolingo, there is a lot on Duolingo. Maybe you can find one of the tribal languages because you are learning. And wait for in 2 weeks. Wait for the next tutorial in 2 weeks. I guess you'll be surprised. Thank you. If I may, there is also Soro, which has been established by a Breton person, a scholar, Rosen Milan, and it's about the diversity of the language in the world. Is there any question or comments if you want? Question pour Gilda. Vous parlez bien l'anglais, donc vous avez une maîtrise de l'anglais? Tu es venu pour ça parce que c'est quoi la question? Non, mais parce que vous comprenez du coup un peu ce qui se passe. Ah oui, oui, ça va. Ok. Bah, c'est juste comme ça. And a question for Pauline Eco-Hawk. So I know that in some tribes there are like some expressions that don't really translate into English. So say the Micmac, I think they have a word for like take what you need and don't take too much. Are there any like of some of your favorite expressions or words in your native language that you'd like to share with us today? I don't have my hearing aid on, so. Okay, some of our expressions are like Anna, that means oh my, Anna. And what are some of the other ones? I'm trying to remember. Yeah, Anna means, expression of surprise, And Ayayash, and that's one my kids learned a lot too. That means you dummy. And unfortunate, but when they do something, or I think I already said koshum, which means kind of bad behavior. Or and I think did I say winam, which means to come. And some of our other expressions are like haya, which means another one of, saying, something like you didn't mean to do that, or haya, or you didn't understand that. And I can't think of any more off the top of my head, but there are a lot. And I'm fortunate to have a lot of cousins that speak, and some nieces and a few nephews. And only going back, usually I go back up to my homelands maybe twice a year for a couple of weeks at a time. So I've lost a lot as far as, I think it's almost, the language you almost have to speak daily. And I do talk with my cousin over the phone once in a while, one of my cousins. And, we'll kind of slip in and out of English and Indian throughout. So I'm grateful for that. And I'm reminded of my mother and my aunts that they would, even though they lived next door to each other, they would call each other on the telephone daily and speak. And, I think that was an inspiration for me and my cousin to do that. And I think that's the best thing, is to practice and speak it as much as you can.
Okay, so you students practice your English. And you're Breton too. Any other questions? Thank you. So I was wondering, we've basically been talking about speaking languages, but I'm wondering about written languages. We've seen, for example, in the diaporama of you, serum, that Hawaiian words were written in Latin letters. I'm wondering, do they have their own alphabet, or if yes, has it disappeared or anything? Because I believe it's part of culture as well. Yeah, well, writing was imported by missionaries, by Calvinist missionaries from Boston. Not the funniest guys on the planet, but they were pretty literate, and they taught people how to write their own language. So, and also in connection, so you had that in the 1820s. They did that very quickly and very efficiently. They kind of organized a network of schools, and they taught a number of Hawaiian students, and those Hawaiian students were assigned to those different schools, and therefore, and then the local people would go to school, adults and children together, and they would learn how to write. So in about 10 years, exactly what the Cherokee actually did with their alphabet at exactly the same time in the 1820s. By 1835, most Hawaiians were able to read and write their languages. Now, today, the people who worked on the immersion program from the 1980s up to today came up with, if I remember well, 88 sounds that you have in Hawaiian. And those sounds can be read in a very well-established table, with all the sounds, and then so the children repeat all the sounds, and so after a while they're able to use the language pretty easily. Actually, it's not something that you have to combine, because if you think of our language, French, you have to combine stuff, and or English, it's not because you have two letters together that they are pronounced the same, and so it's pretty complicated to work in the correspondence between pronunciation and writing. It is far easier in Hawaiian, which makes learning. You don't have to be literate to learn Hawaiian. If that was the question, in a sense, you become literate. Of course, it's not a criticism, but you don't need a lot of studies, because they work on sounds, and people pick it up very quickly, and therefore that led to an amazing amount of writings in the 19th century. People started creating newspapers, and they wrote letters, and so they have over, if I'm not mistaken, over 1 million items in archival documents that they pulled out in order to find the breadth of the language again, and they used that treasure, in a sense, that was made in the 19th century by a lot of Hawaiian historians who wrote about older stories, about people just talking about everyday life, about people exchanging letters in Hawaiian. They built that treasure trove, which they used to revitalize it. We were talking about collecting stuff, making dictionaries and all of that. So it's kind of a gigantic effort at writing down what they knew from the old days. With you have specialists or cultural practitioners who spend their whole lives writing about what they knew, what they had learned. Some of the people who were at the court with the kings, for example, wrote a lot of those stories, and the chant. They knew the chants. They knew a lot of the cosmogonies and the origin stories, and so they put that down in writing.
right? And in the 20th century, you had other cultural practitioners who were Mary Pukui is probably the best of them. Spent like 60 years of her life translating those documents for the next generations. So by the time people showed up in the 70s, then they had an immense amount of documents to learn the language again from, and this process. But without those people, without the almost 200 years of work to try to keep all of this alive and transmit, have enough people who could transmit in turn those skills, then the so-called Renaissance of the 1970s would hardly have been possible, right? That's how it happened. Okay, just same answers that I gave to Jean a few minutes ago. Wait 2 weeks from now, and you will dive into a native language, and you will see how Native Americans can create their own syllabaries, their own way of writing their own language. And just to add a piece of information to what Jean-Marc just said, the first Bible in North America, the first printed Bible in North America in 1663 was written in an Algonquian language, Massachusetts. The Algonquian language from the Massachusetts tribe. John Eliot, he was a Calvinist missionary, not very funny man, as I might say. So John Eliot was a missionary Calvinist, and in order to evangelize the tribe of New England, he learned the language of the local people. And the local people was Massachusetts. And the first Bible printed in North America was printed in their language, in the Massachusetts language. So, and I will quote Pauline, Native Americans are not dummies. So they quickly understood that to write the language was important. And as, I don't remember your first name, I'm sorry. Leah. As she said, to learn the writing, to learn how to write, to learn how to express your mind in writing can be a weapon to defend your rights. So they quickly understood that to learn writing and to express your thoughts and to defend your rights through writing was important. Okay? So I don't know if this answer this was what you wanted to know. Yeah, good? Thank you. Okay, I'm sorry to talk. I'm not here to talk. Okay, just one quick question for Jean-Marc. I'd like to understand something. This effort to develop the breadth, approach and immersion programs and that kind of, this re-indigenization of schooling, I guess. Was it the result of, or is the Hawaii State Department of Education intrinsically Hawaiian, or is it more, could we call it, is it more like American by nature, and this process then was carried out through a collaboration with Hawaiian organizations, institutions, and so on? Who were the actors who, created this or designed this approach and the curriculum and yes, well, this whole thing? It's part of the change that those activists from the 1970s have been able to. They've been able to kind of turn around the view that Hawaiian culture was a worthless and antiquated and outdated culture. They've worked hard at convincing people it wasn't the case. So they worked hard at adapting the language to the computer age, creating. They have a commission that creates words, particularly regarding technology. They built upon that
over the years. Like it took them 50 years to kind of make that culture palatable to everyone, not only to Hawaiians but everyone else. To have it inscribed into public places as valuable, as desirable, even. In a sense that it was unique, and so you had this whole Polynesian connection between those different islands, and this huge territory that was empowered by words, empowered by poets, empowered by the fact that they rowed those big canoes. Again, from Hawaii to Tahiti, and then to New Zealand, and then to Easter Island, and then back to Hawaii. And they did that, and it was like not publicity stints, but the fact that they did that kind of redeveloped this. Oh wow, they're able to do that. And they said, Polynesians are those great explorers. You talk about Captain Cook, but while Captain Cook lost his life in the middle of this. We've been doing this for 10,000 years, and we know every corner of that ocean. You see, so all of that was created, and then this snowballed into 2012. People, educators, activist educators, saying, we need to go beyond the classroom. We're not efficient enough, because the classroom is 5%, 5% of the population. We have 20,000 speakers. We don't know who they are. Some of them have 3 words in their vocabulary. Others live their lives in Hawaiian. So we need to go beyond that, and we need to find new spaces. And that's what they're trying to expand that. Okay, so I guess it's time for a coffee break. And when do we start back, Jean-Marc? Oh, in 10 minutes? Yeah, okay. So we start back in 10 minutes, so you can have coffee, biscuits, and orange juice, whatever you want in the coffee room. Ouais. C'est bien. Ils doivent choisir une question avec laquelle enquêter sur un territoire qui va nous résister. En première année, ils enquêtent un peu leur pause et donc ils n'éprouvent aucune difficulté à enquêter. Donc là, on s'emballe dans une commune du Finistère, là, ils étaient à Roscoff, et qu'est-ce qu'on choisit? Ils voulaient travailler sur la culture de la langue. Et comment on aborde ça? Il y a des gens qui ont des réactions, peut-être il y a des gens qui peuvent vous pas les regarder, dire non, d'accord, ouais. Mais tu crois qu'on ne va pas le laisser là? Demain, ça va être super. J'ai coordonné des catènes, mais pas pu leur répondre. C'est eux qui choisissent au maximum tous les foyers. Ah, ils ne vont pas tous dans la même. Si, mais tous les ans,
Voilà, là c'est un petit peu. Ça dépend un peu des gens qui veulent changer. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Good luck. Franck doit être d'accord. Bernadette est d'accord.
c'est vrai. Non, moi je. Ça fait 5 fois minutes que j'ai mis en danger. Je croyais qu'il était pas. Ah oui, oui. Ah, ça me dit rien. Ah oui, non, je sais pas. Non, parce que je sais pas. J'ai pensé sur la même chose, mais j'ai pensé un peu ça. Ah oui, c'est pas la police. Ah, c'est que ça. Oui. Où est-ce que tu as repassé la c'est vrai, ce qu'ils font, ça donne envie, mais en même temps. Ouais.
Ah ouais, mais ça va. Tu connais comment il s'appelle ouais, ça c'est tout ça ouais, ça va, ça c'est oui, oui, c'est trop idéalisé. Ça fait partie. Ah non. Ça dépend si tu veux des choses rapidement faire de la seule. Comme sinon, obligatoire, c'est vrai que moi je suis non, 2 minutes. Salut, Christophe. Arnaud.
Et Arnaud. Voilà, exactement, tu vois. Je donne un peu plus long. En ce moment, vous allez vous installer. Tout à l'heure, les gens avaient le soit le micro, soit le micro-là. Après, moi j'ai un mot de temps, pas le tenir. Moi je le tiendrai, je prendrai le noir. S'il vous plaît. C'est là que je vous le conseille. C'est quoi, c'est ça là? Hein? C'est quel? Non, non, celui-ci. Tu sais, il y a un blanc qui circule et il marche bien. Moi, je crois. D'accord. Tu as une clé USB parce que après aujourd'hui c'est retransmis aussi. Alors normalement c'était sur YouTube, UBO, sauf que là tout à l'heure ça va marcher. Donc là ça sera sur le Zoom. Là ça sera ta clé USB. On va brancher sur cet ordi. Oui, mais je vais demander. C'est le théâtre. Pas mal de choses. Actif. Jusqu'au terminé, on va dire. En milieu des années 90, tu vois, peut-être en T'as vu les choses là-bas, tu vois, ok, c'est super. Alors maintenant, il n'y a plus de programmation, mais c'est un lieu dédié à la résidence et à la création. C'est pas moi. Mais déjà, parce que là, les organisateurs. Un très bien, un qui est dédié un peu au conservatoire, aux pédagogies. Et l'autre qui est la fille à Aurélien, qui est connu, très largement conventionné par l'État, et qui a les moyens de payer les flux de sa résidence. Et tu vois, il répète lui dans ce terme, mais il a souvent de gros objets qui ne rentrent pas dans la cage de scène de l'exposition. Donc il en profite pour accueillir les compagnies d'argent, mettre à disposition. Ouais, la type, c'est top. Et là, il aurait le projet, une grosse composition de paysage théâtral. Donc tout ça, des changements de direction tous les minutes, ça va bouger. Quand on se met extrêmement bloquant. Peut-être le budget. Vous avez une clé. We always go like, you gotta be on time, you gotta be on time. Yeah, it's usually kind of Relax. in the university, not everywhere, but usually when you have a seminar or something, like the starting time is the time before actually start. When you go to the room, you usually start. And then they can usually keep it a bit longer. You have one? No, I don't. Thank you. Okay, yeah, we'll talk. Well, Ms. Rank told me there was a, I want to join you. What are some things to do? I want to hang out with you. Of course. Okay, good luck with the presentation. Oui, c'est pour ça que Jean-Marc s'est positionné. Le lien Zoom, il est sur... il aurait fallu changer le...
papier, tu peux l'envoyer tout pour le seul. Sûr. Ah bah elle est là avec Gloria. Victoria. On est un petit peu en retard et c'est pour ça que on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Donc c'est pour ça que qu'on t'a fait attendre un tout petit peu. Désolé, on est parti tard et on n'a pas réussi à le faire. Ça va? C'est pas trop tôt. Bien. Donc bienvenue. Ouais, je vais partager l'écran. Là, normalement, tu devrais pouvoir. Super. Premier coup. Voilà, bon bah écoute, c'est prometteur. Bah, d'abord, comme on t'avait placé à la fin les intervenants pour voilà, c'est plus longtemps, donc tu peux l'enlever pour l'instant. Voilà. Super, bienvenue, on est très content que tu aies accepté cette proposition. Merci. Ouais. Donc, alors je vais mettre c'est le son parce qu'on n'a pas le. Quand tu parles, on t'entend pas dans les on t'entend pas dans la salle. C'est un HDMI. Ça se teste. Ah mais ouais. Moi je me mets debout parce que si tu veux là je vois plus. Sinon je vois pas les visages. C'est vrai qu'ils ont commencé tôt. Trop bas. C'est pas beau ça. Génial. Je sais pas. Je suis bien imprégné, bien chargé, belle chose.
Je vais me laisser inspirer par l'instant. J'ai prévu que je parle de théâtre. Oui, oui, c'est ce qui est écrit, mais bon, on voit l'écrit, c'est pas la règle. Marche. Est-ce que vous voulez que je le mette plus loin? Alors, bonjour à tous. Donc, je vais me permettre de lancer cette 5e table ronde pendant que Jean-Marc finalise les dernières petites opérations logistiques relatives à la visio, puisque pour cette table ronde, nous aurons une des intervenantes qui nous rejoindra en visio de Pérou, donc qui va passer en dernière. Donc, juste, je me présente. Géraldine Leroux, donc je suis enseignante-chercheuse à l'UBO, anthropologue, et pour ma part, je travaille plus particulièrement en Océanie, donc avec des artistes autochtones, soit en Australie avec des artistes aborigènes et insulaires du détroit de Torres, et également en Océanie avec des artistes notamment polynésiens et pour certains mélanésiens. Alors, est-ce qu'au niveau de la visio, tout est OK ? Je donne le temps que tout le monde puisse bien entendre en ligne. Nous sommes fatigués, mais les appareils aussi. Vous entendez quelque chose à distance? Ok. Bon, alors, je vais peut-être commencer, puisque la personne a l'air d'entendre, Victoria. Alors, en fait, lors d'un précédent colloque à l'UBO en 2021, si je ne me trompe pas, un colloque que nous avions co-organisé avec Jean-Marc Serme, Estelle Castro-Cauchy et moi-même, qui était un colloque dédié aux pratiques artistiques autochtones environnementales, nous avions proposé que les discours environnementaux, que les discours inauguraux, puissent se faire à la fois en breton et dans une des langues de nos invités océaniens. Et finalement, il s'est trouvé que le directeur du laboratoire a parlé en français et que le poète kanak a fait une performance qui a ouvert la possibilité à l'établissement d'un protocole culturel. On pourrait croire à tort que le discours fait par ce directeur de laboratoire est le reflet d'une tendance qui ferait de la langue française la langue de l'institution. Mais le plus important est finalement, me semble-t-il, le droit de donner et le droit de prendre, le fait que l'on donne le droit et qu'une personne puisse avoir le droit
de choisir la langue à partir de laquelle elle se présente au monde. Et cette liberté et ce devoir, c'est mutuel, sont centraux à la Déclaration des droits sur les peuples autochtones. Et donc, dans la première partie de la précédente table ronde dédiée aux langues, ont été discutées les violences émanant des processus de transmission et de maintien des langues autres que celles dites parfois dominantes, et le fait de se sentir ou d'être dit dernier locuteur, tout à l'heure il a même été dit dernier mohican. Et en fait, pour compléter le débat, et me faire aussi l'écho de ce que Jean-Marc, dans la dernière partie de la table ronde, a pu dire, j'ai envie de valoriser le fait qu'aujourd'hui, il y a des locuteurs, des nouveaux apprenants, ainsi que des universitaires qui montrent que les termes vernaculaires permettent de maintenir des valeurs, des visions du monde, et ces épistémologies, qu'on pourrait dire autochtones, encapsulent et déploient des manières d'être au monde. Donc aujourd'hui, à partir des cas de communication de nos invités, nous allons pouvoir voir que donc, ces concepts et ces épistémologies autochtones sont un point nodal des différentes formes et expériences de justice et d'injustice environnementale. Alors, j'ai le plaisir de présenter d'abord nos différents intervenants. Celui qui prendra la parole en premier est Arnaud Morvan, dont les recherches en fait, couvrent les domaines de l'histoire des arts autochtones, des études muséales, des savoirs autochtones et des études environnementales. Alors, depuis 2003, il a mené un certain nombre de terrains, tant en Australie qu'en France, autour notamment de l'art contemporain aborigène, notamment dans son rapport à l'histoire coloniale. Mais pas que. Il a fait un doctorat en 2010 en co-tutelle entre l'Université de Melbourne et le HESS, et un doctorat qui se consacre plus particulièrement à l'expression artistique du Kimberley, notamment le Kimberley oriental, donc la partie nord-ouest de l'Australie. Parallèlement à ses activités académiques, il a mené un certain nombre d'expositions. Il a travaillé comme commissaire d'exposition et conseiller en art sur une quinzaine d'expositions pour différents musées en Europe depuis 2007. Et donc, il travaille souvent sur le rapprochement entre objets historiques et mouvements d'art contemporain. Et dans le domaine des humanités environnementales, il a étendu en fait ses recherches à d'autres sujets, notamment les cosmovisions aborigènes et ses liens avec la biopolitique, à travers l'étude des rapports entre les totems, les virus et les espèces animales. Et donc cette approche multi-espèces est aujourd'hui mise au service du programme OSPAPIC, qui est donc un programme de recherche pluridisciplinaire sur 5 ans, dont j'ai la chance d'être la porteuse de projet et directrice. Et Arnaud Morvan va penser une écologie des collections muséales à travers les concepts de conservation et de dégradation des objets, notamment des objets qui ont intégré en fait des matériaux hybrides ou recyclés. Autre futur contributeur du programme de recherche OSPAPIC, c'est Christophe Roux, qui est docteur en anthropologie, qui a également obtenu son diplôme à l'EHESS et dont le travail a été vivement salué par un certain nombre d'anthropologues, notamment Mander Kilani ou également Barbara Gloszewski, qui a travaillé auprès de groupes autochtones en Australie, mais également en réseau avec des peuples autochtones de Guyane française. Et il y a de ça plusieurs années, Bruno Latour aussi avait été très éloquent à propos de son travail, sachant que Christophe Roux a cofondé une compagnie de théâtre qui s'appelle le GDRA, et avec laquelle il développe un théâtre ethnographique dont, entre autres, il va nous parler aujourd'hui, mais connaissant Christophe, je sais qu'il va aussi parler de bien d'autres choses passionnantes pour rebondir sur les passionnantes discussions qui ont eu lieu depuis 2 jours. Juste pour citer, parce que je trouve que c'est magnifiquement écrit, sur le site internet du GDRA, que je vous invite à visiter, il est dit que Christophe Roux écrit et met en scène pour le GDRA, collectif pluridisciplinaire d'artistes, qu'il anime en duo avec le chorégraphe circassien Julien Cassier. Et dans leurs pièces de théâtre d'enquête, spectacles de témoignage et d'anthropologie, la parole s'entend selon des perspectives, des corps et des langues croisées. Christophe Roux oriente, parce qu'il est anthropologue,
mène des enquêtes, oriente les enquêtes et les entretiens que la compagnie met en œuvre pour la réalisation de ces pièces. Et Christophe nous revient tout juste d'un terrain de recherche en Lozère, où il a travaillé sur les mines uranifères. Et donc cela résonne notamment avec aussi ses précédents terrains menés en Guyane française, où il a notamment, mais pas que, travaillé sur la destruction des paysages. Donc on verra ce sur quoi Christophe va rebondir aujourd'hui. Troisième présentateur aujourd'hui, communicant, un collègue également que j'ai le grand plaisir de présenter, Oscar Yvan Garcia, qui est actuellement ATER à l'Université de Bretagne occidentale au sein du département d'ethnologie, et qui est donc un anthropologue affilié à la fois au CRBC, mais aussi surtout au LAS, Laboratoire d'anthropologie sociale. Et Oscar est plutôt spécialisé dans l'anthropologie de la nature, des rituels, et plus récemment, il s'est mis à travailler l'anthropologie du climat, dont il va nous parler aujourd'hui. Également un doctorat maintenant de l'EHESS, je crois que là, autour de cette table, on a tous un diplôme de l'EHESS, un terrain de thèse en Amazonie colombienne. Et bien sûr, il a aussi coordonné un certain nombre de projets autour des enquêtes sur les rituels autochtones et leurs implications environnementales. Enfin, nous rejoindra à distance Victoria Galion-Licata, qui est doctorante en études latino-américaines, rattachée au laboratoire Agora de Cergy Paris Université, qui travaille sous la direction de Lissel Quiroz. Et son mémoire de master portait d'abord sur la politique de santé interculturelle du gouvernement d'Evo Morales, et était plutôt politique qui était à destination des femmes, Quechuas et Aymaras, de Bolivie. Et aujourd'hui, sa thèse porte sur le lien entre, je cite, colonialité, violence et maternité chez les populations originaires des Andes péruviennes de 1990 à nos jours. Et donc, elle revendique de s'inscrire à la fois en histoire et en anthropologie dans une perspective des études décoloniales. Alors, en termes de gestion du temps, il a été convenu qu'à peu près chaque collègue aurait à peu près 15 minutes de présentation orale, qui sera suivie de quelques questions émanant de la salle, je l'espère. Et puis, s'il nous reste du temps, nous terminerons avec un échange un peu plus informel pour voir en fait comment ces différentes communications se font écho et éclairent la notion de justice ou d'injustice environnementale. Alors, juste un point sur cette notion même de justice environnementale, pour les étudiants notamment qui ne connaîtraient pas ce terme. Cette expression, elle recouvre différentes acceptions très différentes selon les périodes, les acteurs, les pays et aussi bien sûr les problématiques. Cette notion, elle puise notamment son origine dans des mouvements sociaux américains qui dénonçaient dès la fin des années 70-80 le recouvrement des discriminations sociales et des dégradations environnementales, notamment celles subies par ce qui était présenté alors comme des minorités raciales et des populations à faible revenu. Par la suite, on a tout un champ de la justice environnementale qui a essayé d'intégrer non seulement les formes de préjudices environnementaux et les problématiques sociales, mais aussi de les associer aux logiques de politique, les politiques associées. Par exemple, la justice distributive, la justice procédurale et les enjeux de reconnaissance. Et donc, à partir de là, la notion de justice environnementale, telle que travaillée par l'université, par le monde académique, s'est ouverte à d'autres pays autres que les US et autres que les pays dits du Nord. Voilà. La récente démultiplication des contextes, des mouvements, des politiques et des interprétations de cette notion qu'est la justice environnementale témoigne, c'est certain, de nombreuses injustices qui sont plurielles, mais aussi ça témoigne de la généralisation de cette question, voire même l'expression peut-être d'un besoin de justice universelle, à la fois pour les humains et pour les non-humains, que certains nomment encore parfois nature. Donc ça, c'est notamment un sujet qui va être abordé par la toute première communication d'Arnaud Morvan. Et donc c'est c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé aux organisateurs de renommer la table ronde et de l'associer au mot tension, donc et tension au pluriel, afin de donner ce titre qui est justice environnementale, soins, pression et innovation en territoire autochtone.
Parce que nous allons voir que la notion de justice environnementale, elle est parfois associée aussi à des normes, et ces normes, elles produisent notamment des violences, et c'est un sujet que Oscar Ivan Garcia présentera notamment. Voilà, je cède maintenant la parole à mes chers collègues, et merci à vous. Merci Géraldine. Vous m'entendez le micro, ça va? Ok. Donc merci pour cette invitation. Donc moi j'ai proposé de faire un petit pas de côté par rapport aux études autochtones américaines en parlant d'exemples australiens aborigènes. Donc comme Géraldine le disait, j'ai beaucoup travaillé sur des questions d'interprétation de l'histoire coloniale australienne à partir de performances rituelles et de pratiques artistiques contemporaines, avec des artistes comme Paddy Bedford, Robert Thomas ou Brooke Andrew. Avant donc des questions qui s'articulaient beaucoup autour des concepts de temporalité et d'inscription d'événements dans les paysages. Et puis, mon parcours m'a amené un petit peu à m'attacher à des sujets d'études un peu différents, notamment celui de la santé environnementale. J'ai eu l'occasion de travailler pendant un an en tant qu'attaché de recherche au Collège de France à la chaire d'anthropologie de la nature, au moment où Philippe Descola parlait notamment des questions d'ontologie totémique. Et donc j'ai commencé un petit peu à creuser cette question des totems, de l'utilisation des totems et du rapport entre les espèces et les humains en Australie. Et au moment où j'étais donc, où je travaillais sur ce sujet, au milieu des années 2010, on a vu l'émergence justement du courant des droits à la nature avec la reconnaissance d'une personnalité juridique pour plusieurs rivières dans le monde, et notamment le cas le plus connu, c'est la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande. Et c'était en 2017. Et simultanément, l'Australie, elle, faisait le choix je vais rentrer dans le détail un peu plus tard, de ne pas octroyer un véritable statut juridique à une rivière, mais néanmoins avait pour la première fois reconnu la rivière Birriwung, la rivière Yarra qui traverse la ville de Melbourne, comme une entité vivante intégrée. Une entité vivante qui a eu le droit d'être protégée par un conseil représentatif composé à 50% de traditionnels, de propriétaires traditionnels aborigènes du groupe Wurundjeri, qui sont les propriétaires traditionnels de la région de Melbourne. Donc la question que je voulais un petit peu aborder ici rapidement, sans être non plus un spécialiste des questions de droit de la nature, c'était de voir un petit peu quelles étaient les correspondances qui pouvaient être possibles entre des processus d'identification totémique et d'un autre côté d'une personnification d'une entité naturelle comme la rivière à travers les droits de la nature. L'idée étant de voir si est-ce que ces théories sur les droits de la nature peuvent fonctionner selon le modèle australien, d'après les observations et les travaux que j'ai effectués sur les systèmes de totems en Australie. Donc l'idée c'est de savoir comment une personne s'identifie totémiquement à une entité naturelle et dans un autre cadre, comment une entité naturelle s'identifie juridiquement à une personne. Des critiques ont émergé sur ces droits de la nature. Certains intellectuels autochtones critiquaient donc ces droits de la nature comme une forme d'individualisation de concepts autochtones collectifs, et également plutôt que de donner des droits à la nature, ils proposaient plutôt de donner des droits aux autochtones qui eux savent depuis longtemps protéger et gérer les entités naturelles, techniques de soins et de gestion des ressources. Donc la grosse question à laquelle je vais essayer de répondre un petit peu rapidement ici, c'est de savoir si les droits de la nature sont donc une construction artificielle ou est-ce qu'ils permettent une véritable reconnaissance des épistémologies autochtones, en tout cas dans le cadre australien.
Pour y répondre, je vais donc essayer de comparer des systèmes totémiques de propriété foncière aborigène avec les principes des droits de la nature. Alors, une définition d'abord minimaliste du concept de totémisme. Donc, le totémisme, j'y reviendrai plus en détail plus tard, mais pour l'instant, on peut présenter ça comme un processus d'identification profond entre une personne et une entité naturelle. Les droits de la nature. Qu'est-ce que les droits de la nature? Les droits de la nature, c'est donc un mouvement qui est apparu dans les années 1970, un petit article d'un chercheur américain qui s'appelle Christopher Stone, qui s'intitule « Est-ce que les arbres peuvent plaider ?» et qui proposait donc de donner à une forêt un statut de personne juridique afin qu'elle puisse se défendre contre l'implantation d'un centre de loisirs de Disney. Il a écrit ce texte dans les années 70. Le concept est un peu resté souterrain pendant quelques années, et puis il est réapparu, il a réémergé dans les années 2010, au moment où dans les mouvements de défense de l'environnement, et ça a donc abouti à la reconnaissance juridique de plusieurs rivières dans le monde, en Inde, en Nouvelle-Zélande et en Colombie, entre autres. Donc les droits de la nature, ça consiste à une attribution d'une personnalité juridique à une entité naturelle, c'est-à-dire l'octroi d'un certain nombre de droits, et notamment celui d'attaquer en justice en son nom propre un tiers pour un préjudice qui serait subi par la rivière comme entité naturelle, et non pas un préjudice qui serait un préjudice indirect des humains qui utilisent cette rivière. Donc c'est ce que permettent éventuellement les droits de la nature. Donc en Australie, les entités naturelles n'ont pas encore obtenu ce droit, mais par contre elles ont obtenu une première forme de reconnaissance, à savoir donc reconnaître un élément naturel non plus comme un objet, mais comme une entité vivante, intégrée, qui comprend aussi tout un écosystème qui est autour justement des rivières, et qui serait représenté par un conseil représentatif en partie autochtone. Donc sur quoi repose la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est sur quoi repose la propriété aborigène, et peut-elle correspondre à l'octroi d'une personnalité juridique à un lieu ou à une entité vivante. Donc pour cela, j'ai essayé de redéfinir un peu le système de propriété autochtone aborigène, qui repose à la fois en fait sur une propriété individuelle et collective sur un lieu, et simultanément une notion d'appartenance d'une personne à ce même lieu. Cette propriété repose sur une forme d'identification profonde d'une personne à un lieu et aux espèces qui y sont associées. Donc sur quoi repose cette identification? Pour cela, il faut revenir sur les concepts de conception de la personne selon les groupes aborigènes. Donc là, malheureusement, je vais devoir simplifier un petit peu parce que c'est des concepts très complexes. Mais pour vous résumer un petit peu, les humains sont issus, pour les aborigènes, du passage d'êtres primordiaux hybrides humains et non humains, des êtres totémiques, qui ont laissé en certains lieux des sortes de réservoirs d'âme qui vont ensuite s'incarner dans les humains. Donc, ainsi, le lieu de naissance d'une personne définit son affiliation totémique, c'est-à-dire l'attribution d'un ancêtre totémique hybride à une personne, et cette personne va être l'avatar de cet ancêtre totémique. Et d'autre part, on lui attribue également une espèce éponyme, souvent animale, végétale, ça peut être aussi un élément, la pluie, l'eau, le vent, la roche. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle des totems de conception. Donc par exemple, dans un lieu donné, l'être totémique igname, de la plante igname, est donc à l'origine des humains du totem igname et aussi des plantes, des ignames qui poussent en ce lieu. Ainsi, quand une personne dit « mon totem est l'igname » ou « je suis igname », cela ne signifie pas qu'il se considère lui-même comme une plante, mais qu'il partage une origine spirituelle et physiologique commune avec cette plante. Maintenant, au niveau du droit, cette affiliation totémique
octroie un ensemble de droits sur les ignames de ce site, c'est-à-dire des droits de collecte et d'utilisation, mais aussi des obligations, c'est-à-dire l'obligation de maintenir des conditions de croissance adaptées à ces plantes, conditions de croissance assurées par des pratiques rituelles, d'ensemble de chants, de danse, de peinture, et des pratiques de gestion du paysage à travers notamment des pratiques de dissémination de graines, de brûlis localisés. La personne et son totem sont donc ainsi liés par une origine commune, mais également un devenir commun dans le sens où ce qui affecte l'un va affecter l'autre. Si les humains, si un propriétaire traditionnel d'un lieu vient à disparaître, il va devoir donc cesser les pratiques rituelles associées à son lieu d'origine. Et par conséquent, on voit que la biodiversité dans ce lieu a tendance à baisser. En fait. Donc on retrouve ça d'ailleurs aussi en Amazonie, où les endroits dans lesquels étaient implantés les villages avec les jardins ont une biodiversité plus riche que des endroits où les humains n'ont jamais mis les pieds. Donc une vraie interdépendance et donc un devenir commun entre des humains et des espèces. Là où ça devient intéressant, c'est que ces êtres totémiques ont effectué donc de longs parcours et disséminé des principes spirituels dans de nombreux lieux. Et donc ainsi, les humains n'ont pas un, mais plusieurs totems. Il y a des totems de conception, mais c'est aussi des totems secondaires qu'on acquiert en fonction de son clan, maternel ou paternel, des totems de genre, des totems de parenté. Donc, qui les associe également à des espèces et des entités naturelles différentes. Donc, une personne, un individu, incarne donc non pas un totem, mais une combinaison de totems différents qui sont autant d'espèces et de lieux envers lesquels il a des droits et des obligations. Et à chaque fois, ça va être des types d'obligations et de droits différents selon les types de totems, plus ou moins importants selon si c'est des totems de conception ou des totems secondaires. Il m'a permis de redéfinir le totémisme comme des systèmes de parenté multi-espèces basés sur des origines et un devenir commun et qui définit des réseaux de droits et d'obligations multi-espèces localisés. Une spécificité de la culture aborigène, c'est le fait que ces relations aux entités non humaines, aux ancêtres ou aux animaux, ne sont pas dans l'absolu, mais sont localisés dans des lieux précis. Donc un système de propriété totémique qui crée un immense réseau dans tout l'ensemble de l'Australie, qui crée une forme de compréhension environnementale et de relations entre les espèces, et qui a été reconnu depuis 1990 par des droits fonciers autochtones, donc des native titles. Donc l'Australie a été engagée dans une sorte de semi-mouvement de décolonisation par l'octroi de droits fonciers autochtones où les différentes familles, différentes tribus ont pu récupérer une partie de leurs terres basée sur ces appartenances totémiques. Donc pour revenir aux droits de la nature, l'attribution d'une personnalité juridique à une entité naturelle et la création d'un conseil représentatif humain de cette entité naturelle correspond assez bien à ce double mouvement d'identification au cœur du totémisme. Ainsi, la rivière devient une personne juridique en même temps que les humains qui la représentent deviennent des incarnations représentatives de cette rivière. Donc on a donc ici une théorie, une base de ce qui pourrait être un droit un peu hybride entre le droit occidental et le droit aborigène qui peut être assez intéressant de développer en Australie. Après, la validité de ce type de législation va, je pense, essentiellement non pas dépendre de la pertinence de ces liens, mais vraiment de la constitution des conseils, des relations d'interdépendance qui vont se développer à l'intérieur de ces conseils entre les autochtones et les non-autochtones, et des enjeux politiques entre les entités naturelles et les humains qui gravitent autour. Par conséquent, je pense que la validité en Australie de ces questions de droit de la nature
et dans le monde d'ailleurs, sera déterminé vraiment au cas par cas dans des éventuels procès qui auront lieu pour défendre différentes entités. Voilà, donc ça sera une base de discussion après pour les autres intervenants. Est-ce qu'on avait évoqué le fait qu'il puisse y avoir une ou deux questions vraiment spécifiques au papier présenté par chaque intervenant? Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question ou on laisse pour l'instant la place aux différents intervenants? Non? Eh bien, à ce moment-là, on va continuer la discussion. Christophe, est-ce que tu veux rebondir? Ouais. Normalement, c'était toi, Christophe. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Je me permets de me lever, c'est pour vous voir, hein, c'est pas forcément pour être vu. Et je commence par vous assurer que j'ai pas mis cette marinière pour essayer d'acquérir la confiance des Bretons et des gens du littoral. Je me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. Si je m'en étais rendu compte, j'aurais mis un autre vêtement. Je vais essayer de vous parler de justice, en effet, de justice personnelle et du théâtre que je fais depuis une vingtaine d'années maintenant. Lorsque j'étais enfant, nous faisions ce que en occitan nous appelions des veliados, des veillées, au cours de ces soirées qui se faisaient dans la ferme où j'ai en partie grandi tous les week-ends et toutes les vacances. Très souvent, nous faisions ces veillées, nous cassions des petites noix, nous cassions des noix pour sortir les cerneaux et pour ensuite les amener dans un moulin pour faire de l'huile de noix. Donc déjà, ça produisait un son un peu particulier. Il y avait le son de ces marteaux qui choquaient les noix. Nous étions 3 ou 4 à avoir ces petits marteaux, tac, 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 de façon... D'ailleurs, c'était pas homorhythmique, donc il y avait vraiment déjà un paysage sonore un peu particulier. Se faisait très souvent un vin cuit. Le voisin qui était venu ce soir-là était venu avec une cabretto, notre cornemuse chez nous, dans le Rouergue, dans l'Aveyron. Occitan, donc la chevrette, c'est notre cornemuse, notre instrument de musique de prédilection. Très souvent, mon grand-père, lorsque la cabrette commençait à entonner l'introduction modale, une sonorité toute particulière qui annonce une danse toute particulière qui s'appelle la bourrée, le bourreil, et qu'on trouve maintenant très souvent dans les bals folk ou dans les bals traditionnels. C'était souvent le signal pour mon grand-père de prendre une bouteille. Il y avait une bouteille vide. Dans cette bouteille vide, il mettait une petite cuillère. Il lançait un ostinato à 3 temps. La cabrette se mettait en place. Le son du travail de dénoisillage se poursuivait. La cabrette s'arrêtait. Henriette, qui était à côté, en occitan, commençait à raconter une histoire. Chaque histoire était une virtualisation, actualisation de ce que nous étions en train de faire et de vivre, en fait. Se vivait pleinement au présent. Donc c'est dans ce contexte-là alors, un contexte qui était théâtral pour moi déjà, puisque par contre toutes les semaines j'étais scolarisé dans l'école de la République à Rodez, où on m'apprenait à parler en français. Mes parents, ça a été très bien raconté tout à l'heure, avaient le sentiment que pour que je réussisse dans la vie, il valait mieux que je parle le français. Donc je suis ce qu'on appelle un diglossique, c'est un terme qui n'a pas été utilisé tout à l'heure. J'ai été pris par la diglossie, à savoir ce bilinguisme, multilinguisme qui peut créer des langues 1, 2, 3 dans un corps, avec des langues plus ou moins valorisées et d'autres un peu dévalorisées. Ceci dit, moi j'ai voulu rendre justice à cette théâtre. Je voyais ça comme une forme de théâtre. Très tôt, enfant, j'avais quand même une position extérieure due à cette éducation que je recevais auprès de l'école de la République. Et donc quand j'étais ces week-ends-là au cœur d'une veillée, il nous arrivait, ma sœur et moi, on se regardait et on se demandait ce que nous étions en train de vivre là. Qu'est-ce qui se jouait là? Où étions-nous? Qu'est-ce que c'était? On entendait parler du drac, des fados, on entendait parler tout un tas d'histoires, d'une cosmogonie extrêmement puissante liée au monde de paysans occitans, qu'on ne saisissait qu'en partie. Et on se posait des questions. Ces questions, je pense que c'est au pied de ces questions-là que j'ai fait une prise d'anthropologie. Je me suis mis à faire de l'anthropologie bien plus tard. Et c'est au pied de cette théâtralité-là, étant un peu extérieur, je voyais ça comme une performance.
J'avais l'impression que ces gens performaient quelque chose qui m'échappait un peu. Et ça a nourri pour moi l'envie de la scène aussi. Il y a un autre contexte qui a nourri l'envie de la scène et qui est important, je pense qu'il y a un lien avec tout ce qui a pu être raconté ce matin, c'était l'église. Mon père était le chantre de l'église. Mon père tient un répertoire occitan, une mélodie occitane un peu rare, il a été filmé, collecté par les anthropologues. Il chante des chants qui sont... Je parlerai peut-être, si j'ai le temps, de la question du deuil et de la mort des langues. Je pense qu'on a des deuils aussi à porter. Hein. Tout ne peut pas rester intact. Les choses sont métamorphoses, il y a des choses qui meurent. En ce qui concerne le répertoire de chant de mon père, avec cette phonation, cette façon de chanter, cette façon d'accentuer les choses, c'est fini. J'ai beau apprendre, essayer d'apprendre avec lui, mais le contexte a disparu. Le paysage auquel étaient attachés ces chants n'existe plus. Je n'habite plus au Mas de la Combe. Je ne suis plus dans cette maison. J'ai dû partir. J'habite à côté de Toulouse. J'ai vécu 10 ans à Marseille. Je suis très souvent tourné dans le monde, dans des grandes villes. Je suis loin de ce contexte-là. Cette façon de chanter-là, elle a disparu. La question du deuil m'a aussi très souvent animé. Je parlais de la liturgie, de la messe. C'était aussi un lieu dont tous ces gens qui tenaient ce répertoire de monodie traditionnelle occitane allaient parfois à l'église pour chanter... D'ailleurs, très souvent dans des registres de proximité, hein, d'un point de vue monodique, pour chanter des fois en latin, des fois en français. Et lui, c'était le chantre un peu d'une communauté religieuse qui est extrêmement vivante. Hein. L'église était pleine. Aujourd'hui, l'église est fermée du village, Mas de la Combe. Je vous y invite, à côté de Cajar, entre Cajar et Villefranche de Rouergue, dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, l'église est vide, il n'y a plus de liturgie. En tout cas, cet espace de liturgie était aussi pour moi un espace de... Je me suis souvent vu là, j'ai souvent senti quelque chose qui se jouait, qui se performait. Il y avait une frontalité, je voyais mon père qui chantait, qui animait ces cérémonies, que je voyais très souvent chanter dans d'autres contextes, à la fin des repas, des contextes extrêmement profanes. Et là aussi, ça a nourri mon envie de théâtre. C'est pour rendre justice, je reviens à notre thématique, à ces situations-là que j'ai décidé, sans vraiment le décider, que j'ai fait un jour, je m'en rends compte maintenant a posteriori, c'était pas vraiment un choix, là non plus, il n'y avait aucune stratégie, que j'ai fait du théâtre. Je me suis mis à faire du théâtre, avec l'envie notamment de rendre justice à l'oralité. Moi, il y a quelque chose qui m'anime sur la question de l'oralité, qui a été brièvement évoqué tout à l'heure. Les langues dites autochtones ont souvent pris l'écriture, cherchent leur graphie, cherchent leurs lettres, cherchent leurs mots à l'écrit pour perdurer, pour s'intégrer dans des combats politiques ou juridiques. Il y a aussi des langues dites autochtones ou des langues dites régionales, celles de mon père, qui restent à l'oral. Le jour où j'ai appris à mon père que sa langue était une langue qui s'écrivait et qu'elle relevait d'un corpus de textes qui remontait à peu près au Xe siècle, avec tout le trobar occitan, et que cette langue avait eu un moment, un grand temps de poésie écrite, et qui existait, mais il est totalement passé à côté, lui, de ça. Hein. Pour lui, cette langue est la lingua dello bestio, un jour il m'a dit. C'est la langue de la bête. Et ce qu'il voulait dire par là, c'était, parce qu'on a eu beaucoup de discussions, hein, c'est la langue de celui qui est un peu naïf, qui serait un peu bêta. Ça, bon, peut-être qu'il y aura... Et c'est la langue del sauvace, dell'insauvagite. C'est la langue du sauvage. Hein, c'est la langue de celui qui reste assez libre et qui lit sa langue au paysage. Dans le théâtre que je fais, je n'arrive plus à aller voir du théâtre texto-centré, scripto-centré, trop écrit, je n'y arrive plus. J'ai besoin de voir du théâtre qui admet l'improvisation. J'ai besoin d'ailleurs, regardez, de prendre le risque de, je sais pas de quoi je parle, hein. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de me lever pour vous voir, je vois vos visages, le dispositif est superbe, hein, et puis j'ai entendu tellement de choses qui m'ont animé, ému depuis hier, merci beaucoup. Mais le dispositif nous invite, puisque j'étais moi public un temps, à regarder l'écran, alors qu'il y a des visages ici, il y a des corps, ces corps font indice, font signe, ces corps ont une façon de bouger, il y a de la proprioception, il y a une façon d'être, il y a des tenues de corps, bon, tout ça me passionne. Et dans le théâtre qu'on a créé, mes amis et moi, il était vraiment question de rendre justice à une écologie des pratiques. Parler, on parle. C'est très important pour nous, on essaie de parler. Donc, même s'il y a un texte qui est centré au préalable, nos textes sont publiés a posteriori, une fois qu'ils se sont fixés au Solitaire Intempestif, dans des éditions théâtrales plutôt consacrées en France. De prime abord, on parle. On improvise beaucoup à partir de thématiques.
on improvise. Il était très important pour nous de rendre justice à cette parole libre. Rendre justice aux langues et à la pluralité des langues. Ayant grandi dans un milieu plurilingue, multilingue, il était très important pour nous de ne pas faire de glottophobie dans le théâtre français aujourd'hui, dans les centres dramatiques nationaux, où nous jouons souvent les scènes nationales, tout le monde parle pointu. Là, pour nous, nos accents devaient pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, là, je vais lui laisser un peu libre cours, parce que l'accent est vivant, l'accent bouge. Hein. L'accent se régule en fonction de l'interlocution. L'accent, je peux le brider là. Si je veux, je peux même faire, quand Fabienne Darge du Monde vient m'interviewer après une représentation, j'ai pas le même accent que quand je retrouve mon oncle à la ferme, au Mas de Bory, dans l'Aveyron. C'est pas du tout. L'accent est vivant, nous sommes vivants. Pour moi, l'autochtonie est un devenir. Hein, c'est quelque chose que j'avais envie de le dire, ça. J'avais envie d'avoir le temps de le dire, donc je ne sais pas où j'en suis de mon temps. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une définition onusienne de l'autochtonie, vous la connaissez mieux que moi. Bien sûr qu'il y a une juridiction de ce que peut être un autochtone, mais pour moi, l'autochtonie est quand même, à la fois dans mes terrains, les endroits où je fais avec des personnes dites autochtones, et à la fois dans mon devenir, l'identité est un devenir pour moi. Et vraiment, c'est un b.a.-ba. Mais je pense que c'est vraiment un point de départ important. En tout cas, moi, quand je vais faire du terrain en tant qu'anthropologue, je me dis que tout ce qui est autour de moi est en mouvement et potentiellement virtualisable, que je suis en train d'actualiser là une relation, que je suis en train de fabriquer un peu de la culture, comme l'a écrit un anthropologue que j'aime beaucoup, Roy Wagner, et qui a été traduit en France maintenant. Mais vous êtes en plus ultra anglophone, donc vous allez pouvoir même le lire en anglais, c'est super. Rendre justice à la pluralité des langues, dont dans le théâtre que nous faisons, c'est toujours à minima trilingue. On n'est pas les seuls à le faire. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Milo Rao et qui a le même principe. Il y a toujours une bribe d'occitan dans le théâtre qu'on fait. Lorsque nous avons été invités dans le 64e festival IN d'Avignon, donc c'était en 2010, donc vous savez, Avignon, c'est un peu la coupe du monde du théâtre. Quand on y a joué, on devient... on est censé faire partie d'une sorte de Gotha un peu théâtral. On s'est rendu compte que dans le IN d'Avignon, au 64e festival IN d'Avignon, en Provence, à Avignon, la langue occitane n'avait jamais joué dans le IN. Jamais joué dans le IN. Et c'est quelque chose qui nous anime, donc nous, tout le temps dans nos pièces, il y a une part d'occitan. Même si je fais une pièce avec des Wayana d'Amazonie, comme la pièce Selve qu'on a fait avec un village à Taluène qui est en Guyane amazonienne, je vais à un moment me permettre d'échanger avec les personnes que j'invite à parler dans leur langue caribe Wayana, en occitan, et de mettre en situation une pluralité de langues, même dans des situations d'extrême fragilité, c'est pas grave. Les langues sont, là, elles aussi, en mouvement, disparaissent, s'effilochent, s'effritent, reprennent de la vitalité. Donc il y avait la question de rendre justice à l'oralité, de rendre justice aux langues, j'en ai mis d'autres, oui, de rendre justice au monde paysan. Il me semble qu'on peut, comme le faisait l'anthropologue Marcel Jousse au siècle dernier, considérer une pan-paysannerie mondiale. Je maximalise volontairement le propos, je m'amuse, hein, ça se discute évidemment, mais il y aurait eu un Michel Serres l'a très bien écrit, ce philosophe, hein, la fin du néolithique, c'est ce que nous vivons, vous et moi en commun, la fin du néolithique. Si on élargit la focale et qu'on se départit un peu de nos situations biographiques et de nos... Allez, là aussi je vois grand parce que je vous souhaite à tous longue vie, je me la souhaite aussi à moi. Lungo chantat, comme on dit en occitan, voilà. Donc, 100 ans de vie, bon, 120, 130, 130 ans de vie pour chacune et chacun d'entre nous, c'est ridicule à l'échelle de l'histoire de nos langues. Une grande partie de tout ce qui nous anime va disparaître. Et le monde paysan, si on élargit cette focale sur 500 ans, 500 ans d'histoire récente, même plus, on peut voir plus grand, 1000 ans. La fin du néolithique, c'est là, c'est maintenant, c'est ces 1000 ans. On est dans cette grande faille, c'est ce que écrivait Michel Serres. Cette fin du néolithique, elle concerne la petite agriculture vivrière du néolithique, elle concerne aussi la chasse et la cueillette du néolithique, dans le même élan. C'est pour ça que même des fois dans les articles qui se veulent un peu scientifiques et très charpentés, je défends comme une espèce de grande panethnicité possible entre ce monde de paysans qui disparaît et le monde dit autochtone. Et qui se fait, de fait, Arturo Escobar, c'est son travail d'anthropologue en Amérique du Sud, de voir, de sentir qu'avec ces paysans sans terre, qu'il y a des causes communes entre paysans sans terre, paysans avec terre, amérindiens avec terre, amérindiens sans terre.
Ce sont des choses qui me rendent, qui m'animent. Donc là aussi, rendre justice à une forme de paysannisme. Je suis à la fin là, non ? Ouais, c'est ça. Donc je vais faire une fin là-dessus. Du coup, je ne vous ai pas parlé de Guyane et de l'histoire du Maroni, mais je vais m'arrêter. Donc finalement, je n'ai pas parlé là de droit. J'ai parlé d'une notion de justice qui serait à discuter d'ailleurs, au sens un peu rawlsien, philosophique du terme, ou qui irait vers la reconnaissance chez Paul Ricoeur. Rendre justice à l'autre, ça serait le voir dans ce millefeuille extrêmement complexe, tel qu'il est, avec ses fragilités et ses capacités. Je vous ai parlé de ça, je crois me rendre compte là. Je vous ai plutôt parlé de rendre justice à la singularité de l'autre. Donc finalement, c'est assez général, mais je vais en rester là. Je vous remercie. Ils auront eu ma blague sur la marinière. Non, ça a posé des questions. Les manifestations. Allez-y, le temps qu'il s'installe. Allez. Attendez, prenez juste comme ça. pour l'audio. Ça marche. Si, ça marche. Moi, je suis étudiante en droit et du coup, vous avez parlé un peu du droit de la propriété. Et en fait, ce qui m'intéresserait, ce serait juste de savoir si vous avez déjà vu une affaire concernant justement un litige avec du coup cette idée de droit de propriété autochtone sur le droit de la nature, qui vous a marqué en tout cas. Alors, donc vraiment basé sur le droit à la nature, pas vraiment parce qu'il n'est pas encore implémenté en Australie. Par contre, des conflits territoriaux, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que les territoires ont été des fois rendus ou attribués aux familles aborigènes à la suite d'un procès de native title qui a été gagné par les aborigènes, parfois c'est possible qu'ensuite les conflits, ça va être si des mines veulent s'implanter sur le territoire aborigène, il va falloir qu'elles négocient directement avec les familles aborigènes. Et là, les conflits en fait sont entre les familles aborigènes elles-mêmes, entre ceux qui seraient plus ou moins d'accord pour favoriser l'exploitation minière de certains sites et ceux qui s'y opposent. Donc en fait, les conflits, ils sont là. Et il y a des universitaires aborigènes qui ont créé des groupes de consulting pour aider les communautés aborigènes, non pas à négocier leurs droits avec l'État, mais de négocier des droits directement avec des compagnies internationales, donc compagnies minières et autres. Et donc en fait, l'enjeu politique s'est déplacé à ce niveau-là, c'est-à-dire directement entre les communautés et les compagnies. Et ça crée des tensions et des conflits localement aussi. Je ne sais pas si ça répond. Mais bon. Assez rapidement, je dois dire déjà, c'était très intéressant ce que vous avez dit, merci à vous. Vous avez mentionné une pièce que vous avez faite en Guyane, c'est ça ? Quand vous disiez mettre de l'occitan dans leur langue, il s'agissait d'inclure de l'occitan dans leur expression guyanaise ou de laisser place à leur expression patois, argot ou langue guyanaise ? En fait, on a eu la chance de pouvoir coécrire avec une jeune femme, Silvana Alimina Opoya, qui est une Wayana. C'est une langue caribe très particulière d'Amazonie. Elle fait partie de la grande famille caribe, mais là, il s'agit bien du Wayana caribe. La pièce était destinée à tourner en France, ici.
initialement, mais on a pris le parti que son texte puisse vivre pleinement en sa langue, en Wayana. Et il ne s'agissait pas pour elle de parler en occitan. Elle parlait en Wayana, et elle a insisté, bon là aussi, elle a insisté pour pouvoir librement parler en français, en sranatang, en taki-taki. La Guyane, c'est une quinzaine de langues répertoriées, je ne compte pas les dialectologies, c'est les langues bushinengue, c'est les langues aluku, les langues amérindiennes, il y en a au moins 7. C'est vraiment un magnifique éventail de langues. Et chaque personne vivant en Guyane, sur le littoral, mais surtout en forêt profonde, tient 3, 4, 5 langues. Toujours un peu de portugais. Et donc Sylvana, elle a vraiment insisté pour pouvoir vivre sur scène dans sa pluralité des langues. Quant à moi, je parlais un petit peu en occitan. C'est ça que je voulais raconter. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Et puis donc on va passer la parole à Oscar. Je vais les appeler. Ferme surtout pas le zoom. Est-ce que tu as vraiment besoin de ta PowerPoint? Parce que... Bon, je vais éviter de casser un peu l'ambiance magnifique qui a créé mon interlocuteur précédent, qui, avec cette éloquence, a vraiment créé une ambiance magnifique. Et j'espère que mon intervention ne sera pas... ne va vous laisser en tête. Bon, cette partie de la discussion, on va essayer d'échanger un peu de contexte. Et je voudrais vous inviter à voir un peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe un peu au moment actuel dans les débats, on va dire, global, et ce qui concerne pas forcément, disons, une partie de ce qu'aujourd'hui on appelle la justice environnementale, mais qui est plutôt une affaire plus concrète, que c'est la justice climatique. Chaque fois qu'on parle de justice climatique, on doit nécessairement parler de justice environnementale, mais il y a des éléments qui sont concrets, qui sont particuliers du phénomène sociaux, parce que les changements climatiques, c'est notamment un phénomène social. Et donc, c'est dans ce contexte que je voudrais aujourd'hui centrer mon intervention. Il y a pas longtemps, ça date de l'année 2023, qui l'agence France Presse a présenté un article qui est passé partout dans la presse française, mais aussi internationale. Vous voyez, c'est un peu la même discussion depuis l'année 2023, qui dénonçait un phénomène qui était en train de se passer au cœur de l'Amazonie colombienne, qui c'est plutôt le nord-est de l'Amazonie. C'est une région assez conservée, assez préservée. Il s'agit d'un phénomène qui était qualifié plutôt d'une attaque de la part des cow-boys du changement climatique, du cowboy, du carbone. On les appelle comme ça, c'est le genre de personnes qui interviennent dans le contexte que je vous en parle. Il s'agit d'une réserve amérindienne, c'est la réserve du Piraparana, qui effectivement s'appelle comme ça, parce que en fait c'est la réserve du jaguar et du Jurupari. C'est un rituel qui a été déclaré patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà. C'est à niveau général un groupe de peuples assez préservés, bien appréciés, avec un territoire de la taille de la moitié presque de la Belgique. C'est pas n'importe quoi, c'est qu'une seule. Donc, et qui parle plusieurs langues. Donc, le chef, c'est un chef Makuna, mais là, il est Makuna, Jukuna, Tanimuka, Matapi, qui parlent des langues différentes, tous descendants arawak.
Donc là, il se trouve qu'à l'époque, disons, dans ce moment, ils commencent à dénoncer une situation qui s'était passée. En fait, ils sont arrivés, certains, on va dire, entrepreneurs, on va les appeler pour l'instant de cette manière-là, qui ont essayé de leur faire signer un petit contrat qui était particulier et qui les engageait dans une petite période de 100 ans. C'est un petit accord qui est engagé à toute la communauté de cette région, mais que personne ne connaissait. Et que personne ne peut pas connaître parce que il y a les contrats que je vous en parle, il y a une petite clausule qui interdit la publication du contenu. Donc là, on ne peut pas savoir. Mais c'est un accord à plus de 100 ans. Ce n'est pas vraiment la limite. Donc là, c'est de cela qui parle cet ensemble de nouvelles qui apparaissent dans la presse internationale et qui impliquent pas seulement les Indiens de ces régions, mais en général à toutes les populations amérindiennes qui sont concernées avec la protection de la nature. Il se trouve d'un débat qui est lié plutôt à justement la justice environnementale, qui, comme vous le savez, part, disons, la première fois qu'on commence à parler vraiment de manière sérieuse, si vous voulez, c'est à l'époque du protocole de Kyoto. Voilà, on commence à parler des choses. C'est ce fameux protocole qui permet effectivement d'établir un accord qui est contraignant. Vous savez que tous les signataires étaient obligés, à niveau légal, à accomplir ce qu'ils disaient là. Donc, l'une des choses qui est importante, c'est ça. C'est la première fois qu'on arrive à faire un accord autour du climat dans l'histoire de ces débats-là. Cet accord est aussi important parce que c'est un accord qui était censé réduire du côté les niveaux de gaz à effet de serre, mais aussi, il est très important, au niveau de la justice environnementale, parce que, en tout cas la justice climatique, parce qu'il reconnaît un principe, je sais de lire, un principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est important ça. Ça veut dire quoi? Oui, on est un peu dans une difficulté énorme, voire dans la galère. Ça veut dire quoi? Oui, là, on a un problème climatique, mais on est tous responsables, mais pas de la même manière. On n'est pas tous responsables de la même manière, on dit, et on subit les conséquences, tout le monde, ok, mais pas de la même manière. C'est un peu ça, de la manière dont on pourrait soumettre ces fameux principes de la responsabilité, qui est important, pas seulement parce qu'il est anecdotique, mais surtout parce qu'il rentre dans son accord qui est contraignant. Si on signe, oh là, il faut le défendre. Et le troisième élément, pour finir, si on veut passer, c'est qu'il introduit une manière importante, claire, de mettre en place la défense de ces trois, en stratégie financière. Et là, on commence à créer une chose magnifique qui s'appelle les marchés du carbone. Les marchés du carbone, ce n'est pas un marché créé pour vendre du carbone ou pour vendre des dioxydes de carbone, ça on le fait depuis toujours, notamment avec des fermes médicales, mais plutôt c'est un marché qui est destiné à commercialiser la capacité d'absorption, de réduction, on va dire, de mitigation, on dit dans les termes techniques, des dioxydes de carbone dans la nature. Là, ces marchés de carbone, il y a deux... c'est un peu complexe, mais là on peut dire qu'il y a deux manières de le mobiliser. D'un côté, on parle des marchés réglementés du carbone, et ça on le connaît bien, parce qu'il s'agit effectivement de ce de demander à l'État, ou plutôt l'État demande à toutes les sociétés, de réduire dans un pourcentage les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si jamais l'AOBO, par exemple, et c'est une société qui produit 100 tonnes de CO2, on lui demande de réduire les 10% de l'émission. Donc, ce que fait l'AOBO, c'est tout simplement changer toutes les machines et essayer de réduire ça. Mais parfois, il n'arrive pas. Et là, quand il n'arrive pas, donc, il se met d'accord avec les autres sociétés qui arrivent vraiment à le faire. Donc là, il y en a certains qui arrivent à réduire, parce qu'ils ont la possibilité technologique, de réduire, s'ils sont censés à diminuer 10%, ils sont capables de réduire 20%. Donc l'excédent, ils peuvent faire ça. Donc là, il y a un petit échange. Ça, on le fait dans la première branche. Mais en deuxième branche, et c'est là qu'on commence à parler effectivement d'Indiens. Et là, effectivement, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un marché volontaire. Volontaire de la part de qui? En fait, de la part des émetteurs de CO2. Et, ok, moi, je décide pour des raisons parce que je suis sympa. Non, c'est parce qu'à niveau économique, ça compte. Donc, je décide de réduire les émissions de CO2. Ou à moins de me faire voir.
Comment quelqu'un qui peut réduire ça? Parfois, c'est compliqué. Et là, à la place d'acheter aux d'autres sociétés, ce qu'on fait, c'est aller acheter chez les producteurs, les groupes qui entretiennent les puits de carbone. Ça veut dire quoi? Par exemple, les producteurs de bois. Donc là, les forêts, comme vous le savez, sont capables d'absorber une quantité importante de carbone. Ce qu'ils font, c'est juste aller calculer combien sont capables d'absorber et on achète ça. Et là, si on achète par exemple l'OBO, qui produit aussi, il fait pas mal de choses l'OBO. Donc l'OBO produit, il a aussi un territoire de 12 km², et là, dans ce territoire, il est capable de produire une quantité d'air qui est capable d'absorber 12 tonnes de CO2. Donc c'est simple. Donc là, comme je suis capable d'absorber 12 tonnes, je peux vendre ça à une société comme, on va dire, Disney, ou je sais pas, Gucci, qui vient là qui a besoin de 12 tonnes, donc je vends ça. C'est simple. Donc là, je peux le faire. Et c'est comme ça un peu que ça fonctionne, l'affaire. Pour faire ça, donc là, il faut juste certifier et voir. Donc là, le marché du carbone, ça fonctionne de cette manière. Il est tellement bon en tant qu'affaire économique qu'on mobilise autour de 12 milliards de dollars. Et en tout cas, c'est le compte de l'année 2022. Et on dit que 12 milliards, c'est pas trop. En fait, on parle de 10 milliards de dollars. Et là, en 2010, là, ça commence à 2020, 30, ça commence à monter. Puis, la situation, ce qu'elle est, c'est que la situation n'est pas si simple que ça. Ok, là, on va voir apparaître notre chef indien qui, d'un côté, il propose, disons, il est censé à protéger son territoire. Pourquoi ça? Parce que lui, dans sa philosophie amérindienne, il sait faire ça. Dans la logique écologique amérindienne, la sienne en tout cas, il est capable, il a une logique écologique qui permet, c'est un principe d'homéostasie, qui permet effectivement de ne pas affecter la forêt, et donc là, on peut la conserver. On va lui payer. Quoi ça? On va les payer de ne pas toucher, ou en tout cas de continuer à faire ce qu'il fait toujours. C'est bonne affaire, on dit. Mais il y a des petits soucis. Pourquoi ça? On avance. Parce que l'affaire n'est pas si simple que ça, et c'est ça les problèmes. Et là, je reviens un peu. Souvenez-vous qu'on disait que c'est le protocole de Kyoto qui a introduit les principes de Ces principes, ce n'est que la mise en évidence d'un truc qui s'appelle, pardon, on dit pas un truc, non, d'un élément qui s'appelle justice globale. Non? Donc, on fait de justice entre les pays producteurs et de CO2 et les communautés qui absorbent du carbone. Donc, on essaie d'équilibrer les choses. Donc. Et les marchés du carbone volontaire, c'est une manière de mettre en place un système de justice globale. Je reviens juste pour ne pas nous perdre parce que c'est l'objectif de l'intervention. Donc, il se trouve que là, comme on l'expliquait de manière générale, les choses sont simples. Mais là, comme d'habitude, le diable est dans les détails. Ils sont du chemin. Ça veut dire les démons, il est dans les détails. Et là, où sont-ils les détails? Il se trouve que pour pouvoir certifier effectivement que la UBO produit 12 tonnes est capable d'absorber 12 tonnes de CO2, il ne peut pas le faire tout seul. Ok, on peut lui demander à Géraldine ou à Arnaud d'aller dire oui, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'une entité vraiment bien douée techniquement démontre que c'est vrai. Sinon, ça ne va pas. Bon. Donc, pour ce faire, on intervient les institutions de certification. C'est chouette. Sauf que c'est là, attention, parce qu'il apparaît les années 90. Et l'année dernière, on avance, on trouve un magnifique journal, que peut-être vous connaissez, The Guardian, qui nous montre que l'une des sociétés et des institutions de certification la plus importante du monde, qui est plutôt l'exemple dans les techniques de certification, ne peut pas démontrer, en tout cas dans les 90% des cas, que les bonus carbone qui sont produits sont vraiment efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de témoigner que les 90% des bonus carbone qui sont en train de certifier ne sont pas forcément valables. Ça veut dire, c'était la première, après 30 ans presque, c'est la première fois qu'à la situation de vérification, on les met devant une autre situation de vérification. On va vérifier les vérificateurs et on se rend compte que ça ne marche pas. Et c'est une belle arnaque. Ou en tout cas, c'est ça ce qu'on nous laisse voir. Donc, on commence à voir que le problème n'est pas si simple que ça. Et on commence à voir que ce système de justice climatique, censé équilibrer les choses entre eux, commence à avoir des soucis. Et
Donc, on va apparaître un conflit dans les premiers intermédiaires. Mais dans le deuxième côté, de l'autre côté, on trouve un deuxième groupe d'intermédiaires. Et c'est quoi ça? Les fameux, pour penser, les fameux cowboys du carbone. Oui, ils les appellent comme ça parce que c'est les Far West. C'est pas par hasard. Là, on débarque. Quand j'étais une fois sur le terrain, on a vu débarquer. Il arrive, mais c'est incroyable, parce qu'il arrive avec plein d'argent, ils sont super sympas, super, donc il arrose tout le monde. Donc là, il débarque pour faire quoi? Pour persuader les autorités indigènes de signer ces fameux contrats. Ils sont là pour persuader ça. Donc, il se trouve que là, les cowboys sont les intermédiaires entre quoi? Entre les producteurs, entre Gucci, par exemple, ou Disney, et les autorités amérindiennes. Donc, ils sont là pour, effectivement, de manière, on va dire, altruiste, d'après eux, donc intervenir pour faire signer ces fameux contrats. Des contrats, si on peut avancer, qui ont, c'est un problème. L'un d'entre eux, on l'a dit, sont inconnus, complètement inconnus pour les personnes impliquées. Ça veut dire les peuples amérindiens, ils ne connaissent pas. Et ils n'ont pas non plus les droits d'aller les chercher parce qu'il y a la clausule qui les interdit de faire ça. Hein? D'où l'argent qui vient de cette affaire, que c'est pas mal, parce qu'on parle d'une population qui est assez pauvre, c'est une affaire, que c'est celui-là, qui mobilise au moins de 3,8 millions de dollars. C'est pas n'importe. Mais de ces 3,8 millions de dollars, ils n'ont pas touché que les 25%. Où est-il les 70% de dollars? Bon, on ne le sait pas. Mais il n'y a personne qui va le demander parce que personne ne connaît pas les contrats, personne ne sait effectivement comment ça marche, donc c'est pas grave. Donc là, mais ils sont disparus. Soit les 70, plus de 2 millions de dollars que personne ne sait. Bon, peut-être c'est pas grave. Sauf que les petits millions de dollars qui viennent d'arriver, donc ils débarquent et là, ils commencent à faire des dégâts. Parce que quand la société n'est pas prête vraiment pour administrer une quantité, une société pauvre qui n'est pas prête effectivement pour administrer une quantité aussi importante d'argent, donc là, ce type d'investissement crée nécessairement des problèmes. Les autorités ont commencé à se plaindre parce que les niveaux, les déserts sociaux sont commencés à augmenter. Ça veut dire que c'est un argent qui était. Il compare, Valencia, le chef, il compare l'effet de l'argent venu de la part de bonus carbone avec l'effet de la minerie de l'or. Pourquoi ça? Parce qu'il pollue avec les mercures. Mais là, les bonus carbone, ils polluent les esprits. De notre côté, et je continue à raconter les choses anecdotiques, il se trouve que là, les mécanismes de gouvernance, ça veut dire la prise des décisions locales, a commencé à être affecté pour cette petite poule d'argent. Parce que si avant, parce que normalement en Amazonie, en tout cas dans la région, dans le nord-est, les systèmes de gouvernance comportent deux branches. D'un côté, les savants, ça veut dire les chefs qui sont là parce qu'ils sont des chamans, parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils ont gagné ça. Avec ça. Et de notre côté, les groupes de gens préparés, qui sont bilingues, qui parlent l'espagnol, qui connaissent comment ça fonctionne le système, et donc ils sont là. Les premiers s'occupent effectivement de déranger les relations avec les entités non humaines. Ah oui, parce qu'il y a les esprits de l'autre qu'il faut. Il faut prendre la décision, mais il faut leur demander à eux, sinon c'est pas évident. Et de l'autre côté, il faut lui demander la permission aux institutions de l'État. Et pour ce faire, il y a la branche, qui sont les gens plutôt informés. Avant les bonus carbone, personne ne s'intéressait vraiment à prendre ces places-là. Mais une fois qu'ils ont commencé à apparaître, ils ont commencé à apparaître des pratiques assez intéressantes. Par exemple, on ne sait pas pour quelle raison, les chefs indiens, qui sont eux qui décident qui va prendre la place des responsables administratifs, ils ont commencé à voir arriver des petits cadeaux. Surtout les moments où il fallait prendre la décision des décisions qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, les systèmes de gouvernance ont commencé à être victimes d'un certain système de corruption. La transparence du système local, c'est vous frapper. Et eux-mêmes, par exemple, comme on le cite, Jacobo Marin, ils s'avouent dans une situation compliquée qu'ils ne reconnaissaient pas comment ce qui était vraiment la situation. Il est en train de trahir son peuple. Pourquoi trahir? Parce qu'il est en train d'enseigner une chose qu'il ne connaît pas et qui a engagé sa communauté pour plus d'un siècle. Ça peut être encore plus que ça. Il s'agit malheureusement cela n'est pas forcément un cas anecdotique. Il s'agit d'une situation qui se présente au moins dans les 60%
des peuples de la région sont tous des réserves amérindiennes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les soucis de qu'ils vont venir pour les piquer la terre. Non, parce que les réserves sont interdites d'être commercialisées, on ne peut pas le faire. Mais cela n'empêche pas qu'ils sont spoliés. Ils sont spoliés, ils sont affectés dans ces situations-là. Donc, on revient sur notre femme. Bon, les systèmes de gouvernance ne s'arrêtent pas avec les situations, les agents de l'État. Il y a aussi les ONG. Les ONG qui ont fait un travail magnifique, vraiment. Sauf que, ce que vous voyez sur le tableau, c'est la distribution des financements qui viennent de l'extérieur et qui montre que l'argent, les financements sont notamment dirigés et administrés pour les ONG. Les ONG qui s'occupent de plein de choses très importantes. L'une d'entre elles, effectivement, c'est le renforcement de la gouvernance locale. Ils le font bien. Sauf qu'on se demande, si jamais, après 20 ans, de faire son travail, ces situations, l'introduction de ce phénomène de cow-boy dans la région se présente, il y a quelque chose qui probablement n'est pas encore bien rangé, en tout cas dans l'intervention, et là, ça explique, et là, commence à mettre en doute, effectivement, la capacité de créer de l'autonomie de la part de ce type de responsables. En tout cas, c'est ça ce que dit certaines parties de ce groupe-là, qui sont de la part des cowboys, bon payés, qui disent qu'effectivement les ONG ne veulent que garder son statut de pouvoir parce qu'ils sont eux qui administrent les choses et que quand ils voient arriver un autre acteur avec des ressources importantes, commencent à ressentir de la jalousie. Mais il y a plus que ça. Au-delà de la possibilité qu'il y a aujourd'hui avec les 2-3 petites choses que je viens de vous dire, au-delà de ça, on ne peut pas tirer des conclusions, c'est vrai. Mais il faut accepter que cela met en question, si on veut, un élément que c'est effectivement la gouvernance climatique, une gouvernance particulière. On a dit, oui, le protocole de Kyoto, c'est magnifique parce qu'il a permis d'introduire un type de justice globale, distributive. Presque. Mais, non, c'est juste entendu. Par contre, si on revient sur tout ce qui s'est passé avec cette fameuse cobo du carbone, on commence à se rendre compte que là, d'après la définition, on est en train de voir apparaître une sorte d'injustice, je l'ai oublié, procédurale. Ça veut dire quoi? Les systèmes qui permettent la prise de décision d'une manière équitative a été affecté. Mais pas par hasard, c'est un système qui essaie d'introduire de la justice globale qui affecte et qui frappe la région et crée un système d'injustice procédurelle. Donc là, on voit que la mise en place de ce genre de système n'est pas si évident que ça et parfois nous exige des réflexions plus importantes de ce qu'on imagine. Voilà, merci. Wow, all I can say. Very compliment my panelists here. Very diverse subjects here, and I don't know what else I could add. I think that when we think of environmental justice, at least in the United States, it's sort of like equal protection of the law, like the polluters don't want to pollute in their own backyard, on their own block, but it's okay to pollute people of color or indigenous peoples. And so when we think about environmental justice, I guess we want everybody to be polluted equally and not just the people of color or the indigenous peoples. But I think that there's a lot of different ways of looking at the land. And however a nation
looks at the land or the water tells a lot about the character of that nation. And for example, there's different cosmologies, there's different worldviews. A conqueror will look at the land through the eyes of a conqueror, like it's booty, it's land to be seized, resources to be taken, to rape the land, to subjugate the people, kind of like the way Russia is looking at Ukraine now in its war of conquest, looking at the land of the Ukraine through the eyes of a conqueror. You can also look at the land as a colonist through the lens of colonialism and see the land as a resources to be exploited to make other countries rich at the expense of the colonized area. And so the way that different societies look at the land tells a lot about the character of the people. I think in the United States, as far as the native tribes, especially those that are still living in their indigenous habitat, tend to look at the land through the cosmology, the hunting, fishing, and gathering cosmologies that teaches humans how to comport themselves to the natural world, to the animals and plants, waters, the sky, the earth, you know. And so when it comes to environmental protection of indigenous lands, I think a useful concept is the concept of indigenous habitat, which is a fully functioning ecosystem that is traditionally owned or used by native people to support their way of life, the animals and plants, and for which their cultures cannot survive without this indigenous habitat, you know. And I think that's the way that a lot of the tribal people look at their habitats and the places that they've interacted with for hundreds, if not thousands of years, you know. And today, you know, of course, it's very difficult to protect those indigenous habitats. You know, there's a lot of pipelines that are running through the United States today. In the past, it used to be flooding, that the Army Corps of Engineers would flood the put dams on the major rivers, and it would flood the native land. Now they're running pipelines throughout the West. And in my legal career, I've been involved in a number of cases to protect indigenous habitat. One of my early cases was where a hydroelectric company was wanting to divert the Kootenai River and dry up an area there, which was where this holy place was located. It was a waterfall where these very powerful Kootenai spirits resided in this waterfall. And they were going to be diverting the water around the waterfall. And in that waterfall were ancient hydrographic drawings that their ancestors had made in there. But it was a holy place, and they were trying to protect the free flowing of the waterfall there. And thankfully, we were able to do that. You know, we got their license denied for religious reasons, as well as environmental reasons as well. Another example was